and coming to the chairs at the front. So everyone that is at the back, please come forward. Net voor ons begin, vra die voorsitter dat almal wat achter sit na vore toe beweeg om die sitplekke hier by die voorste gedeelte te vul, sodat terwyl ons besig is en daar is mense wat later nog aankom, laat niemand vir iemand 'n steurnis gaan wees nie. Almal wat op die agterste sitplekke sit, skuif vorentoe asseblief. I want to particularly call on all those serious men at the back to put on a smile and come forward. Die versoek is aan al die menere daar agter met die ernstige voorkoms, net so 'n klein glimlaggie sit en glimlaggend na vore beweeg. Sicela bonke abantu abahleli phambi semva babe nosondela pha kwezi zitulo zilapha phambili, and izawucela ke wonke lamanene angathi aqumbile pha ngasemva mabanqume sizapha ngaphambili kwizitulo ezilapha ngaphambili. So I'm going to invite all those serious men there, please come forward. Die uitnodiging word verder gestrek aan al die ernstige gesiggies daar agter om na vore te beweeg. Baie dankie. Ndizomema ke bonke abo abangathi bathe khulubene mabanqume besiza ngaphambili. So let me take the last 2 rows there. Please come forward. There's still chairs open here in the front. Those 2 last rows can come forward. Die laaste 2 rye agter, die laaste 2 rye daar agter. Voorsitter vra dat u na vore sal beweeg. Hier's baie sitplek hier tussenin. Ons wil graag die sitplekke hier binne in eers vul. So die mense wat dan later inkom, as hulle inskuif, dan word niemand gesteer nie. Emibili pha ngasemva mabasondele abantu abathe bahlala pha kwenzela uba abo bazothi babe bayafika emva kwexesha bangabi nabaphazamisa xa besiza pha ngaphambili. Sicela ke zonke ezi zilapha ngaphambili izitulo zibe zizo ezithi zibe ziyaqala ugcwaliswa ukwenzela uba abafika ngemva babe nendawo pha ngasemva. Nike cap from you and the 2 rows in front of you, please come forward here. There's a lot of chairs that are empty. Die meneer met die swart pet, die Nike pet, voorsitter vra dat u na vore sal beweeg. Hier is sitplek net hier. Ela nenelihleli ngasemva linxibe ikepe emnyama Nike. Secretary bana ezindawo izithuba zibini ezingaphambili zize ngaphambili. Maybe we'll try a different formula. The ladies in front here with specs, can you take your row, move forward, the row behind, move forward, the row behind, move forward, all the way to the back. Voorsitter vat nou 'n ander benadering. Die dame met die bril vorentoe, net agter haar, vorentoe en die nou volgende een vorentoe. Dan skuif ons almal uiteindelik hier vorentoe. Sawuthi sike siqale ngenye indlela. Inenekazi elihleli lapha ngaphambili linxibe ilanduka indrondo. Lisondele ngaphambili kanti nabasemva kwalo basondele njalo njalo ke sonke sibe siyasondela lapha ngaphambili.
That's much better. I think once we get started, those that are coming can easily fit at the back without disturbing the proceedings. Dit lyk nou baie beter. So vir dies wat nou 'n bietjie later aan gaan sluit, hulle kan inskuif sonder om die verrigtinge te steur. Kwatsho ke kwangcono ngoku loo nto ke iyawubangela ubana aba basezayo ukufika kwabo bohlala phaya kungakhange babe baphazamisa le nkqubo ngokuthi beze ngaphambili. Allow me to introduce myself. My name is Nkosi Zwelvelile Mandela. I'm the chairperson of the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development in the National Assembly, the Parliament of the Republic of South Africa. As ek myself voorstel, is ek Nkosi, dis die Velile Mandela, die voorsitter van die Portfolio Komitee op Landhervorming. Mandibe nokuzazisa ndinguNkosi Zwelvelile Mandela, usihlalo kwi-committee kwezolimo kwi-National Assembly. We are a multi-party delegation from the National Assembly serving in this Portfolio Committee to engage in public hearings on the preservation and development of agricultural land bill. Ons is 'n veelvuldige komitee bestaande uit 'n hele aantal politieke partye en ons is getaak met die kwessies van landhervorming en ontwikkeling van landelike gebiede ook. Sisuka ke kumaqela ngamaqela benza ke le committee ye-portfolio apho ke sithi sibe nokujonga ke indima kwezolimo kwilizwe ngokupheleleyo. Before we get these public hearings underway, allow me to start off the session with the singing of the national anthem. I will request that we all rise and ask all the men to take off their hats. Voordat ons die sessie afskop, laat my toe om 'n versoek te rig dat ons die volkslied sal sing en al die menere, die manne, hulle pette en hoede afhaal. Allow me to thank you all for having gathered here this morning as we engage in these public hearings. Most importantly,
After a very exciting warm-up session that we had yesterday of the Springboks, Romania, I think we will be ready if we stand stronger together when we come to witnessing the real final, which will be on Saturday, of South Africa sitting at number 2 in the polls and Ireland sitting at number 1 in the polls. It is said that whoever wins the game on Saturday wins the World Cup. So it will be interesting to see if that is going to be true. Laat my toe om dan baie dankie te sê vir almal se bywoning in hierdie belangrike gesprekke in hierdie openbare verhoor en veral gekyk na die gister se goeie opwarming sessie waar die Springbokke koning gekraai het en ons sien uit na die volgende en die ene wat sal beskou word as die finaal en dit sal wees die wedstryd van Ierland teenoor Suid-Afrika. Dit word gesê dat die wenner van daardie twee, Suid-Afrika wat op die tafel of op die tabel lê Suid-Afrika tweede en Ierland eerste. So die sêers, die waarsêers noem dit so, hulle sê die wenner van daardie wedstryd gaan die wenner van die wêreldbeker wees. Mandibe no bulela ke undibano ukuza kwenu apha ingakumbi ke uza kwenu apha kolobelwano lwezimvo ingakumbi ke izolo xa sinoluchulumanco novuyo xa izolo amabhokobhoko athe abe nokubetha iRomania apho ke ngoku uMzantsi Afrika ulele isibini zeke iIreland ilale number 1 kuthiwa ke vavanyo lulapho apho ke akuzawubonakala khona uba ngubani oyathi abe nophumelela le ndebe yehlabathi. I had alluded to the fact that we are here as honorable members serving in this portfolio committee in the National Assembly as a multi-party delegation from Parliament. I therefore want to take this opportunity in introducing the honorable members who serve in this portfolio committee of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Ek het al reeds vooraf genoem dat ons die veelvuldige party komitee is vanaf wat die Nasionale Raad dan verteenwoordig en die sake hanteer van die landelike hervorming. So ek gaan nou voortgaan om die agbare lede van die parlement voor te stel aan die huis. Njengoko ke besesenditshilo ukubana sisuka kumaqela ezopolitiko apho ke ndizawuthi ngoku ndibe nethuba lobana ndibe nokwazisa abahlonipheki abakhoyo apha besuka kumaqela abo njengoba benditshilo ubana apha indibano yethu kukwabelana ngezimvo kwezolimo nophuhliso lozomhlaba. On to my left, it is Honorable Mahlo, hailing from Limpopo Province. Aan my linkerkant is dit agbare Mahlo vanaf Limpopo provinsie. Kwicala lam lasekhohlo ngohloniphekileyo uMahlo osuka ke kwiphondo laseLimpopo. On to my immediate right, it is Honorable Breed, hailing from the Free State Province. Aan my onmiddellike regterkant is agbare Breed vanaf die Vrystaat. On to Zeke apha kanye apha ecangwam kwicala lasekunene ibe ngohloniphekileyo uBreed yena ke uphuma kwiphondo laseFreystad. next to her, it is Honorable Masipa, your very own, hailing from the Western Cape Province. And langs aan haar is dit agbare Masipa van die plaaslike provinsie die Weskaap. We Zeke ecangwakhe ibe ngohloniphekileyo uMasipa yena ke usuka kweli lenu leNtshona Koloni.
We are also accompanied by our staff from Parliament, without whom we would never have such gatherings being orchestrated in this well manner. Ons word ook vergesel deur die bekwame taakspan, die personeel vanaf die parlement, waarsonder ons hierdie verrigtinge, ons sal dit nie pyp van stapel kan stuur nie. Zeke sibe nokukhatshwa ke ngaba semsebenzini kwepha eParlamente ngaphandle kwabo besingena kuba nayo le ndibano ilolu hlobo. We have from our secretariat the Mama Unyamza, Vanaf die sekretariaat het ons vir Mama Nyamza, Kwicala ke lonobhala sinaye ke umama uNyamza. we also have in the secretariat Mama Ukakaza, ook in die sekretariaat het ons Mama Kapaza, Kanti ke kwalapho kwicala lonobhala sibe naye umama uKhakhaza. from our content advisors we have Mam Kashe, vanaf die inhoud adviseer het ons Mama Khauze. Mam Kashe. Mam Kashe, thank you. Zeke kubacebisi bethu sibe naye ke naye umama uqashe. We must bear with our interpreters. You will also see that I'll be very challenged when it comes to calling some other names later on in the program. So please bear with them. Die versoek is om draagbaar te wees met die tolke. Dat kan sommige kere kan het 'n bietjie uitdagend wees, veral as jy later sal opmerk die name wat dan gaan uitkom hier later aan. Kanti ke sawucela ke nibe nonyamezela kubantu abatolikayo kuba ke na ubona kwalapha ethubeni ba izaba khona ingxaki bizeni amanye amagama. We have also from our content advisors, Dr. Manenge, who is with us but seemingly is missing in action for the moment. Ons het ook nog van die inhoudsadviseurs, is het Dr. Nyameze, Manenge. Kanti ke kwakubacebisi njalo sibe naye uGqirha Manenje ekubonakala uba ngokusadukile. We have from our researchers, Umam Pepeteka, who is with us. Ons het van die navorsingsspan, Mam Pepeteka. Kanti ke kubantu abathi babe nophando sinaye ke umama uPhepetheka. We also from Parliament staff team have an entire communications team from Parliament who will be covering this session, and we are live on Parliament TV, so you'll see the cameras. They have also brought Parliament's paparazzi who will be taking pictures right throughout this session. So please do not be tempted to take out your phones to take pictures and record these sessions. There's a fully capable team to do that. Ons het ook in ons midde die parlementêre span wat die media hanteer. So hierdie verrigtinge word regstreeks uitgesaai op televisie, sowel as die klets span wat die foto's gaan vat van die hele verrigtinge. So moet asseblief nie, u hoef nie die kamera uit te haal om foto's te neem nie. Die hele span is hier. Kanti ke sinabo ke nabo icala lezopapasho abasuka phaya eParlamente. Njengoba nibona ke ukhona necameras bekhatshwa ke phofu ke ngonondaba baseParlamente. Yonke le nkqubo iyathi ibe nokuvezwa kumabonakude waseParlamente. Sicelo ke sokubana akho sidingo sobana nibe nokukhupha icameras zenu nibe nofota, yonke le nto iyathi ibe nopapasho.
We also from communications have our interpreters that are here who will ensure that these proceedings are communicated in a proper manner. They'll make sure that this English we speak is understandable in Afrikaans and Xhosa, and any of the 12 official languages. As you can see, we also have from our interpreters, the 12th language being the sign language, which we will make sure that these proceedings are understandable. And please also feel free to speak in your mother tongue or any of the official languages that you may wish to speak in, as we have capable interpreters that will ensure that we understand right throughout the proceedings. Ook die span wat ons vergesel is die span wat die tolke is. En die met die span van die tolke is om seker te maak dat ons praat, en wanneer ons praat, dat die Engels wat ons praat ook in Afrikaans of isiXhosa dan, of dan selfs onze 12de amptelike taal wat die gebarentaal is. So wanneer enige van die sprekers dan praat in die voertaal waarmee u gemaklik is, en die tolke sal seker maak dat die boodskap so oorkom in Engels na die portfolio komitee of na die paneel toe. Ukanti ke kwa kwezonxulumano na uqaphela bana ke sikhatshwa ke nazitoliki. Toliki ke ezo zawuthi zibe nokuguqulela ulwimi. Kanti ukhona ke netoliki eyothi tolike ulwimi le-12 kwiilwimi zelizwe. Toliki le ithi be inosebenzisa izandla nabanye abantu bakwazi ukufumana. Kodwa ke loo nto ke ithetha ukuthi kukhulekile uba ungathetha ngolwimi lakho lwenkobe okanye naliphi na olunye ulwimi abazawuthi ke bona babe nokuguqulela. IsiNgesi sawuthi sibe siyathethwa apha, siyaba sisingesi sathi sibe sikwazi ufikeleleka kwilwimi le-Afrikaans, kanti ke nakulwimi lesiXhosa nakwezinye ke ilwimi ezithi zibe zilwimi ezibalwayo njengelwimi eziseburhulumenteni. We also have from the staff team in Parliament, public relations, who have been able to drape this session in Parliament colors. And therefore, please be mindful that we are in a full parliamentary sitting. We would request you to be as silent as possible and respect all the speakers as they make their submissions to the committee. And we will proceed in a full plenary rules of Parliament as we engage in these public hearings. Ook saam met wat ons vergesel, die span wat ons vergesel, is die parlementêre span wat met betrokke is met openbare betrekkinge. En hulle is die span wat dan gesorg het dat die versiering binne in hierdie saal, dat het ordentlik en reflecteer die Suid-Afrikaanse parlement. So dit wat binne in hierdie sitting gaan geskied, sal 'n volledige parlementêre sitting wees. Met ander woorde, elke spreker wat praat, moet gerespekteer word, dat moet geluister word, en so sal ons mekaar dan hand in hand loop tot die verrigtinge voltooid is. Ukanti ke nakwicala le-PROC na umntu othe wabeyosikapa mntu lowo ke uye waqinisekisa ubana le ndibano yanamhlanje iyawuthi ibe nokubonisa imibala isinxibo sapha epalamente. Nto leyo ethetha ukuthi indlela eyothi bekuqhutywa ngayo iyaba indlela enesidima sasepalamente, ekucelwa ke into yobana sibe nokuzola, sibe nokuthula, singabi nangxolo esenzayo, ze sibe nokuthobela, simamele naphina isithethi esawuthi sibe siyathetha apha sisuka kwicala lepanel. We have our protection services in Parliament who will be assisting that we proceed in an orderly manner. So all those that wish to make oral submissions
will be able to raise their hands, and once identified, protection services will usher them to the seats in the middle where they will then be in line to speak. Saam met ons het ons ook die beskermingsdienste en die beskermingsdienste funksie sal wees om seker te maak dat alles ordelik geskied. As ook wanneer ons kom by die punt waar die publiek of die mense teenwoordig hulle hande gaan lig, sal dit die beskermingsdienste wees wat ook aanduiding gaan gee waar sit wie, sodat die verrigtinge en op daardie orde dan sal voortgesit word. Kanti ke sinabo ke nabasuka kwicala lezokhuseleko laseParlamente abazothi baqinisekise bana wonke umuntu ukhuselekile, wonke umuntu ke uyothi abe noluvo afuna ukuliveza uyothi abonise ngokuthi isandla zeke abo cala lezokhuseleko bamkhaphe emsisa kwizitulo ezi zisembindini ukwenzela bahlale ngokulandelana kwabo. We also have in our midst our traditional leaders, your Royal Highnesses, who have been able to come to attend these sessions as the custodians of our Sen and Khoi nations that are here in the Western Cape. Erkenning word ook gegee aan die verteenwoordigers uit die huis, die koninklike huis van die toesighouers, forum wat die Khoi en die San huis is, en hulle word ook verwelkom en erken in hierdie sitting. Ukanti ke kwalapha phakathi kwethu sinabo ke abasuka kwindlu yasebukhosini kwihlanga lamaKhoi nehlanga lamaSen abatheke nabo babe bazile apha ukwenzela bana babe nokubukela kwinkqubo ezathi beyaqhubeka bezokuthi nabo babe nokwazi ukuthi babe nokukhusela isizwe samaKhoi nesamaSen. Many of you will know that it was the Sen and the Khoi who first fought wars of dispossession in these very lands in 1510 when they defeated the general of the Portuguese being Francois Almeida, and therefore it is great for us as Parliament when we are here to acknowledge the presence of such gallant heroes and heroines of our colonial wars. Ook moet ons kennis neem en baie van julle wat hier sit sal bewus wees dat dit was die Khoi en dit was die San wat verskriklike oorloë beklei het teen kolonialisme en selfs teenoor die generale Francois Almeida het hulle geveg. So tussen ons te midde van ons die leierskap vanaf die Khoi en die San sit ons met helde en heldinne wat die eerste koloniale gevegte so parlement erken hulle. Ukanti ke singakhange sibe silibele into yobana xandlolo ibisakuba sisizwe samaKhoi nesizwe samaSen abathi baqalisa ukulwa kwimfazwe ezazikhona kuxuthwa komhlaba abathi ke baba nokulwa no General Francois Almeida. Impumelelo yabo kufuneka sithi siParliament sibe nokuyiqhabela izandla amaqhawe namaqhawekazi athi abanophumelela ezomfazwe. Allow me therefore to recognize Chief Jamnel of the Klinklied Highs in Cedarburg. Laat my toe om dan die Chief Jamnel, hoof Jan Nel vanaf die Klinklied. Yes. GGI's. Yes. Guys. Huis. Julle word erken ook. Maar ke ndibe ke nokuthi ndivunyazise ndibulele ubukho bukaNkosi uYan
Jan Nel. Jan Nel, we ging klein ubukho bakhe apha. You see, I told you earlier that it won't be the interpreters that are challenged, it will be myself. So please do forgive us for not knowing how to pronounce best. I think the Sen and Koi haven't educated us enough on how to preserve this beautiful language of theirs. Ik heb het vroeger genoemd dat die uitdagings komen nog als ons komt bij die namen wat uitgesproken gaan worden. En met dit wil ik ook zeggen dat ik denk, amper, als niet die tolken niet, maar zelfs ons ook bij de uitspraken is het een uitdaging. Maar niettemin, ik denk die San en die Koi, het is niet genoeg opleiding gegeven om hier die waardevolle erfenis voor te kunnen zetten. Njengoba benditshilo ke ingxaki ayizuba kwitoliki kuphela nathi ekubizeni kwalamagama. Ndiyacinga ubana ke ukuhlangana amakhoyi nesihlangano mesen abakhange babe nokusifundisa kakhulu ngokubaleka kolulwimi labo olubaleke kangaka. We also have in our midst His Royal Highness, the head chief Valentine Holgit from the Kokokwa tribe in Beggars River. Ook dan het ons te midden van ons en onze midden het ons voor Chief Valentine Holgit. Goliath. Baie dankie. Goliath, wat ook die koninklijke huis verteenwoordig. Kanti ke nalapho ke mandibe nokubulela ubukho bukaNkosi uGoliath othi ke abe yena usuka kwisizwe esiseBergersdorp. We also have the headman, Raphael Verkuk, also from Kokokwa tribe in Wetevarte. Wetevarte. Beter. Okay, Peterwarte. Dan het ons ook, en dat is de naam. Ralph Verkuk. Ralph Verkuil. Verkei. Ralph Verkuil vanaf die bitterwater. Bitterwater. Baie dankie. Sibe naye ke no kumngani uRalph Verkey osuka yena eWetterwater. We have also the senior chief, Patrick Cornelius, also from Kokokwa tribe. Dan senior chief Patrick Okokwa. Patrick Cornelius van die Okokwa tribe. Okokwa. Sibe naye ke noNkosi uCornelius yena ke usuka kwisizwe seXoxwa. We have Chief Mata van der Ventel. Hoof Mata van der Ventel. Sibe naye ke naye uNkosi uMartha van der Ventel. We have Anthony van Rooyen. Ons het Anthony van Rooyen. Sibe naye no Anthony van Rooyen. We have, last but not least, Chief Captain Michael Botter of Bosman Dan het ons from Cedarburg. dan is ons laatste, maar niet die minste niet, hoof kaptein Bota. Wat ook komt van wat er is? Cedarburg. Sittersdal, Cedarburg. Baie dankie. Kanti ke okugqibela sibe naye ke noNkosi uBotha
yena osuka eSuid-Afrika eSidebe. It's very important for us as Parliament to acknowledge all our traditional leaders that are here with us, and you will all be welcomed in due course. Dit is baie belangrik dat ons as die lede van die parlement laat ons erkenning gee aan ons tradisionele huis se hoofde wat seker maak dat hulle deel van hierdie verrigting is. Kubalekile ke ukuthi into bana sibe nokuzamkela indwendwe ke esuka kwinkosi zemvelo ezathi ke sibe nazo sibe nosamkela ekwame kwethu. Can I request all those that are at the back that took these black chairs in the center, fighter, please get me all those black chairs at the back that were taken on the center. We will be using these chairs, their specific purpose. So all those at the back on the left side of the hall who took these black chairs, please return them to where they are located, and other chairs will be provided for. 'n Versoek is aan almal wat die stoele wat in die middelry gewees het. Dit is die mense wat heel agter is aan die linkerkant van die saal, dat hulle al die stoele terugbring. Die stoele wat hier in die middel gesit is vir 'n doel daar neergesit. So wat gaan gebeur is, sodra u al die stoele terug het, sal daar vir u hele stoele voorsien word daar agter. Okanti ke bonke aba bathe babe nokuthatha izitulo zimnyama zilapha embindini. Sicelo sobana babe nozibuyisela kwakhona. Izitulo ke zikho ngenjongo. Bazawuthi ke babe nokubonelelwa ngezinye izitulo. We also, amongst our delegation, have officials from the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development who have been with us right from the beginning of these public hearings in all other provinces. And as such, we have representatives from the provincial department as well as from the national department. Manyamza, can you provide me with the names of the officials of the department who are here with us in the province as well as in the national department? Ook te midde van ons het ons lede vanaf die departement landbou en landelike ontwikkeling wat dan met ons reg deur provinsies met same vir ons vergesel het, wat ook te midde van ons is, en so sal ons dan die name, sodra ek die name het, sal ons dan die name ook bekend maak van wie hierdie delegasie is. Kanti ke kwalapha kuthi bakhona abathunywa abasuka kwisebe lezolimo nophuhliso lomhlaba. Abantu ke besuka bekunye nathi kuwo wonke amaphondo kusukela kolu vavanyo lezimvo. Umama uNyamza uyathi ke abe nosibonelele amagama abo ze ke babe nokwazisa uba bangobani na. I'm told from the province we have Mr. Andre Boysens, who's the acting chief director in the Western Cape province. En dan het ons Andre ons het die Andre Boysens. Andre Boysen. Hy is die direkteur-generaal binne in die landelike sektor in die Weskaap. Ukanti ke ndiyandaziswa into yobana sinaye ke umnumzana uAndre Boysens, yena ke ongumlawuli oyinhloko kweliphondo lalapha eNtshona Koloni. From the national department, we have Mem Mashudu, who is in the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Dan het ons van die nasionale van die departement landelike ontwikkeling het ons Mem Mashad, is dit Mashadu? Mashudu. Ukanti ke kuzwelonke sinaye umama uMashudu, yena ke naye kusuka kwisebe lezolimo kunye nophuhliso lwezemihlaba. Allow me to therefore also present our host here in Citrusdal, that being Meneer
Randall Swartz, who is representing the mayor. He is the speaker in the municipality we are in, that being here in Citrusdal. I will now hand over to him to welcome all of us that I've been able to acknowledge having been in attendance in these public hearings. Ook die gas hier, dis Randall Swartz, wat hy verteenwoordig die burgemeester, en hy is die speaker in die omgewing waarin ons vandag is. So hy gaan vanmorgen vir ons die verwelkoming doen. Ukanti ke sinaye ke nomnumzana uRandall Swart, yena ke ongusomlomo kumasipala, othi ke abe apha ke umele usodolophu ozothi ke naye abe nokusamkela. Mr. Swartz, we hand over to you now to welcome us all in this Allen Busak Community Hall. Thank you. Mnumzana uSwart sigqithela kuwe ke ngoku ube nokusamkela sisonke apha kweli holo elibizwa by Allen Busak. Goeiemorgen allemaal. Molweni nonke. Good morning. Ik wil net, voor ik die verwelkoming doe, wil ik net een rechtstelling maken. Ons is niet in Citrusdal, nee. Voorzitter, we're not in Citrusdal. Before we kick off, I would just like to make a correction. We are not in Citrusdal. We are in Pakketberg. Ons is in Pakketberg. And the municipality here is Bergrivier municipality. Die municipaliteit hier is die Bergrivier municipaliteit. And it's an honor to host you here. En dit is 'n eer om hier vir u hier te huisves vandag. I would like to take the opportunity to welcome the chairperson together with the portfolio committee from the National Assembly. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om die voorsitter te verwelkom wat die verteenwoordiging in die mandaat van die nasionale vergadering dra. Ndinqwenela uthatha elithuba kuba ndinamkele usihlalo weportfolio committee kunye nesigqiba sakhe. Ek dink die mees belangrikste van almal hier teenwoordig is die verteenwoordigers uit ons gemeenskappe in die Weskus. I think what's more important or most important is the representation of our communities as from the West Coast. Ndicinga bena ndibalulekileyo kukuba wonke umhlali wase-West Coast ukhona apha yaye umelwe. So ek wil vir u baie welkom sê vanoggend by hierdie sessie. So I'd like to give you a hearty welcome in this morning's session. Ngoko ke ndinqwenela ukunamkela ngezandla ezishushu kule session yanamhlanje. Ek wil ook die leierskap van die Khoi en die San van die tradisionele huise teenwoordig welkom sê. I also would like to welcome the leadership from the traditional houses of the Khoi and the San. Ndinqwenela kwakhona ukwamkela iinkokheli zendlu yomthonyama yamaKhoi namaSan. Ek wil ook raadslede van Weskus District, het ek gesien, is die teenwoordig. I would also like to welcome, and I think I saw them, councillors from the West Coast. from the West Coast. Ndiphinde ndamkele kwakhona oocouncillor base-West Coast endicinga uba ndibabona lapha phakathi kwethu. Dan sien ek ook raadslede van Bergrivier municipaliteit. And then I also see councillors from the Bergrivier municipality. Ndizibonile ke unoceba kwi-council okanye kamasipala yaseBerg. Raadslede is baie welkom. Councillors are most welcome. Ooceba bamkelekile bonke. I then also like to welcome the national departments that are present, which I don't have all the names of. I've heard of agriculture that are here. And I also would like to welcome the provincial departments of agriculture
as well as the Department of Local Government. En dan wil ik ook die vertegenwoordigers van die nationale vergadering wil ik verwelkom, zelfs die plaatselijke, alle wat dienen op die landelijke die landelijke ontwikkeling wil ik ook verwelkomen in die vergadering. Ndinqwenela nokwamkela nawo onke amacandelo karhulumente akhoyo apha namhlanje endivileyo uba akhoyo apha nakubeni ke ndingazi onke bangawaphi. Ndiphinde ndamkele kwa icandelo lezolimo nophuhliso lomhlaba kunye necandelo lephondo loburhulumente basekuhlaleni. Ik wil ook die ambtenaren van die verschillende departementen, nationaal, provinciaal, wat die teenwoordigers baie welkom sê. Also the representatives of national and provincial who are present, I'd like to welcome them. Nabo bonke abamele urhulumente wesizwe kunye nowephondo abakhoyo phakathi kwethu nonke namkelekile. Lastly, I just wanted to make a comment in saying that we are very delighted to have the portfolio committee here. Laastens wil ek net 'n kommentaar maak en sê ons is baie verheug, ons is baie bly om die portfolio komitee hier plaaslik te hê vandag. Mandichaze indlela esonwabe ngayo ukuba i-portfolio committee be ikhona apha namhlanje kunye nathi. Ek dink u moet die belangrikheid van vandag moet u verstaan. I think En hoekom u as die publiek wat vandag hier sit hier is. I think you need to understand the importance of today as well as your presence here today in this session. Ndicinga kubalekile uba nikwazi ubaleka kanani ubakho kwenu apha namhlanje kunye nosuku lokuba sibe silapha namhlanje. My werk is nie om dit te doen nie, maar ek dink is belangrik van my kant af om dit vir u deur te gee dat u tog moet gaan lees die agtergrond van die wet wat ter tafel is vir bespreking waaroor dit gaan sodat u 'n verstaan kan hê van dit wat u moontlik gaan vra of sê. It is important for me to mention this, although it is not my job, but it's important that you go and you read the background of today, that all the information that is captured, in order for you to familiarize yourself and position yourself as to whether you are going to pose a question and whether you are going to make submissions. That will determine the content that you have read. Kubalekile ke ndichaze into kunakubeni ngekho umsebenzi wami ukwenje njalo kodwa ndinikhuthaze into kokubana nibe niziqhelanisile kunye nempepha ezinento eziphethe intsusa isizathu sokuba sibe lapha namhlanje ukuze kwazi imibuzo eniza kuba nayo okanye izindululo enibe nazo zibe kanti zisekelwe kanye kwintsusa yesizathu sokuba sibe lapha namhlanje. So ek wil van die geleentheid gebruik maak om vir u Bergrivier welkom te laat voel. So I will take opportunity to give you a Bergrivier welcome this morning. Mandithake ithuba ke ndinamkele nonke namhlanje apha eBergrivier. Thank you, the Honorable Speaker, Meneer Randall Swart, for the warm words of welcome in this municipality and town of Piketberg. Ek wil baie dankie sê aan agbare Randall Swart vir die baie warm welkom in hierdie munisipaliteit. Mandibulele ke kuwe speaker okanye somlomo walo masipala sikuwo namhlanje inkosi kakhulu ngokusamkela kwakho. If there's anyone that is lost his or her car keys, they are here in front at the table. So please identify yourself with the secretariat
and will hand over the car keys that you may have lost. Indien daar iemand is wat die voertuig of die motor se sleutels daar misplaas het of verloor het, tree in verbinding met die sekretariaat. Die sleutels is hier voor, u sal jouself net identifiseer en dan sal ons die oorhandiging daarvolgens sal ons dit hanteer. Ukuba ke uthe walahlekelwa sisixo sakho semoto, silapha kuthi ngaphambili kwitafile ngaphambili. Ukuba ke uyawaqonda uba sisixo sakho nceda uye kwitafile kanobhala ukuzokwazi usifumana. As the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development, we are excited to be here in the province of the Western Cape to oversee these public hearings, which we started on the 20th of June, having crisscrossed the country and have completed all 8 other provinces. This is our last stop in the Western Cape, and we are grateful to start these sessions here in this beautiful town of Piketberg. We will be moving from here to Worcester tomorrow, and finally completing the proceedings in Rivers Sonder Community Hall on Wednesday. Therefore, allow me to introduce this public hearings on the preservation and development of agricultural land bill, which is also known as the PDAL Bill, which has been introduced to the Parliament of the Republic of South Africa in the National Assembly by the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, and was further referred to the Portfolio Committee on the 2nd of February 2021. The PDAL Bill seeks to promote the preservation and sustainable development of agricultural land bill in the Republic. Laat me dan toe om die vandagse verrigtinge net te verduidelik. Dit is die portefeulje vir landelike ontwikkeling en bewaring. En wat nou gebeur, ons het al 'n hele aantal, ons het 8 provinsies het ons deurkruis. En die Wes-Kaap provinsie is die heel laaste een waar ons nou is. En op die heel laaste wat dit is, vandag is ons hier, môre is ons in Woester, en dan oormôre is ons in Rivier Sonder en waar ons die laaste been dan hanteer. Njenge-portfolio committee yecandelo lezolimo kunye nokuphuhliswa komhlaba, manditsho ndithi siyakuvela kakhulu ukuba lapha kweli phondo laseMpuma Kapa, laseNtshona Kapa Xolo. Kweli phondo laseNtshona Kapa, sivuya kakhulu ba ke sibe sizawuxoxa kunye nani ukuze nivakalise izimvo zenu ngalo mthetho uyilwayo, umthetho wolawulo nolondolozo nokunye nophuhliso lomhlaba wozolimo. Injongo yalo mthetho uyilwayo ke kukuba izindlela zokuphuhliswa komhlaba kunye nolondolozo komhlaba wozolimo. Currently, the subdivision and use of agricultural land is controlled through the Subdivision of Agricultural Land Act, known as SALA, Act number 70 of 1970, which prohibits the subdivision of agricultural land without the consent of the Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development. SALA has been able to protect, albeit to a limited extent, the loss of agricultural land to other non-agricultural activities. Heidiglik die subafdeling van die wet wordt beheer deur die subafdeling van die nasionale wet. Dit wordt genoemd SALA. Die wet is
die verlies van die landbouw, land en hervormingen. En dit wordt gedaan zonder de toestemming van de minister. Lo mthetho ke uzemva komthetho ngusala osetyenziswa ukukhusela umhlaba wezolimo nothi ke uvumele umphathiso wezolimo ukuba wecandelo lezolimo ukuba ibe nguye oqinisekisayo ukhuseleko kunye nokuphuhliswa komhlaba wezolimo esebenzisa lo mthetho kasala. However, SALA is an old act of 1970 that has that is administered by the National Department only, and as such does not conform to the constitutional requirements of cooperative governance, where national, provincial, and local spheres of government have a role to play. Further, it is only applicable to privately owned land, which limits the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development from protecting and controlling loss of high-value agricultural land that is owned by the state, the statutory bodies, communal land, and land that is administered by our traditional authorities, Amakosi, are here with us. Kodwa ke ngelishwa lo mthetho kasala umthetho wakudala wange-1970s ongavumelaniyo ncam kunye nomthetho nomgaqo siseko weli lizwe ngokuphethekileyo ngokuphathelele ukusebenzisana kwamacandelo karhulumente ukusukela ku-national ukusephondweni kunye nakoomasipala. Yaye lo mthetho siphawula into okokubana uncedisa kuphela imihlaba ebanjwe ezandleni zabantu ngabantu kodwa hayi awuncedisa urhulumente ukukhusela umhlaba kwazwelonke nokuze kungenele wonke umuntu waseMzantsi Afrika. Die SALA-wet is een oude wet van 1970. Dat gaat nu samen met die grondwet, dat helpt niet, dat gaat net over die private land, wat door private mensen geëien is. En dat helpt nu die gouvernement om in te treden bij die afdeling van die land. The bill seeks to replace and address the shortcomings of SALA in order to curb loss of all agricultural land in the Republic and to protect high-value agricultural land from further loss and degradation from non-agricultural uses by demarcating protected agricultural areas. The proposed bill intends to harmonize the need for use of agricultural land for agricultural purposes and the need for non-agricultural uses such as land for human settlement and urban development in line with special planning by various local authorities. Lo mthetho uyilayo ke injongo yawo kukuba ukhawulelane kunye neentsilelo zikasala zomthetho kasala ukuze kukwazi ukuvunyelwaniswa okanye kokuqala ukuze kukwazi ukukhuselwa umhlaba wezolimo oxabiso oluphezulu nokuze kuvunyelwaniswe ukusetyenziswa komhlaba ngeenjongo zolimo kunye nezinye injongo umhlaba osetyenziselwa zona ezifana nokwakhiwa kweendawo zokuhlala zoluntu ngokuvumelana kunye neenjongo zalo rhulumente kunye nomgaqo-siseko. En hier de wet is om die kortkomings van SALA te moeten te komen. Die helpt om voor die staat te helpen met die bouw en die ontwikkeling van die land volgens die doelwetten van de staat. Central to the implementation of the bill once signed into law is cooperative governance, where all spheres of government will have a role to play, and provinces are expected to develop provincial agricultural sector plans. The bill has implication for local and provincial governments through the formal structures that will be established in provinces and municipalities, mandating them
to perform certain functions in the legislation once signed into law. In this regard, the different spheres of government are expected to avail financial resources, administrative capacity, infrastructure, and the necessary training for the implementation of the bill. Eyona njongo ingundoqo yalo mthetho uyilwayo kukusebenzisana kwamacandelo karhulumente kuwo onke kuzo zonke levels zikarhulumente ukususela ephondweni ku-national kunye nakoomasipala. Eyona nto ifunekayo ke nequlunqwayo ngulo mthetho kukuba onke amacandelo kunye nee-levels zikarhulumente zikwazi ukuba zenze zifumaneke nayo nantoni na ifunekayo ukuze lo mthetho ube kanti uyaphumelela, kuquka ukuqeqeshwa koluntu, imali kunye nayo nantoni na efunekayo ukuze lo mthetho usetyenziswe kakuhle. Sihlalo, siyacela nje if you may just not longer paragraphs because now we will try our best as well, but we request, please. It will be such a challenge because what I'm saying is in your phones. It's sent directly to your phones and you can translate exactly what is in your phones. Die doelwit van hierdie wet is om die regering te helpen met die werken en die ontwikkeling van die mensen en ook die goede betrokken is om die mensen opvoeding te geven over hoe die wet zal werken. Are we moving together now? Yes, sir. You found it? Yes. Yes, so you stick to what is there and it will make the job easy. That's why I provided it in the first place. For those that are seated in these public hearings and asking yourself, why is Parliament here as represented by the Portfolio Committee? Public participation is one of Parliament's most important functions, and it has a duty to involve the public in all its processes through various means. In the case of this bill, some stakeholders with an interest in the bill responded to the advertised calls for inputs by the committee and have made written submissions to the Portfolio Committee for consideration. Ndiqinisele ukuba abanye benu bayazibuza uba kutheni le nto i-portfolio committee yeli candelo lezolimo nokuphuhliswa komhlaba ize kuni namhlanje. Kaloku iingxoxo zasekuhlaleni kunye nezoluntu yenye yeendlela ezibalulekileyo esithi esibandakanya uluntu kwiinkqubo zasepalamente ezifana nophuhliso lomthetho ukuze wonke umuntu onomdla kulo mbandela ngokhethekileyo size ngawo namhlanje akwazi uvakalisa izimvo zakhe zibe yinxalenye yophuhliso lalo mthetho kwiinkqubo zepalamente. Ek is zeker dat van hele wonder hoekom is die portfolio committee hier is en moet verstaan dat die committee is om hier te wees of die parlement is hier te wees zodat die mensen kan deelnemen aan die ontwikkeling zodat ons kan als het parlement kan weten hoe om die wetten te ontwikkelen. However, because of the extensive subject matter of the bill and the various stakeholders that may be impacted once signed into law, the Portfolio Committee saw the need to extend the public hearings to all provinces to ensure that the proposed legislation is responsive to the needs of all stakeholders and does not infringe on anyone's rights. Ngenxa yomkhamo okanye umda ozawuthi uchaphazele indawo ezininzi ozawuthi zichatshazelwe ngulo mthetho yiyo loo nto le komiti yabo akufanelekile into yokokubana ikwazi uba idibane kunye nabahlali kumaphondo onke ngokubanzi ukuze bakwazi ukufakana imilomo ngokunzulu ngalo mthetho. Weens die las wat die openbare verhoor het, die portfolio zal moet met die inwoners of die gemeenschap moet handelen zodat hulle kan hulle insig inzet zodat hulle kan weet hoe om oor die wet te werken.
The objective of these public hearings is to engage directly with you as stakeholders from different communities or affiliations to solicit your views and inputs on the bill. In this regard, whatever position or view that you may have on the bill, it will be appreciated that you provide us with reasons and tell us whether the bill in its current form will be able to fulfill its intended purpose. Eyona njongo ke phambili ke yokuxoxa kunye nani ngokuphathelele lo mthetho uqulunqwayo sizuse kuno ukuba nize nazo naziphi na izimvo eninazo ngawo kunye nezizathu eninazo ngazo ukuze lo mthetho xa uqulunqwe ngokupheleleyo ube kanti uzifake zonke izimvo kunye neenjongo zenu apha kuwo. Die doelwitten van die openbare verhoren van die portefeuillecommissie op landbouw is om direct met die deelnemers van verschillende gemeenschappen of affiliatie om die inzicht te krijgen over die doelwit, wat ook al positie die bill benadert. Dat dit zal gewaardeerd worden. Dat u die redenen voorzien en voor ons zegt of die wil heilig zal het debat om die beoogde doelwitten te vervullen. Where you have concerns with certain aspects or clauses of the bill, we will need you to highlight those specific areas while also making proposals on how we can address your concerns as the portfolio committee when we come to processing the bill. Apho ninenxalabo khona ncedani apho ninenxalabo khona ngalomthetho ncedani nisazise ukuba zinxalabo zini ezo nize ngaphezu koko nizicacise ukuze thina njengekomiti xa sele siuqulunqa lo mthetho ngokupheleleyo sibe ke sikwazi kunokuzibandakanya ezo zimvo kunye neenxalabo zenu. Waar u commissaris zet, rakende de aspecten of de clausule van die bill, zal verwachten dat u dit oplicht, die specifieke areas waar dit zo ook voorstellen maakt, zodat ons kan die commissaris van hele kan toespreken als die portefeuillecommissie tot die processering van die bill. We would also, our second objective of these public hearings is also to gain an understanding and state of readiness of other spheres of government in terms of capacity and resource availability in respect of responsibilities envisaged in the bill and possible duplications or conflict with existing legislation and regulatory frameworks. For example, the proposed provincial agricultural sector plans vis-à-vis the existing provincial spatial development frameworks and the implementation of legislations such as the Spatial Planning and Land Use Management Act, known as SPLUMA. Enye yenjongo zokuba simane sizokufakana imilomo nani ngalo mthetho uqulunqwayo kuqonda ukukulungela ngokupheleleyo kwamanqanaba ahlukahlukeneyo karhulumente ukuba akwazi ukusebenzisa lo mthetho. Sifuna ukuqonda kwakhona into yokubana ingaba mhlawumbi akukho ukuphinda-phindana kuthile kweminye imithetho enokwenzeka into yoba kanti kwathetha into enye nale ithethwa ngulo siuqulunqayo. Kanti okokugqibela sifuna ukuqonda into yokokubana xanduva luphi nqanaba ngalunye lukarhulumente ukususela ku-national ukuya ephondweni nakoomasipala elifanele libe linawo ngokuphathelele lo mthetho. Ons zal ook willen dat om die verstand te krijgen, die gereed van die staat zijn afdelingen in termen van die capaciteit en de beschikbaarheid van die bronnen ten opzichte van
die verantwoordelijke is zoals in die bill genoemd is. En de mogelijke duplicatie of botsing wat bestaan door de wetgever. Bijvoorbeeld die voornemen provinciale landbouwsectorplannen. En door die bestaande provinciale wat genoemd Special Development Framework en Implementation wetgevers wat ook bekend als SPLUMA. We will now get these proceedings underway. For those that wish to give written submissions on this bill, you may submit the written submissions to the secretariat seated on the right-hand side of the hall. Kungokuke sizawuqalisa izingxoxo zethu zanamhlanje. Abo banezingeniso ezibhaliweyo, ncedani nizibhale nize nizifake kwitafile kanobhala engapha ngasekunene kuthi. Nou zal ons voortgaan en beginnen met die vandaagse verrichtingen. Die wat schriftelijke vertoer wil inrig, kan graag dit in schrift stellen en dit aan die secretariaattafel in handig wat onze rechterkant is. For those that will be making oral submissions, we will take hands, and once you have been identified, please come and sit in the center row of chairs. Each speaker will be afforded 4 minutes to make their oral submission, and I will plead with everyone gathered here that we are live on Parliament TV and request you to be as silent as possible and respect the speaker that is on the podium. Kwabo bazawufaka izingeniso ngomlomo, ncedani niza kuhlala kwezi zitulo zisembindini zimnyama. Sithethi ngasinye uyawuthi ke ngaphambi kokuba uze uchongwe, ze ngapha emva kokuba uchongiwe uza kuhlala kwezi zitulo zisembindini zimnyama. Sithethi ngasinye ke sizawukunikwa imizuzu emine ukuze sivakalise isingeniso sazo. Ncedani niqhubeke nizole ngohlobo nizole ngalo kuba le session iyarekhodwa ngalo mzuzu sithetha ngawo kwi-TV yaseParliament. En die wat wil mondelijke vertoer wil rig, kan dit gerust doen door die handen opsteek. En die mensen zal nou begeleid naar die zwart stoelen wat in de middel is. En let wel dat hier de verrichtingen wordt rechtstreeks uitgezaaid in het parlement, televisie. En u wordt verzoekt om die respect te tonen en van de sprekers en stilte te wees. I had stated earlier that all our sessions we have had with us, the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Department officials, as well as the representatives of the municipality. Therefore, all the matters of service delivery or that of programs of the department, as well as matters raised in these sessions on the bill. At the end of our sessions, we will request the officials of the department, as well as the speaker representing the municipality, to respond to the matters that they've been able to note in these proceedings. Njengoko besenditshilo ke ngaphambili into kokubana kwezi session zezingxoxo noluntu bekusoloko kukhona amagosa ecandelo lezolimo kunye nophuhliso lwemihlaba kunye namagosa orhulumente wasekuhlaleni. Ngoko ke bazawuthi banikwe ke ithuba uba nabo bakwazi ukuphendula kuzo naziphi na izimvo okanye iziphakamiso eziziswe apha enoba zizimvo okanye iziphakamiso ezinento yokwenza nalo mthetho uqulunqwayo size ngawo apha okanye imibandela enento yokwenza neenkonzo zasekuhlaleni zikamasipala. Soos ons genoem het vroeër, sien u het ons verteenwoordigers van die landelike ontwikkeling en landbou. En met hierdie verteenwoordigers wat dan teenwoordig is,
gaan daar aanvoeringen gemaakt worden met betrekking tot municipale, zelfs nationale kwelpunten. Nou, na afloop van die sessie zal daar dan geleentheid gegund worden om voor die vertegenwoordiging om dan te reageren op dit wat genoemd was, wat betrekking heeft op die portfolio of die functie wat hulle dan verrig. We'll now take hands for those that wish to make submissions. I'll start on my left-hand side and then come on to my right-hand side. Ngoku sizawunichonga ninabantu baphakamisa izandla bafuna ukuthetha ukuze nikwazi ukuchongwa. Uzawuqala ngapha ngasekhohlo. Let Size me ngapha take ngasekunene. first hand in the front, His Royal Highness, please come forward. A gentleman with a black cap, please come forward. I see the gentleman with dreadlocks, the Rastaman, please come forward. There's a hand at the back, a gentleman with the navy blue jacket, please come forward. You see the hand of the lady there at the back with a polka dot hat, please come forward. Die dame met haar polka dot hoed vorentoe kom. I see the hand of the gentleman with the hat, please come forward. Die here met die hoed vorentoe kom. Another gentleman with the yellow hat in front, please come forward. En die ander hier met 'n geel hoed voor kan asseblief vorentoe kom. Please go take a seat in the middle. The gentleman with the yellow hat, please take a seat in the middle. Die, Seats. die here met 'n geel hoed kry 'n sitplek in die middel. There's a hand right at the back. Daar's 'n hand reg agter. Any other hand on my left-hand side before I go to the right-hand side? Enige ander hand op die linkerkant voordat ons gaan na die regterkant. His Royal Highness here in the front, please take your seat. En die waar voor kry 'n sitplek asseblief. Any other hand on my left-hand side? Enige ander hand op die linkerkant? There's an eager lady there at the back, raising dame. her hand. Dame heel All up. agter kan ook kom sit. Any other hand on my left-hand side to get this session started? Enige ander hand op die linkerkant sodat ons kan die verrigtinge begin. I'll take the hand of the lady with the purple jacket on Die the right-hand hand side. met op die regterkant met 'n perspaartjie op die regterkant. And that will be all for now as we start the session. In the next round, I will take the hands from the right-hand side. Our chairs are now full. Als we nou, soos ons begin onze sessie, en die volgende ronde is die hande van die rechterhand, of de rechterkant, want die stoelen is nou vol. If I try to ascertain majority of people in the hall understand English to Afrikaans, Afrikaans to English, Als ik moet verstaan, meerderheid van die mensen in de zaal verstaan Engels tot Afrikaans en Afrikaans tot Engels. there is no need of translating again in Xhosa. Is that proper? That's okay? We all agree English to Afrikaans, Afrikaans to English. Ingaba xa sinotolika sisuke kwisibhulu siye esiNgesini, ingaba abantu abathetha isiXhosa bazawuchaneka na apha kwisiNgesi, okanye singaqhuba sithathe isibhulu siswe esiNgesini sithathe isiNgesi siswe kwisibhulu, ingaba kulungile na? For those Xhosa speaking, you are welcome to speak in Xhosa. We'll translate in English. Do you want us to proceed in 3 languages? Kwaba bathetha isiXhosa, umntu othetha isiXhosa uvumelekile into yoba xa izothetha apha ngaphambili athethe isiXhosa, uzawuba khona umntu ozawuthatha isiXhosa sakhe asitolike asise esiNgesini.
Okay. Kulungile xa siqhuba kanjalo. I'm looking at the room as we are speaking, and I can see a number of Xhosa speaking people are asking that we also translate in Xhosa. So we'll continue in the manner that we have been throughout the session. Kuba ke xa ndijonga apha ndiyabona uba baninzi abantu abathetha isiXhosa abangathandi into yobana njengokuba besiqhuba ngolu hlobo loba sitolike kwiilwimi ezintathu sawusele siqhuba ngolo hlobo sinivile. So I would like all our speakers on the podium, please state your name and surname. If you represent a certain affiliation, please state the name of the affiliation. And then also state clearly for record purposes if you support or reject the bill in its current form. Ik zal vragen al die sprekers wat in de middel zit, alsjeblieft noem uw namen van en ook die affiliatie waarvan u komt en dan zo is. En ook, u moet ook noemen of u die bill ondersteunt of verwerpt. Xa usiza apha kumbhobho wokuthetha nceda uxele igama kunye nefani yakho okanye uba ukhona umbutho onxulumene nawo nceda usazise. We are now starting the session, and I'm going to request that we be as silent as possible and respect each speaker on the podium so that they can be able to be audible and be recorded clearly on what they submit to the Committee of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Siyanibongoza kwakhona uba nihlale nizole ngolu hlobo nizole ngalo ukuze lo uthethayo akwazi uvakala kakuhle nanjengoko besesitshilo uba le ngxoxo namhlanje okanye izingxoxo zanamhlanje ziyarekhodwa. Ndilibele nje nokutsho into kokubana xa usitsho igama kunye nombutho wakho nceda uchaze into kokubana uyawuxhasa okanye awuxhasi na lo mthetho uqulunqwayo. Zoals ik voorheen gezegd heb, die verrichtingen moeten gehouden worden met stilte en respecteer. En ook dat als u komt, zodat ons kan die spreker duidelijk kan horen. En ik wil ook voor zijn om te zeggen dat die persoon wat zal praten moet ook noemen van wat de organisatie of wat de organisatie affilieert. En ook zeggen of hij ondersteunt of verwerpt die bill. You may proceed, sir. You have. Van die bergenaars. So ons okay, that's better. Tawete parlemente Komi na arink ore. Welkom in die berge van die bergenaars. Julle is welkom hier. Tita Jan Khore, hier is ik is Jan Nel van die so ik wanneer sê dat ik support die bill, so ik support dat het verander wordt, want daar is een probleem in die vorm van die rural development en land reform. Want die bill support nie rural development en land reforming. Want die bill veroorsaak dat daar een influx van foreign nationals is, wat dan informele nedersettings vergroot, zodat daar nie landbouw
ruimte is vir ons landbouers of die plaaslike landbouers te sien. So daar is geen grond meer vir landbou nie, want die informele nedersettings waarvan meeste foreign nationals influx veroorsaak in ons streek. So ons as die son of die South African native, waarvan dan ook die nasate is van die First Nation of South Africa, ons support die bill nie in sy current vorm nie. So ons aanvaar dat dit moet verander word, sodat ons plaaslike of die Suid-Afrikaanse inboorlinge kan plant of boer op die grond wat uiteindelik hulle sin is waarvan hulle dan op 'n wrede manier verloor het deur kolonialisme. Thank you. Good day, Parliament. We do not support this bill. We understand that this bill must be restructured because the farming area does not have a place, because the bill at its current form, it allows the foreigners to come and also create informal settlements, which thus makes that the space for farming become narrow. We do not support this bill. We were saying that the bill must make provision for us, the South African nationals, to have a space to plant and farm on the land. We do not support the bill at its present form. Enkosi kakhulu mhlali ngaphambili, thina asiwuxhasi lo mthetho. Imbono zami zizokuba kufuneka lo mthetho uguqulwe ukuze ufake abantu balapha eMzantsi Afrika ibe ngabo abathi bakwazi ukuba babe ngabantu abalimayo. Ngendlela enibona ngayo lo mthetho uvumela ukuba abantu abangengobemi balapha eMzantsi Afrika bazokugcwala apha. Siphele thina abantu balapha eMzantsi Afrika singazuzi kulo mthetho wethu uqulunqelwe thina bemi balapha eMzantsi Afrika. Ngokunjalo ke sihlalo mna ndiyawukhaba lo mthetho, andiwuxhasi ngalemo ungayo ngoku. Enkosi. Goeiemôre. Almal, my naam is Wolfred Meyer en ek is van Klein Willem in die Cederberg. Ek is lid van Masikani, Kleinboerevereniging, en ons is die enigste munisipaliteit in die Cederberg, of natuurlik seker in die Wes-Kaap, wat beskik oor 'n minkomitee. En ons ondersteun nie die bil in sy huidige vorm en ons vra dat hierdie bil verander moet word. Want op die stadium van die geveg is dit baie duidelik dat hierdie bil verseker nie voedselsekuriteit in ons plaaslike gemeenskappe nie. Want hierdie bil dra die voedsel uit ons land en die plaaslike gemeenskappe ly honger as gevolg van kommersiële boere wat groente en goed uitvoer uit die land uit. Ons, soos ek gesê het, ons is die enigste munisipaliteit met 'n meenkomitee en 'n meenbeleid. En hierdie munisipaliteit, Cederberg munisipaliteit, is vreeslik tegnies gebonde. Want ons is nou al van 1998 af is ons besig om huurkontrakte met die munisipaliteit te kry, maar elke slag is daar net 'n nuwe ding en 'n nuwe tegniese ding bo op 'n nuwe tegniese ding. En ons vra dat parlement asseblief ook na die gemeenskappe binne in die Wes-Kaap moet kyk, want aan die einde van die dag is dit nie die kommersiële boer, die eienaar wat voedselsekuriteit
moet versekeren, maar die werkers moet hierdie sekuriteit verseker. En op hierdie stadium van die geveg ly die gemeenskappe skade of ly honger, want ons gemeenskappe kry nie die voedsel soos wat dit daar moet wees nie. So ons ondersteun nie die huidige vorm van die bil nie, en ons vra dat hierdie bil verander moet word. Good day, Parliament. I am William Mayer. I'm coming from Glen William Cederberg. We are a community of Masekane small farmers, and we don't support this bill. This bill, we were trying to negotiate with the municipality since 1998, and this bill does not provide food security. It's only the bigger scale of farmers who had that security, but this does not run down to the workers, the farmers, the small farmers, and in the process, those workers are them who are suffering hunger, and we do not support this bill. Molweni ndibulisa wonke umntu namhlanje igama lam ndinguLfred Meyer ndisuka kumasipala waseCederberg. Mna ndizoma apha namhlanje ndifuna ukuthi asiwuxhasi lo mthetho singabahlali baseCederberg. Into ebangiba ndithethe le nto ndibona ingathi lo mthetho uyilwayo awusihoyanga thina abalimi bancinci, ujonge kakhulu kwaye ukhusela kakhulu abalimi abathatha entweni. Thina abantu bancinci bahluphekayo sinefama ezincinci sibona ingathi lo mthetho thina awuhambelani nathi. Yiloo nto ke ndisithi namhlanje mna ndiyawukhaba lo mthetho andiwuxhasi. Enkosi. Can I request the followers to please try go and remove as they are blocking the area back on. I sue with the registration CA 772-816. I sue with the following registration CA 772-816, as well as a Ford with the registration Y6855. I repeat, Ford EcoSport with the registration CBY 6855. Please ensure that you remove these cars with immediate effect, blocking the area the municipality wants to work on. Kan ik de volgende eienaars van die volgende voertuigen vragen om die volgende voertuigen te verwijderen, want ze blokkeren die gebied waar die municipaliteit wil werken. Dit is Isuzu met die registratienummer CA 772-816. Isuzu CA 772-816, zowel als Ford EcoSport met de plaatselijke registratie CBY 6855. Abaqhubi bezimoto zilandela into yobana bayacelwa ukuba basuse iimoto zabo ezime endaweni umasipala afuna usebenza kuwo. Imoto yokuqala yi-Isuzu enenumber ye-registration ethi CA 772-816. CA 772-816. Kubekho ke ne-Ford EcoSport ene-registration ethi CBY 6855. CBY 6855. Enkosi. Goedemiddag allemaal. Ik ben blij dat het parlement vandaag aangekomen is. Was voor plattelandse mensen. Mijn naam is Willem Petero en ik ben opkomende boer. Ik wil graag een paar bezoeken terug over vleilanden, omgeving, rivier en de chemische landbouw. Daar ben ze terug alles zie ik de rivier,
wordt verschuiven gedingen door mensen wat klippen mijnen in die rivier. Als we nu wat die wet daarvan zegt, wat die wet voor ons daarvan vertellen, ik wil graag weten in die vleilanden, wat de vleilanden amper toestoot en laat die water moet uitkomen en dan wat van die voëls en dieren wat daar in die vleilanden wees. Dan praat ik van de omgeving, van die chemische landbouw. Als ik spijt daar in Citrusdal, dan is dat een hele rijke wat oor die plek hangt. En dat is baie gevaarlijk. Wat gifstoffen wat daar gebouwd, wat daar oor Citrusdal hangt. En die lucht wordt besoedeld door dit. En dan wil ik ook nog weten van die grondeisen. Wat die government maakt met onze grondeisen, maar het gaat samen in die wet opgevangen. Zo als die landbouwsector en die dingen, als het nou samenkomt, dan kan ons gaat die eisen niet die landbouwsector kan krijgen. Want die baie van ons, als we in die statistieken kijken, dan zien we West-Kaapland die minste wat mensen hulle gronden teruggekregen. En het is zwaar om die gronden te krijgen. Die weten nou schijnlijk het ons. Die inheemse volken gaat hier gronden krijgen. Waarvan die andere provincies daar 97 of 96, 50, 70%. Maar West-Kaapland het 5%. Hoe gaat het met dit? Maar die West-Kaapland zijn eisen is nog niks voldoen. Dank u. Thank you very much. We want to thank Parliament for coming to this, to the small towns to come and listen to our plights. My name is Wilhelm Patrick, and I have a few questions that I'd like to ask. Among them, what happens to these people that are doing mining into these little rivulets or what happens to them? The other thing that also is a concern is that these other commercial or the big companies, they fill these nature reserved areas with sand, fill it with land, and then with earth, and then they start building commercial properties on that. The other thing that I have a problem with is the fact that when we talk about land claims, the land claims of us, when you look at the percentage of land claim successes, especially in the Western Cape, you find that only, you find other areas you look at 65, 70, and some other areas, provinces, even go to 95, where you find in the Western Cape, only 5% is successful. So what happens now with all this, what we would want is, especially for us small farmers, we would like to be seen and recognized and make sure that we get to all the necessary resources as it is, especially when we talk about the land claims that is so poor in the Western Cape. Okay. Molweni, nizibulele kakhulu kwiParlamente ngokuthi nayo ikwazi uba ize kuthi kwezi dolophi zethu zincinci. Ndifuna nje uphawula kwimiba embalwa. Ongaphambili ndifuna ubuza into yokuba kwenzeka ntoni kwaba bantu bombayo nezinkampani ezinkulu ziye zimoshe izityalo zethu nomhlaba wethu. Ndiphinde ndifuna uqonda into yokuba naxa sifaka ezi zicelo zethu zomhlaba, isikakhulu thina abantu balapha eNtshona Koloni, ndibona uba izicelo zethu isikakhulu aziphumeleli. Xa ndibala xa ndisithi ndibala ipesenti, iba ipesenti 5% kuphela yezicelo zethu zomhlaba eziye zithi ziphumelele. Ndifuna ke ukukhankanya apha kwiParlamente into yoba nayo iNtshona Koloni indawo efuna uhoyo njengezinye indawo. Iyandikhathaza kakhulu lento yobana ezi zicelo zethu zomhlaba xa sizifaka aziphumeleli olhlobo. Siyacela ke into yobana iParlamente ithathele ingqalelo lento, isikakhulu ezi zicelo zethu zomhlaba sibona into yoba thina abantu balapha eNtshona Koloni aziphumeleli. Enkosi.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Christopher Persins. Ik kom van Mamersbury, opkomende boeren. Die bill is goed geschreven, maar daar is bij problemen. Ons zit op municipaliteit gewoon, waar ons nu al meer dan 22 jaar boer. En ons is in de onderhandelings om grond te zoeken. Maar nu is er een uitzettingbevel gekregen aan de municipaliteit. En met die onderhandeling zeggen we ons moeten ons registreren in groepen. Ons groepen is al reeds geregistreerd en ons moet belasting en goederes betalen, maar ons zit nu nog op een stuk grond wat ons moet uitgezet worden. Dank je. Good morning. My name is Christopher Persens. Maar ondersteunen dat je klaar geschreven is niet bepaalde aandacht wat moet plaatsvinden. My name is Christopher Persens. I come from Malmesbury and I'm part of the small farmers around. I want to say that this bill has been written well, but the problem that we are facing at this point, we have been farming on this piece of land that we have been working on, and this piece of land, while we have been working, suddenly we received eviction orders, and what happens now, we have to pay water, we have to pay municipal services on this. So it is iets voor de companies wat ons al reeds geregistreerd en dat alles belastingpapieren, al die goed moet ingediend wordt elke jaar. En ons zit nou waar we zitten op je municipale grond, maar ons zit nou met eviction. And we have been tendering documentation of the municipal bills that we have been receiving, but at the same time we are sitting now with an eviction order. What are we to do now? Molweni kamalam ndingu Christopher Persent. Ndifuna ukuthi uba lo mthetho uqulunqwayo ubhale kakuhle, ubhalwe ngendlela eyiyo. Kodwa ke umbuzo endinawo uphathelele imeko yethu. Kukho umhlaba besiusebenza yaye siulima, kodwa sizibone ngesiqupho sifumana impepha zokugxothwa kulo mhlaba besiusebenzisa. Yaye kuthe kusenjalo sabona ngoku sinikwa uba kufanele into okubana siubhatalele sibhatalele namanzi kulo mhlaba besiusebenzisa. Ngoku into endifuna ukuyiqonda into kokuba yintoni masiyenze, sifanele senze ntoni ekubeni sihleli neempepha ezisigxothayo kodwa sisalindeleke into kokubana sibe sibhatala ukusebenzisa lo mhlaba kunye namanzi. Yintoni masiyenze? Goedemorgen allemaal, ik is Monica Hendricks van die Swartland, Mamersbury. Ik behoort tot die Swartland opkomende boerenforum. En voor mij is hierdie bil niet van toepassing nie. Dat is onaanvaardbaar. Ons wil graag hê daar moet veranderingen komen als gevolg vir die bil. En ik wil ook net sê, hier in onze Swartland, municipaliteit, wordt ons als opkomende boeren niet erkend nie. En wat een groot invloed maakt op ons als opkomende boeren in die Swartland. En dan wil ik ook vragen, aangezien hier die Swartland municipaliteit niet die boeren erkent nie, want 2013 het hulle specifiek geskryf dat hulle wil niks met opkomende boere te doen nie, want as hulle kan geld maak uit die kommersiële boer, dan word dit geerken. Jy as kommersiële boer. Daar is so baie lande wat onbewerk word, hier in hierdie Swartland, wat ons as opkomende boere nie kan gebruik maak word van nie. Ons wil graag ook 'n bydrae lewer aan die ekonomie van die land. Ons wil graag ook, soos ons is nou huidiglik, met die agriculture, ons wil ook graag 'n toevoeging maak tot agriculture. Ons wil hê onze kinders moet ook die agriculture ondersteun, maar as gevolg van dit kan ons kinders nie, dan sit ons met hierdie probleem, wat ons huidiglik in die hele Northern Cape sit, met kinders wat drugs gebruik, en op einde van die dag, dan word
Hulle toegesluit en hulle moet elke dag aan honger ly. En elke dag in hierdie land, as gevolg van die land se ekonomie, wat uitgevoer word na ander lande toe, ly ons wat hier op hierdie grond kan ons eie kos verdien, ons eie kos kan maak, ly ons mense honger. Mense, ek vra dat julle regtig vir hierdie bil moet oorskryf, want dit het geen toepassing tot ons opkomende boere nie. Good morning. My name is Monica Hendricks. I come from Swartland, Malmesbury, and I'm part of the Swartland Farmers Forum. Currently, this bill is not acceptable. And I submit that this bill must change. Currently, we're looking at the upcoming farmers, and we are the current upcoming and small farmers, but we are making an impact. Swartland municipality does not recognize the small farmers, and this causes us to, the next thing I want to mention is, there's a lot of land and uncultivated land not used. We would want to use it and make use of it so that we can also produce. We want to contribute to the economy of South Africa. We want to contribute to the agricultural sector. We want our kids to support and be part of this agricultural sector. But as things are right now, our kids are not part. They are not being included. So this results in the abuse of drugs, and they end up eventually in prison. So we want to contribute in the economy. For now, what we see is that these commercial farmers, they export, and the people on the ground, the people that live here, do not even eat those from those crops that are being produced. What we are appealing for is Parliament must rewrite this bill. Molweni, igama lam ndinguMonica Hendricks. Ndingwase Swartland, Malmesbury. Yaye ndililungu le Swartland Farmers Forum. Okwam namhlanje kokuqala kuvakaliswa nje ba lo mthetho sivakalwa ukuba awubhalwa ngendlela eyiyo. Lo mthetho mawuphinde ujongisiswe. Kuba kaloku nje sitsho nje kokuqala kukho umhlaba phana kumasipala wethu wase Swartland ohleli nje ungenzi into, yaye sinqwenela uba siwunikwe lo mhlaba ukuze sikwazi ukuwusebenzisa. Okwesibini, siqaphela into kokubana abantwana bethu abanawo amathuba okuthi bathi nxaxheba kwezoqoqosho ezinento yokwenza nolimo. Sinqwenela uba ke kanti bakwazi ukufumana amathuba kwezolimo ukuze bakwazi nabo ukuthatha inxaxheba kwezoqoqosho njengoko senditshilo ukho lo mhlaba ungasetyenziswayo. Kuba la mathuba angekhoyo abangela abantwana bethu bagaxeleke eziyobisini, into leyo ibenza baphelele besiya nasezidrongweni. Kanti okokugqibela siphawula into kokubana iifama ezinkulu okanye iifama zeenkampani ezinkulu zizo ezixhamlayo kwezoqoqosho zezolimo apha kumasipala wethu, hayi thina. Ngoko ke sicela loo nto iParlamente yenze into ngaloo nto leyo, ngaphezu koko iphinde uhlolisise lo mthetho kuba sivakalwa ukuba ubhalwa ngendlela eyiyo. Molweni, ndingumncedisi Ngqwemla ophuma eSaldanha. Ndikuthembelihle small scale farming. Sinenhlungu enkulu. Silise umhlaba kumasipala ozi 112 hectares. Siba 66. Ingxaki yethu apheleli khona. Sifamile, sinenkomo, sinebhokhwe siyalima kula 112 hectares. Sinesicelo somhlaba okhoyo pha kumasipala waseSaldanha. Okwazileyo uba asuke awunike abantu esele bebenemihlaba emikhulu, angakwazi uba angancedisa thina bantu basakhasayo. Yenye into esiyifumanayo kumasipala waseSaldanha
nje masilise kuye umhlaba nje. Ithi imfuyo yethu leyo xa ithe yona yaphuma kulo mhlaba ayibambe ayibhawunde singayazi noba uyithathe wayisa kweliphi na icala. Ithi leyo sithe sayifumana sokuyikhulula ngeemali ezinkulu. Noko siyacela apha kurhulumente. Wayesetshilo ke phofu ngaphambili wathi uzawusibonelela. Kodwa kusena namhlanje asikabonelelo. Sisalindile. Noko siyayibona ke le bill ithetha ngayo asiva kamandi apha kuyo. Andiqondi uba singayisapota. Sisekule ntlungu sikuyo singamafama amancinci akhasayo. Enkosi. Good morning. My name is Mncedisi Ngqumle from Saldanha. I'm a member of the Tembelihle small farmers. I'm one of the farmers who are leasing 112 hectares land in Saldanha out of the 66 that we are. Now, what I'm bringing here is that there is, or rather there was a land that was free in Saldanha that we thought the municipality would give to us so that we can work it and farm it. But instead, the local municipality instead gave the land to big farmers who already have large tracts of land. And so we are bringing this to you, government, to please assist us in this regard, as you have once promised that you would help us. And as a result, we do not think, therefore, we could support this bill, given our current condition, as I have already articulated it here. Secondly, when our livestock happens to go beyond the bounds of the land in which we are farming, the 112 hectares land, the municipalities impounds our livestock to places where we do not know. And when we happen to find it, we have to spend thousands of rand to release it. And because of these two reasons, we do not think we can support this bill without the support we think you can give us, as you have once promised us. Goeiemôre, my naam is Ngediso Ngwela. Ek is van die Saldanha, ek is van Saldanha in Tembelihle small klein boerdery. Ons probleem, ons het huidiglik is ons 66 op 'n lappie grond van 112 hektaar. Die probleem wat ons het lewendige gewasse, ons het bokke en beeste en so aan. En wat nou gebeur is die munisipaliteit, sodra hierdie diere dan oor 'n sekere grensgebied gaan, dan word dit beslag gelê daarop deur die munisipaliteit en ons moet bedrae betaal wat ons nie kan bekostig nie. Wat ons graag wil doen, ons wil 'n beroep doen op die munisipaliteit. Ook die lande waar is leer beroep maak dat die munisipaliteit nie hierdie grond gaan gee aan hulle wat al reeds goeie gronde het en wat nog net daar lê nie. En wat ook nou gebeur, ja, ons vir die wat ons diere wat dan oorloop, wat dan daar lê, die diere moet dan losgekoop word. So ons beroep wat ons wil graag maak, ons vra vir hierdie regering van ons te help soos u tevore beloof het. Ek is Michael Botha van Citrusdal. Ek is hier deel van die indigenous, van die inheemse people, die natives. Ja, aan sy vorm, wat hy nou is, nee, hy moet geherskryf word, die bil. En moet ek sê van die swak plekke wat ons ondervind het met die vorige rules van government rondom agriculture, dat nummer 1 is dat ek was deel van 'n agriculture institution en ek het gesien dat dinge werklik waar die munisipaliteit geen regtig hier om vir ons mense nie. Want ons het community land het ons bewerk en as ek sien dan sê die government dat hy koördineer en dat is security.
wat daar nooit gewees het nie, en ons groente, ons diere was bedreig, totdat ons heeltemal weggeraak het van die agricultural development en Citadel boerdery, tot ons diere was geslag gewees, almal, en vandag is daar 'n begrafnis, 'n plakkeskamp bo op die familiebegrafnis, wat strek aan die agricultural land, wat grondeis is. Die grond is op 455, is die grondnommer, Citadel. En dat ons is baie teleeggesteld in wat gebeur het. En dan sê ons, praat ons van die term boer in die beleid wat ek sien. 'n Boer beteken die institusie en sy personeellede wat beplan om agricultural farming te doen en uitvoer. Soos ons sê, die kommersiële boere is die mense wat aan die toppunt van die bil, wanneer dit gefinaliseer is, dan is hulle die elite mense wat geselect word om seker agricultural gronde te bewerk, en dan is hulle goed genoeg daarvoor. Nee, agricultural mense van been af, die koei en san mense, want ons, die tyd wat die wit man kom en die swart man het ons kom kry, ons boer met groente, vrugte en ons diere. So ons vra dat die government moet intree en die plakkeskamp move van onze familiegronde af wat gelink is aan die landbougrond op die spesifieke erfnommer wat ek gemention het, en dat die grond, ons het voorheen gevra dat die government moet vir ons gee absentee owners, state land, en al die gronde wat onsuksesvol was, wat hy nie gebruik nie, tot vandag toe, as een van die gronde, state land byvoorbeeld, aan ons toegewys nie, miskien op 'n manier, maar dit was nie gekoördineer behoorlik nie. En ons as government vra dat die government moet intree en vir ons behoorlike bil dan neersit, wat vir al ons inheemse mense se reg insluit tot boerdery, want dit boerdery is deel van ons lewens. Baie dankie. My name is Michael Botha, and I spent from Citrusdal, and I belong to the indigenous people. And so now, as it is in its current form, we say no to the bill. It must be. Number one, I was part of an agricultural institute, and I saw how this does not work. What we need right now, we need when we apply for land, we are being told we need security. So now our livestock was sorted, and at this point today, as we speak today, there is an informal settlement on a cemetery, so that cannot be accepted. There's 455. Is the earth number, the property number is 455 in Citrusdal. So also claimed land. So what we're saying, the Farmers Institute, yes, the farmers that are currently benefiting from this are the ones that are the elite. They export. And then when it gets to the point where allocations have to be done, they get selected for these elite allocations. We, the Khoi and the San, we were born and we are bone and marrow agricultural people. We have been farming here. When the white men came here, we were farming with fruit and veggies, and we were farming with livestock. When the black man came here, we were farmers. So what we praat van die absenteeism. The absentee land that government was speaking about, we have not been seeing that. The absentee
landowners. State land. So what we need is this bill, that will be, we need a bill that must be written. The bill that must be rewritten must be a bill that is going to be a bill to the benefit of the indigenous people. Botani, igama lam Michael Bota, ndingwase Citrusdal, andililungu le-indigenous people. Okokuqala manditsho nje ngokuphandle into okokubana asiwuxhasi lo mthetho uqulunqwayo, ufanele uphinde ubhalwe ngokutsha. Le nto ndisitsho nje kukuba ndithi awusebenzi kuba okosizathu sokuqala, one, sithi xa sifaka izicelo zemihlaba sixelelwe into okokubana kufuneka sibe ne-security. Le nto ke ibangela into okokubana kule mihlaba ikhoyo sifaka izicelo ngayo sibone ngoku ngenxaba singaphumeleli sibone ngoku sekukho amatyotyombe. Ndithetha nje nawe ku-455 Citrusdal kukho amatyotyombe akhoyo apho kanti nasemangcwabeni ngokufanayo. Okwesibini, xa kusenziwa into yokubana xa kukhethwa abantu amafama afanele athengise iziqhamo okanye imveliso yawo, siye sibone kukhethwa ezi fama zinkulu zinemihlaba emikhulu. Loo nto ke isothuse kuba kaloku thina njengabantu abasisizwe samaKhoyi namaSan kudala sabangabalimi kweli phondo. Uthi umuntu omhlophe efika ezolima sabe thina sekulithuba sisenje njalo, kanti uthe fika nomuntu omnyama ezokwenje njalo kobe sekulithuba kanti nathi sisenje njalo. Kanti urhulumente ukathetha nangomhlaba wesizwe okanye i-state land, nawo sibona singafumani into kuwo. Ngako oko ke yiyo loo nto sisithi asiwuxhasi lo mthetho ngolu hlobo uqulunqwa ngalo. Nama ndizibulisele sihlalo. Nam igama lam uThando Peter, ndisuka eSaldanha eLengwen eWard 12. Umthetho yona ndawo ndiyiphawuleyo ndithandileyo ezawudibanisa nomasipala because yona ndisibethayo ezantsi ngoomasipala abazijayivelayo bodwa bengekho bantu babalawulayo. Umasipala wenze yakhe inkqubo. Uba nifuye ihagu, ezo hagu uvela azithanda aziphawunde azibeka kuloo ndawo ningaziphinde niphinde nizifumane. Now yindlela azibetha ngalo iprojekthi zethu zife because umasipala ujayivela yedwa. Uba nifuye ihagu zenu beniqokolele nenza yonke zafikelela ku-15, yena ufika azibuthe zonke khale ngemcimbi wehealthy. Ubuya ninika eso steki somhlaba, uzawuninika isiteki somhlaba esikude nezindlu esingaseturithini apho khona ningazuva noba ziyabiwa noba kwenzeka ntoni ebusuku. Sikuloo ngxaki ngoku athi kodwa sanyanzeleka uba saphinda saqokolela. Now eza hagu zihleli ngolaa hlobo ngoku ku-agriculture befama uyangenela kuba ke ukufuya ihagu kungabikho training, singenayo itraining uba abantu batreyini uba ezi hagu befama neziphatha njani befama nethini. Ezo nto ezi zikude kuthi. Oba sikwiphulo uba sisenza i-gardening uza nisikela ke ngolu hlobo lakhe. Ne-process yakhe izawuthatha ixesha elide isenza olu hlobo funeke ninyamezele kungolu hlobo le-process kamasipala. Into esiyivuyelayo uba nxa kuthiwa urhulumente uzawudibana nomasipalathi, umasipalathi angazenzeli yedwa inkqubo because laa ndawo sihlala kuyo kuneefama ezi-empty kuthiwa zezikarhulumente esizifunayo uba singazifumana njani ezaa fama zihleli nje ezi-empty phaa. Uba kuneefama ezi-empty ezingasebenziyo. Greetings, my name is Thando Peter. I'm from Saldanha in Ward 12. Firstly, I must say that we actually support this bill as the most important thing for us. It will allow for municipalities, it will prevent municipalities to do as they please. Because as things stand, the municipalities do as they please, not in line with national government guidelines. For instance, when it comes to our project with our pigs, sometimes they just impound them without reason. Or for instance, again, that because we're involved in pig farming,
Sometimes these pieces of land we're giving for our pig farming are quite far from where we stay. As a result, whatever happens to them, we cannot know because they are very far from where we stay. They're very far from us. And now we are currently busy with a gardening project, but we are faced with delays in land allocation with regards to that project. And as a result, I want to emphasize that we actually do support this bill as it will put in line the way municipalities conduct themselves as well as the national government. And secondly, we also do notice those empty state farms in Saldanha, and we do have a request about them because we would like to use them. And lastly, we would like to also get things such as training because you cannot be a pig farmer without training. So those are the kinds of things that we would like to get, or that we request, and we think that this bill will enable for them to happen. Goeiemôre, ek is Tando Pieter en ek is van Saldanha in wijk 12. Eerstens wil ek sê ons ondersteun hierdie wetsontwerp. Want hierdie wetsontwerp gaan dan die munisipaliteit keer om op sy eie te fungeer sonder die riglyne van die regering. So die regering sal dan ook meer en beter insig hê om seker te maak dat dinge reg verloop. Byvoorbeeld wat ek wil noem is dat daar is ons wat byvoorbeeld die varkboere is. En ons as varkboere en soos die boerdery groei, kom die munisipaliteit en hulle lê beslag sonder enige rede wat hulle verskaf en dan gaan hulle met die diere weg. En die ander een is dat huidiglik word daar grond toegeken, daar word aan ons grond toegeken om byvoorbeeld 'n bietjie plantasie aan die gang te sit. Maar hierdie grond wat aan ons toegeken word, dis ver van die plekke waar ons bly. En so ons weet nie wat regtig daar gebeur. Word jou goed gesteel, groei die goed mooi, dis moeilik om daarby uit te kom. So, al wat ons wil vra, en ons weet ook, daar word gronde huidiglik ook toegeken, maar selfs daardie proses is 'n langdurige proses. So ons vra die regering om in te tree en hulp te verleen aan ons. Ook wat ek wil noem is, ons is bewus van oop of leë plase, onbewerkte plekke wat oopstaan. So ons wil 'n beroep doen dat die gronde en die plase moet aan ons toegeken word, sodat ons kan met ons boerdery kan voortsit. Laastens wil ons net 'n beroep doen op as 'n byvoeging by die wetsontwerp, dat ons, veral ons wat varkboere is, ons is nie vertroud met alles nie. Daarom wil ons graag ook vra om opleiding te kry oor hoe moet ons dan met hierdie boerdery voortgaan. Baie dankie. Kaikoas, goeiedag. Ek is Senior Chief Patrick Cornelius van die CICC, die Tochokwa Indigenous Gemeenskap van die Kaap. En ek is van Goedverwag Gemeenskap en verteenwoordig 'n Goedverwag Boerevereniging. Goedverwag is 'n klein sending dorpie, uitsluitlik 'n landelike dorp waar landelike aktiwiteite plaasvind. Maar op die oomblik is daar seker die kerk wat nou die grond beheer, wat sekere ekonomiese aktiwiteite en ontwikkelinge terughou en weghou, belemmer en strem. So ek wil graag vra vir die departement, wat gaan hulle in die verband doen of kan hulle in die verband doen dat die gemeenskap van Goedverwag ook kan deel wees van die samesprekings, die besluitneming en die uitvoering van ooreenkomste wat die Morawiese kerk aangaan met munisipaliteite soos die Bergrivier, wat geensins die Goedverwag boeregemeenskap help nie om ekonomies opgehef te word nie. So die vorige spreker gesê het, en ek nou net genoem het, Goedverwag is 'n landelike gebied wat baie vrugbaar is, en ek glo stellig dat in Goedverwag kan ons ook 'n ekonomiese bydrae tot die land lewer, en ook ons kan werkskepping doen, sodat ons die werkloosheidssyfer ook kan aanspreek, en dat is 'n goeie grond wat vrugbaar is en wat baie kos kan oplewer, en met die hulp van die departement glo ek dat dit 'n volhoubare boerdery kan lewer en dat ons baie mense met voedsel kan voorsien.
met die huidige wetsontwerp stel net gedeeltelik saamstem, want dit beskerm sekere gedeeltes beskerm die mense, maar daar is nog veranderinge wat aan die wet moet gebring word. Al wat ek as lid van die Goedverwag Boerevereniging vra is, hoe kan die departement vir ons as Goedverwag Boeregemeenskap help om deel te wees van die besluitneming van die plek, en hoe kan hulle vir ons help om ons ekonomies op te hef? Baie dankie. Chief Patrick Cornelius. Good afternoon. My name is Chief Patrick Cornelius. I'm a senior chief, and I'm from the Goedverwag community. And Goedverwag community is a small rural area, and the area is controlled by the church. So the church is having a stronghold over the area and the community of Goedverwag. And so what we want to, and they are delaying processes that should have advanced already. We are appealing to government to do something to this interaction or activity or relationship that is currently between the Moravian Church and the municipality. Because between the Moravian Church and the municipality, there isn't much that we can say. So we also want land. And with this land, we want to help with the provision of jobs. We want to farm, and not just the farms, but also make sure that employment issue is addressed properly. So the community, with the current bill that we have, this current bill, we partially support it, but it must add to make it all inclusive. So my question is, how can the department help us to be part of decision making in the Goedverwag area? Molweni, igama lam Patrick Cornelius. Ndisuka kwindawo ekuthiwa yiGoedverwag, ephakathi kweelali zalapha eNtshona Kapa. Into endifuna ukuyikhankanya apha kwisigqeba sepalamente esilapha namhlanje yokuba kukho uxhuthaxhuthwano phakathi korhulumente wethu necawe ephethe enomhlaba omninzi kweli cala sihlala kulo. Loo nto ke idala into yobana izicelo zethu zomhlaba zingathathelwa ngqalelo ngumasipala, kuba kaloku kukho olu xhuthaxhuthwano luphakathi kwabo nale cawe inale mihlaba ikwalapha kule ndawo sihlala kuyo. Singathanda ukwazi into yobana isebe eli lona lingasinceda kanjani kunye nayo ipalamente into yobana kule ndawo sihlala kuyo olu xhuthaxhuthwano luyasichaphazela kakhulu. Singathanda uba urhulumente angenelele sikwazi uba xa sifaka izicelo zethu zemihlaba singasokoli ngolu hlobo sisokola. Inkosi. Good afternoon. My name is Aisha Usmano. I'm from Swartland region. I'm from the kan ek in Afrikaans maar praat? Ek is van die Swartland klein opkomende boere. Ons probleem wat ons ervaar in Swartland en Silvertown wat ons farming doen. Eerstens is dit water. Ons het 'n groot behoefte aan water. Ons moet na die residensie dele gaan ons as water wil hê. En tweedens, ons voer wat ons kry is verskriklik duur, want ons is so naby Mamasbury en ons skep werksgeleenthede vir die gemeenskap. Ons help met die sopkombuise om groente en vleis vir hulle op 'n goedkoper skaal te gee, maar nog steeds sukkel ons en ons is jong mense wat van plaas afkom, wat op plase groot geraak het, wat in die bedryf wil gaan van farming, wat
ons hande is vastgechain, ons kan basies niks doen nie. Even, ek wil nou nie sleg praat, even die government kan nie vir ons help nie, van hulle soek papierwerk wat ons het nie, maar ons skep werksgeleenthede vir die gemeenskap en ons help. Wat ek is nie gekant nie, maar as hulle sekere goeders kan verander op die bil, dan sal dit 'n voordeel wees ook vir ons as jong opkomende boere en ook ons gemeenskap meer kan help. Van basies wil ons net die gemeenskap help. Want ons is die kommersiële boere nie, wat ons streef om na kommersiële boere se rang te gaan. Van dit is 'n voordeel, almal wil daar wees. Maar as ons nie die geleentheid kan kry nie, dan sal dit nie plaasvind vir ons nie. Okay, thank you. Good morning. My name is Aisha Usmanu. I'm Good morning. My name is Aisha Usmanu. I'm from the Swartland area as well, and I'm part of the Swartland small and upcoming farmers. We have a couple of problems, of which one, we have a huge water scarcity. We do not have water. If we want to obtain water, we have to go to the residential, residential just to get water for us as well. Point number 2 is that our animal farm, our animal feed is too expensive. It's very expensive, and it disables us from buying and making we say te koop. Yes, from it disables us. We cannot. It's too expensive to maintain. And the third point is we supply crops at a cheaper price to enable and we help these soup kitchens and feeding schemes. So now, with these high prices, we are not able to have a sustainable growth. And so now, as we are right now, our hands are tied, and our hands are tied, and at the same time, we are the people that try to create jobs for our youths as well. We do not oppose the current bill, but certain things have got to be amended or changed a little bit, and it will enable us to extend a greater help to the communities. We are not commercial farmers yet, but our strive is to commercialize as well. Molweni, igama lam Aisha, nam ndisuka eSwartland. Ndingumlimi apha osakhasayo. Into ebendifuna ukuyikhankanya apha kwiParlamente namhlanje into yobana sinengxaki kakhulu yamanzi kweli cala sihlala kuyo. Le nto idala ukuba funeka sihambe sicela amanzi ukuze sikwazi ukwenza nokukulima sikwenzayo. Asinawo kwaphela amanzi. Siphinde sifune ukhankanya into yokubana ukutya kwezilwanyana zethu kuduru kakhulu. Fumaniseke into yoba ngoku asisakwazi ukuthenga kwaphela kuba kaloku kubetha apha kuthi empokothweni. Singabantu apha abathengisa izityalo ngemali encinci. Amaxabiso wethu asiwanyusi kakhulu kuba kaloku thina ngabalimi abakhasayo. Le nto ke idala ukuba thina singaboni inkqubela phambili kule nto siyenzayo kuba kaloku imali iyaphuma kodwa ayingeni kangako. Sikwanceda nabantu abaswela ukutya ngokuthi kwindawo apho abaphisa ngokutya kwabantu abaswelayo sifake isandla. Singayibulela kakhulu inkxaso kwezi ngxaki sithe sazikhankanya apha namhlanje. Umthetho lo uyilwayo wona asiwukhabi kodwa asiwuvumi wonke ngoba zikhona indawo apha naphaya esibona into yoba asivumelani nayo ngoba awusincedisi thina bangabalimi abasakhasayo. Ndibulela kakhulu. Goeiemôre almal. Meneer de voorsitter, lede van die portefeulje komitee, ek wil vir julle baie dankie sê vir hierdie geleentheid. My naam is Maria Afrikaner en ek is van Goed Verwag, die Morawiese sendingstasie. Die kerk, die grond behoort aan die kerk en op die oomblik het ons natuurlik
baie probleme. Broer Patrick het dit nie so uitgespel nie. Eerstens wil ek vir julle sê, die grond waarop ek boer, is ek besonder lief voor, want dit is al in die 4de geslag in ons familie, sedert 1926. En ons het geleer, in goed verwag, het hulle dit op ons hart gedruk, elke korreltjie sand, elke boom en bos, elke klip behoort aan die gemeenskap. En ons het ook geleer dat jy moet leer om selfstandig te wees. Jy moet selfonderhoudend wees. Daarom het ons eie tuin, ons eie vee gehad. Maar ons het geweldig probleme in die laaste tyd. My grond is heel bo aan hierdie plekkie. Die heel eerste, die naaste aan die water. Nou het 'n kommersiële boer gekom en hy het hierdie water afgesny. Hy het dwars oor my grond gegrawe en die water in 'n pyp gesit en dit in sy dam gelei. Met die gevolg, ek wat heel eerste toevoeging tot die water gehad het, het nou nie water nie. En hy het hom in die dam laat loop en hy weier nou om die mense wat ondertoe water nodig het, vir hulle ook water te gee. Die ander ding waarmee ek 'n probleem het, is, daar is gerugte, en ek hoor dis waar, dat aangrensend aan my tuin, gaan 'n sandmyn word. En dit beteken, die kerk het aansoek gedoen vir 'n sandmyn, en dit beteken minder landbougrond, minder veiding vir ons vee, armoede, agteruitgang. Die kerk weier om sekere goed aan ons te gee, om ons in staat te stel om aansoek te doen vir fondse, soos byvoorbeeld kontrakte. Met hierdie bil wat ek hier gelees het, stem ek gedeeltelik saam, maar ek wil graag hê, en dit op die hart druk, dat u tog vir my of vir ons moet kom help om daai probleme op te los. Die boer maak dit onmoontlik en hy sê ook een van die dae vat hy die hele Wolfkloof. Dit is die plekkie waar ek boer. Hy gaan die hele Wolfkloof vat en dit is sy doelwit. Baie dankie. Good morning. My name is Monica Afrikaner and I come from Goed Verwacht. Maria, niet Monica. Nie. Oh, excuse toch. Monica Afrikaner. Maria. Maria Afrikaner. I come from Goed Verwacht. Firstly, Chairperson and the members of the Portfolio Committee, thank you very, very much that you have come to listen to us. My first problem that I have, my brother Patrick did not emphasize it enough, so I'm going to bring it home now. The first of all is the Moravian church and the church ground. That is a problem to us. We were, my family, the place where my land is, I am a 4th generation farmer and we have started there since 1926. We as a family, we were taught very hard that every piece of grain of sand, every grain of sand, every stone, everything, you have to work hard for it. We were taught that to work very hard for that which is yours. My land is the one here, top next to the water. Now, a commercial farmer came there and
He cut off my water supply. He installed a water pipe, and that pipe is pumping all the water from that used to come to my land. It goes into his dam. I no longer have water supply. And what he does, he has refused other farmers at the lower part, he refuses them water. There is currently a rumor going around, and it could be true, that the land adjacent to mine is allocated for sand mining to be done there. And this will result in no grazing land and no land for others to plant. We have, the church refuses us access to certain contracts and projects. My appeal to government today is and solve this problem. And come and solve this problem. Before, and his words, this farmer's words were, one of these days, I will take the whole of Wolverkloof. Is it Wolverkloof? Wolfkloof. Wolfkloof. Okay. Ndizibulisele igama lam ndinguMaria Africana ndisuka apha eGoedverwag. Mna ndingumlimi apha oseyebalasele kuba kaloku lento yolima ilapha kusapho lwam sayiqala ngo-1926. Bendifuna ugxininisa kule nto ibithethwa ngugxa wam uPatrick ngoku ebelapha ngaphambili. Ndibona engathi khange agxininise kakhulu kulo mba wale cawa isinika ingxaki kwezomhlaba. Apha le cawe iphethe umhlaba omninzi kakhulu kwaye ibonakala inamandla, iyamoyisa umasipala. Ndisitsho nje mna ndingumntu ke owakhula elima, ndikhuliswe into yoba yonke into onayo uyayisebenzela nzima xa ulima. Nditsho wena sityalo, nditsho wena manzi, yonke into nje oyisebenzisayo xa ulima yinto oye uyisebenzele kakhulu. Iyandixaka ke ngoku into yoba xa kukho izinto ezifana nale cawe ezibonakaliso ukuba zifuna ukusithathela umhlaba wethu ngenkani. Umzekelo apho ndihlala khona, njengokuba mna ke ndingumlimi apha osakhasayo nangona apha kusapho lwam siqale ngonyaka ka-1926. Kufike ifama enkulu, umlimi omkhulu oye wathi xa efika wacima amanzi, wandithathela amanzi wawasa uba ahambele edamini lakhe. Ndithetha nje ngoku andisenawo amanzi olima kuyam ifama. Ndiva ke intlebendwane ekhoyo ethi umhlaba ophambi kwam uzawusetyenziselwa ukombiwa inkampani ethile. Ndive kusitshiwo, andinasiqinisekiso kodwa ndingathi into enjalo isenokwenzeka. Into endiyibonayo yinto yoba le cawa isiphethe kwaye ingathi iyamoyisa nalo masipala wethu. Sizawucela ke thina singabalimi balapha abasakhasayo into yoba urhulumente angenelele kule ngxaki esikuyo nomasipala wethu kunye nale cawe. Ndithetha nje mna abalimi abakhulu njengalo uthe wandicimela amanzi, uthethe intetho ethi yena uphethe laa mhlaba kwaye uba uyayithanda angayithatha yonke laa ndawo sihlala kuyo ibe yakhe kuba kaloku yena unamandla. Ndibulele kakhulu ngethuba. Inkosi. Thank you. That was our first round of speakers that got us underway in these public hearings on the preservation and development of agricultural land bill. Inkosi kakhulu ibisisiqalo ke eso apho sixoxa khona ngalomthetho wethu uyilwayo namhlanje. Baie dankie, dit was die eerste loopie van ons van vandag se wetgewing wat ter sprake is. As you've heard for yourselves, many have spoken on the bill,
but most are emphasizing on many of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development programs and their inefficiencies. Nizvele ke nani abantu bazele ngaphambili bazityanda igila bethetha behlomla ngalomthetho wethu uyilwayo namhlanje beyawakhankanya ke nengxaki abazibonayo apha kwisebe lethu elikhankanya ezolimo. Julle het gehoor, baie sprekers het gekom en gepraat oor die wetgewing, maar wat baie duidelik ook uitgekom het, was die tekortkominge by die wat te doen het met die landhervormings, met die wet self, met die toepassing van die wet self en wat doen het met die departement van landbou. Many are also speaking on the failures of the municipality in order of taking charge in terms of some of the programs and are actually being defeated by churches and some of the farmers in the area. Sikhankanyiwe ke nezikhalazo zoomasipala bethu ababonwa ingathi nabo bayasilela kumsebenzi wabo wokufaka imfuno zoluntu ngaphambili kuba bebonakala becinezeleka nabo masipala bengakwazi ukuthethelela abantu xa becinezelwa zinto ezifana necawe ngokuba bekhankanywe apha namhlanje. The speaker Baie van die sprekers wat wel gepraat het van die punte wat wel uitkom, is ook waar die onvermoë van munisipaliteite om hulle dienste te lewer of hulle werk te kan doen, en soveel so dat daar selfs met die kerk die oorname gevat het of met die munisipaliteite regering vorm. The speaker of Piketberg municipality is here with us and will adequately respond to the issues that touch on the municipality. But also we have the officials of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development in the province and national who will also be responding to the issues raised as we conclude the session later on. Apha ke ukhona usomlomo wethu walomasipala wasePiketberg ulapha namhlanje oyawuthi ke aphendule kwizinto ezithethiweyo malunga nomasipala. Siphinde ke sibe nalo ke nabantu abasuka kwisebe lethu lezomhlaba ezolimo nabo bakhona apha namhlanje basuka apha ephondweni kunye nalapha kwisebe lethu elihlala apha eMzantsi jikelele. Bazawuthi ke bona xa siququmbela lento sidibene ngayo apha namhlanje bakwazi ukunikeza impendulo kwizinto enithe nazibeka apha namhlanje. Ons het die speaker van die plaaslike munisipaliteit wat dan gaan reageer op paar van die punte wat betrekking het op die munisipaliteit as sigself. En dan het ons ook van die verteenwoordigers van die landbou en ontwikkeling en die plaaslike landbou en ontwikkeling en hervormings op die provinciaal sowel as die nasionale regering. En al hierdie voorafgenoemdes gaan dan reageer sodra ons kom het voordat ons die sessie sluit, sal hulle dan kom en hulle sal reageer op die kwessies wat betrekking het op elke een afsonderlik is. It's a request that for those that will be raising issues about farmers, please name the farm and the farm owner for record purposes. Those that are complaining about churches, please give us the name of the church for record purposes so that we can be able to adequately respond to your issues, and also as the Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development to be able to follow this up with the department and the Honorable Minister Togotideza. Sizawucela ke xa nikhankanya ingxaki zenu malunga umzekelo nefama ethile, sizawucela uba nilibize igama lefama leyo kunye naloo mntu uphethe loo fama, sikwazi uba sithi sile komiti sisesigqiba sihleli apha sikwazi uba siyilandelele yonke loo nto nithe nayizisa kuthi ngaphambili, sikwazi uba sixelele nesebe lethu apho umphathiswa wethu uThokotidiza naye ayawuthi ayazi xa simxela ngale miba sikwazi uba sinisombululele ezi ngxaki nize nazo kuthi namhlanje. Ons het dan ook die vir elke spreker
Wanneer daar een probleem gelig wordt teenoor een specifieke kerk, ligt die kerk zijn naam. Als daar een probleem is met een specifieke plaats, noem die plaats zijn naam, noem die plaats eienaar zijn naam. Om zodoende hierdie komitee te helpen en zelfs die komitee, die portefeuille komitee voor landelijke ontwikkeling, om dan voor ons toe te laten om te weten met wat er persoon gaat ons wat er probleem aanspreekt. Ook om zelfs hierdie problemen wat dan opkomt, om het naar die hoogste vlak te nemen, naar die achtbare minister Toko Didiza, om onder haar aandacht ook te brengen. We'll now take a second round of oral submissions. So I'll take hands from the right-hand side of the house. Die volgende ronde is dan aan die rechterkant. Die handen moet opwees alsjeblieft. Sizawuphinda ke ngoku sithathe izandla, ndizawuthatha apha ekunene izandla zabantu abazawuhlomla. Thank you. I see the hand of the fighter there on the side. Please come forward. The hand of the Israel Highness with the yellow head. Please take the... I didn't point at you. Sorry. I didn't point at the gentleman with the cap. Can you go and sit down? Can you go and sit down? This is the gentleman I pointed at. Please take the seat. Let us, please give him the seat. That gentleman at the back, please come forward. You in the cap, please go take a seat down. Only rise when you've been acknowledged. Go and take a seat down where you are sitting until I recognize you. I've recognized these two gentlemen. Please go take a seat where you were seated. Thank you. We have a gentleman here in the second row. Please take a seat. Mama, please come take a seat. Yes. We have a gentleman there with his hand. Please, no, behind. Behind, he's just dropped his head. The one with the, yes, that one. The one behind. No, the gentleman behind. The one with short hair, bald head, please. There he stands up, yes. Thank you. Here's a hand of the gentleman in front. The fighter with the duke at the back, please come forward. The gentleman with the blue cap, please come forward. A gentleman right at the back. Yes. The one moving his dreadlocks, please come forward. Gentleman head, please come forward. How many seats? One more. And then we take the elder gentleman with the specs here. Please come forward. That is our second round of speakers. Can I see other hands that wish to speak? I just want to ascertain the third round will take how many people are remaining that still want to speak. 1, 6. Okay. From the next round, I see 10 hands. 10 hands for the next round. That will be our last round of speakers we'll take. So if I haven't acknowledged you now, we will finish this group of speakers and we'll take our last round of speakers after this, and I've noted about 10 hands from there. Can we proceed? And as I requested, please state your name, surname, the affiliation you represent, and whether you support or reject the bill in its current form. Please proceed. You got 4 minutes. Thank you, Chair.
My name is Cedric Fortuin. I'm from Piketberg and I'm representing the EFF in the West Coast. The EFF abroad and the EFF, including the EFF in the West Coast, reject this bill in its current form. It is important to the state to at large that property owners have strong vested interest in keeping land markets regulated so as to prop up land prices, making land more expensive than if subdivision were freely allowed and a wide range of parcels of different sizes were available on the market. In addition, these vested interests are opposed to subdivision of farmland for land reform purposes. The effect of introducing this bill, which is unlikely either to be passed in its current form nor adequately implemented, given the vast additional administrative burden on its different spheres of the states, the net effect of introducing it is to further delay the final repeal of the Subdivision of the Agricultural Land Act, and it keeps this odious apartheid law on the law books of a democratic and free South Africa. The bill aims to further consolidate agricultural land and holdings and continue to limit the state capacity and to implement meaningful land reform. The bill, if enacted, would constrain the quantity and quality of land available for land reform. The bill is politically narrow to conservative and based on apartheid-era logic. It's widely discredited and holds no basis in science and agronomy. It uses the language of land reform and will not assist land reform at all. It's a true purpose and the effect will be to protect the interests of the wealthy owners and large properties. There is no need for this bill at all. What should happen is that the Subdivision of Agricultural Land Repeal Act, which was passed by Parliament in 1998, be signed into law and develop a new policy thereafter. Any form of attempt to deprive people access to land shall be opposed by the economic emancipation movement. Thank you very much. Goedemiddag, mijn naam is Chad Fortuin van de Wiskus. Ons verwerp die wetsontwerp. Die eiendom van die land, die eienaars beschermen die land. Die eiendom van die land, eienaars wordt beschermd en ons is tegen die landhervorming. Die geheel en dat is niet van toepassing. Nie. Deze apartheidwet verder, dat zal beschermen die onderafdeling en die eigendomsrecht. En ons als de EFF ons zal in het geheel die wetontwerpen verwerpen. Botani, igama lam ndinguChad Fontaine, ndisuka eWest Coast. Okokuqala mandlenze licace into yokubana i-EFF iyawugatya ngokupheleleyo lo mthetho uqulunqwayo. Izizathu kukuba into yokuqala lo mthetho awenzelwanga ulwahlulwahlulo, awulungiselelwanga ulwahlulwahlulo lomhlaba eluntwini. Koko ngumthetho lo uzawuqinisekisa into yokubana abanini mhlaba nabanini izinto abatyebileyo ngabo bazawuqinisekisa uba imihlaba isezandleni yabo ngokuqinisekisiweyo kunangaphambili. Yaye lo mthetho uqulunqwayo kusenokwenzeka ngendlela emandla into yokuba ungakwazi ukusebenziseka ngenxa yokuba wenza umsebenzi omninzi ngakumbi kunangaphambili waseofisini ngendlela yokuimplementa. Ngapha koko lo mthetho ubonakala ungumthetho wexesha lwe-apartheid kuba njengoko senditshilo uzawukwenza uba umhlaba omninzi ube sezandleni wabanini mhlaba abatyebileyo. Yiyo loo nto ke i-EFF ingasoze iwamkele nanini na kuba lo mthetho ukhusela nje injongo kunye
kunye nee-interests zabantu abatyebileyo, zabanini mhlaba abatyebileyo. Enkosi. Honorable greetings unto honorable members of parliament. I greet the chair, I greet all honorable members. So give thanks, ek is Nimrod Faru van Portable, the House of Judah. We are Rastafarian, real African indigenous group. And we churchical. And we agricultural wise. But we don't get a chance even to show ourselves. Since 2019, we was in the same hall. And we was faced by a governmental panel also of agriculture awareness. And then was bring it unto us. So I will bring a back report from up 2019 until now. We was here with the government and the government of local government. And we was at meetings upon meetings. And we was at meetings until we was identify our ground so that we can go on with development. And we as Rasta, we is tourism attractive. And as a group, we do African drummings. And we do it our way. And our people today sitting here fighting over our land. Why? Because this land belongs unto us, unto every one of us. And until today, we fight, and we rewrite even our laws. But even that is not right. So I do a quest unto government, rewrite all the laws because it fit not the poor man. We come about agriculture. We face a very difficult future. Ons is Khoisan mense. En die land is ons en ons wil ontwikkel. Ons is van Portable. Ons het grond, maar ons kan nie ontwikkel nie. As ek kyk in die government, dan sien ek ons politiek terughou. Ons noem het politieke terughouding. Hoekom word ons as groepe terughou, maar daar is vir ons grond, daar is hand van die government. Government wil ons help. Kom ek haal gewoon net clausule 1.3 uit die wetsontwerp uit. Die wetsontwerp sê vir my in clausule 1.3 dat 'n landbougrond en die produktiewe gebruik daarvan sal beskerm word en bewaar word om te besekering dat landbougrond beskikbaar en lewensvatbaar is vir die ontwikkeling van ons landbousektor. So die wetsontwerp sal volhoubaar boerepraktyke bevorder om die doelwit van die nasionale ontwikkelingsplan vir 2030 te ondersteun om stuurkrag te verleen aan onbewerkte landbougrond en om die bydrae van landbou tot die bruin of bruto binnelandse produkte verhoog. So as ek kyk in die clausule, wat sien ek? Dan is die government daar om ons te help. Ons wil graag verbou. Ons wil ons eie produkte doen. Ons wil nie in die ronde val nie. Ons wil weet ons het ons stoor waar ons produkte is. Ons wil ook kommersieel betrokke is by die landbou. Want dit kan nie net vir ons bly by, ons moet nou net werk en groente verbou nie. Ons moet op so 'n manier ontwikkel, sodat ons kommersieel betrokke is om volhoubaar te is en onsself te sustain, sodat whatsoever in ons way kom, kyk, hier sit ons met lockdowns. Hier sit ons een van die dae, ons het soveel probleme in ons gebiede, dat ons staan aan mekaar voor government se deur as dit kom by voedselsekuriteit. So gee aan ons die geleentheid wat ek vra, sodat ons onsself kan beseker, sodat ons
die terme voedselsekuriteit kan tot in sy volle woord kan implementeer. Ons is indigenous en ons grond is ons hulpbronne. So ons moet gebruik maak van ons natuurlike hulpbronne. Ons jeug sit daar. Ons jeug het geen ontwikkeling nie. Landbou kan maak dat die jeug opgelei kan maak, gaan raak. En die jeug kan ook bright souls uit voormanne. Hulle kan ook, ons kan nie boere is nie. Ons kan nie kommersieel boer nie. Die boer is daar as 'n kommersiële boere. Dan wie doen die boer se werk? Ons kleerlinge, ons mense, ons moet die werk doen, want ons het die verstand om die werk te doen. Hy staan daar en hy het maar net 'n papier of en wat doen hy? Hy raas op ons koppe. Ons is die mense wat die werk vir onsself kan doen. Vertrou ons, gee aan ons 'n geleentheid wat ons nog nooit gehad het nie. Kyk na die jeug, gee by die jeug ontwikkeling. Ek wil so graag 'n vader uit skool in Porto wil staan maak, sien dat die feit dat ons jeug moet oplei in enige soort van ambag, van bou, plumbing, pleister, tiling, alle soort van konstruksie, vaardighede moet ons kinders geleer word. Portable soort 'n indigenous school. Ons raak uit ons indigenous knowledge uit, want hier is nie 'n indigenous knowledge system nie. Ons noem dit 'n IKS system. Ons indigenous knowledge system. Geen kind van ons weet hiervan begon nie. Hulle weet nie dat hulle kan uit natuurlike middels uit die kroniese siekte kan uitklokkie. Ek is 'n tradisionele dokter vir 25 jaar. Ek het baie siektes genees wat die dokter homself nie kan omsien nie en stuur die mense huis toe om dood te gaan vir kanker. Ek het 4 kankerpasiënte uit die dood uitgehaal met natuurlike middels uit die natuur uit. Ons moet 'n indigenous school opmaak sodat ons indigenous knowledge kan oordra aan ons kinders. Ons kinders, ons tyd is verby. Ons kinders se tyd is aan die kom. Die jeug is die future. So ons moet tyd maak vir die future. Ons moet alles in ons stryd werp om vir hulle om te gee, om die platform vir hulle te doen, sodat hulle die mense is wat vir ons as ons ouders verder kan vat in die future in. Met watter knowledge gaan ons in die future in? Met watter foundation gaan ons youths in die future in? Hoe gaan ons hulle verseker? Hoe gaan ons kyk na hulle? Watter sisteme gaan ons gebruik? We come to the end of the last days. Ons kom 2000 jaar in mens bestaan aan. Ons staan op die deur van drempel, van oordeelsdag. Geef vir ons 'n kans, mense. Al wat ek vra paneel, government, give us a chance. Really I. Good afternoon. My name is Nimrod Faru. I am coming from the House of Judah in Porterville. We as Rastas, we are indigenous, we are agricultural wise, but we are not given a chance. From 2019, we are in the same hall. I'm going to give a bad report about that meeting. There were the government and the locals. We as Rastas are tourism inclined, and we are making African drumming. As here now, our people are fighting for the land. But why? Land belongs to all of us. This bill must be rewritten. We are the Khoisan people. We as a group who are being held back. The bill says in clause 3.3 that land must be protected. We are asking the government for help. We want to build. We want to be involved in commercial farming. We want the government to give us a support. We are the indigenous. We have no resources. Our youth cannot develop. We are the ones who are doing the farm work, or rather as the farm work, it's us. The farmer will just stand there with a paper and shout at us. We want the
bill to, or we want the government to teach our kids. We want the Portable to have an indigenous school. The kids today, they do not know anything about the buhu. I am a traditional doctor who healed 4 cancer patients. When the Western doctors had sent them back home, I bring them back to life. The kids must take over from us. The indigenous school for the kids must be developed. All we are asking from the government, we want the government to give us a chance. Botani, igama lam ndinguNimrod Farouk. Faro, sorry, xolo. Igama lam ndinguNimrod Faro. Ndiyinxalenye ye-House of Judah. Asiqala ufika apha ngo-2019 sasilapha. Kwakuthiwe masikhombe umhlaba esawusowulungiselelwa ukuze uphuhliswe. Kodwa kude kube namhlanje sisawulwela lo mhlaba. Side sibhala nemithetho emitsha. Asingomhlaba wethu nalo kudala siwulwela. Thina njengabantu bangamarasta, singabantu abanxulumene kakhulu nabanomdla kakhulu kwezokhenketho. Ngenxa yondlela oyiyo lo mthetho ngoku sivakala into yokuba usoze usisebenzele thina, yiyo loo nto siwugatya, yaye sisithi ufanele uphinde ubhalwe kwakhona. Ngokomzekelo, uclause 3.3 walo mthetho uthi umhlaba mawukhuselwe, ukhuselwe wonke umuntu. Kodwa kungoku nje thina asibandakanyekanga kwifama okanye kwi-farming enkulu enento yokwenza nokuthengisa nezoqoqosho ngelasemzini, i-commercial farming. Ulutsha lwethu alukwazi ukuphuhla ngenxa yento yokubana alubandakanyekanga kwezoqoqosho lwezolimo. Ekubeni isithi kakade benza umsebenzi kuba abanini izifama zinkulu into abayenzayo bona basingxolisa basishawute qha bathathe ngokukhomba. Abona abantu benza umsebenzi sithi. Le nto kaloku kunjalo sithi abenza umsebenzi nje kuba sithi abantu abawaziyo umsebenzi nabawaziyo umhlaba. Kaloku thina abantu bangamakhoyi namasani kudala umsebenzi sawenza. Ngenxa yoku sifuna uphuhlisa ulutsha lethu ke yiyo loo nto sicela urhulumente makasincedise ukusungula isikolo senkqubo yezomthonyama ngeliphandle indigenous school. Ngokomzekelo ulutsha lethu aliyazi ibhurhu. Mna ndingomnye wabanyangi bomthonyama onyange izigulane ze-cancer ezine ndisebenzisa le bhurhu. Yiyo loo nto ke sisithi urhulumente makasincedise aphinda ubhale lo mthetho ze asincedise nangosinika umhlaba. Enkosi. Good afternoon, Chairperson. Good afternoon, Speaker, members of the committee. My name is Leroy Joseph, founder, Chairperson of People's Rural Organization, a youth-led NPO within the Bergrivier municipal area based in Portable. We also have ambition to do farming in the Portable area. I do support the bill. I have more questions than answers. I would like the committee to identify the state-owned farms within the Bergrivier area, who the custodians is of these farms in the Bergrivier, how did they get the ownership or rental access to these farms, where is the custodians of these farms, and then I have one thing here. To my knowledge, the farm Goed Gelukwaards, which is situated in Portable, is given to a person outside of the Bergrivier municipal area. But here in Portable are competent citizens which can do farming on that land but didn't get the opportunities. And I thank you. Goedemiddag, voorzitter. Goedemiddag, die committee. Mijn naam is Leroy Joseph vanaf Portable Rural Organisatie. Ik is de stichter van die organisatie. Mijn
vergeten is die boerderij. Ik ondersteun die wetsontwerping. Daar is meer vragen als antwoorden. Ik zal vragen dat die stad moet die stadplaatsen identificeren. Waar is die mensen wat die custodian van die plaatsen is? En ik vraag dat die antwoorden gescannd wordt en waar is de plaats en daar is de plaats wat moet gescannd wordt en voortverwaard. Dank u. Gelukswacht. Botani, igama lam ndinguli Roy Joseph. Ndingumsunguli wombutho ozimeleyo okubizwa ngokuba i-People's Rural Organization. Okokuqala manditsho nje into yokubana umthetho osungulwayo siyawamkela, kodwa ke ndinemibuzo nje embalwa. Njengalo mbutho uzimeleyo siyafuna ukubandakanyeka kwezolimo ngokhethekileyo apha kwingingqi yethu iPorterville. Le mibuzo ke ibandakanya ukuba ndifuna ukuqonda into okokubana kwezi fama zikarhulumente urhulumente abolekisa ngazo okanye arentisa ngazo bantwini, ndifuna ukuqonda into okokubana urhulumente ubachonge njani abo bantu yaye futhi bangobani, basuka phi. Into enenza ndibuze lo mbuzo kukubana abantu abaye bachongwe ngurhulumente ukuba barente ezi fama zikarhulumente apha kwingingqi yethu, sifumanisa into yokuba abangobalapha ngelo xesha bakhona abantu balapha abakufanelekeleyo ukuzirenta ezo fama nokuba bazisebenzise ukuze balime, kodwa ngoku abafumani loo mathuba. Nantso ke imibuzo endinayo, kangapha koko umthetho wona siyawuxhasa. Goedemiddag, parlementsleden. Kerk in Suid-Afrika. Ons is plaas 146. Ons het baie probleme met ons kerk. Nommer 1, ons kan nie feeste hou in ons gemeenskap nie. Dit is van ons weggevat. Tweedens, ons het 'n plaaslike opsienersraad wat nie saam met die gemeente is nie. Hulle is saam met die kerk. Soos u daar voorheen ons vorige sprekers gepraat het rondom die boer wat die water weggevat het, so het die boer die servatietpad wat daar gewees het, hy het hom toegemaak en 'n ander pad gemaak. En toe my broerskinders daar begin 'n boer met hulle vachtboerdery begin, hulle is 2 jong manne, toe word hulle aangeval en hulle word gesê, hulle is hotnots. Hulle mag nie daar ry nie. Hulle mag nie daar boer nie. En elke keer wanneer hulle die polisie ingeroep het, en 'n klagte, dan kom die polisie nie uit nie, maar as die boer bel, dan kom die polisie gou. En so het die boer vriende geraak met ons plaaslike predikant en die plaaslike raadslede. En die boer gee geld vir ons kerk. En my broers en sy kinders wat lidmaat ons teruggestaan, die kerk beklei saam met die boer teen hulle. Hulle kan nie vorentoe gaan nie. Al die ontwikkelings in Goedverwag word gestrem deur die kerk. Ons het met waterprobleme. Ons moet 'n pakketberg vir ons water koop. Want ons kan nie die water drink nie. Ons kan amper nie ons witgoed was in ons water nie. Ons het bitter baie probleme. En dit maak baie seer. Dit maak baie seer om as lidmaat in die kerk te gaan sit en die predikant hou daar kerk en jy weet, hier sit my broerskinders in die polisie van.
voor die boer se huis, in die predikant, in die polisie, in die boer drink saam koffie. En hulle word aanhou net afgedruk. Hulle word net aanhou afgedruk. Ons is boerlinge van goed verwag. Kom uit Wolfkloof uit, ons het daar groot geword. Daar staan nog ons ou migrasie van ons huis. Maar ons is nou amper, en soos hulle is nou amper mense wat nie daar hoort nie. Dit maak bitter baie seer. En ons vra dat die regering vir ons moet help in ons probleme. Dat ons gronde terug kan kry. Van baken tot baken. En dat ons daardie sandmyne wat nou daar gevat word van ons af, dat dit moet terugkom na ons toe. Want ons mense kan nou amper nie gaan sand haal om hulle huise daar te bou nie. Hulle moet nou deur Fanny Visser of Johan Fik moet ons sand hier kom haal. Ons kan nie daarby op ons eie grond kan ons die sand lei nie. Baie dankie. Good afternoon. My name is Daniel Lish from Goed Verwacht. I am a member of the Goed Verwacht Moravian Church. There's a plot 146. We cannot hold festivals with the communities being banned by the church. The local board is not with the community but with the church. The farmer closed some things for us, and my brother and his friends, when they complained, they were told that they are just when they complained, they were told that they are the hot nuts. When they phone the SAPS, that is the police do not come, but when the farmer phones, it comes. And this farmer is also friends with the pastor of our church. The church is fighting with the farmer against them. The other problem we have here is that we do not have water. We have to come to Piketberg to buy water. We cannot even do the washing of our white clothes because of the condition of the water. We cannot drink on that water. And at times you'll find that the police, the pastor, and the farm are drinking coffee in front of the farm. And to them, we are just not existing. We are just people who do not belong here. And it is very painful. We are asking the government to help us and also bring back the sand mine to us. Johan Fik has to bring the sand to us. But thank you. Molweni, igama yam ndinguDaniel Lesh. Ndingowase Goeteweg. Goeteweg, sorry. Ndingowase Goeteweg futhi. Ndingowase Goeteweg. Yaye ndililungu le Goeteweg Moravian Church. Sisungule phayana iminyhadala kunye nolonwabo nendlela ezithile zolonwabo. Ezi ndlela ke zithe zacinywa yicawa kuba le cawa inamandla phayana ivumelana kunye nebhodi kamasipala. Ibhodi kamasipala ilala ngangobenye kunye nale cawa. Order, please. Ibhodi kamasipala ilala ngengubenye kunye nale cawa. Ngoko ke yonke into eyenziwa ile cawa nxamnye nathi asifumani ukuthethelelwa ngenxa yaloo nto leyo. Banye bethu baye bathi xa bekhalaza baske babizwe ngamagama afana nokuba hot knots. Bathi hot knots.
xa bekhalaza akukho bantu usiphulaphulayo kuba kaloku le fama inkulu phaa kule ndawo yethu ingumhlobo kunye nomfundisi wale cawa inamandla. Le nto ke ibangela into yokokubana kube nzima ukubalwa kuba kaloku namapolisa xa siwafowunela ke ezi kodwa xa efowunelwa ngumfundisi okanye ngulo mfama bayeza. Amanzi asinawo ukongeza kufuneka siwathenge kuba ke asinawo yaye umasipala akasinikeli ingqalelo kuloo nto leyo. Ngeliphandle kubo singobantu. Into yokugqibela ndifuna uyicela kukubana i-sand mine icela iphinde niyibuyise. uJohan Frick makayibuyise. Mandibulise kubaphathiswa. Lawrence Kamatikwa mna ndisesitrastal. Phantsi kombutho phaya iRiverview small farmer. Sifuyile phaya esitrastal singalama farmer acalulwayo ke pangafunwayo. Sicalulwa ke nangamazwi ekuthiwa singabafiki nje sizowumosha phaya sizowuthatha umhlaba wezindlu nomhlaba wokufuya. Ngoba njengoba siye safika pha sifike senza izinto lo nalo esenza ngokuba eqonda into yoba into ethile iyamlungela into ethile iyamlungela. Sicinelezelekile ke pha kakhulu sikhalela into yoba masinikwe indlela yomhlaba sikwazi ufuya ezinto zethu. Kuthiwa ke hayi asinalungelo loba singafuya apha ngoba asingoba lapha. Kuthiwa ke singabafiki ke ngeAfrikaans kuthiwa zizii-encomers ngelasibhidi ixesha elide logama singalazi uba lithetha ntoni. Saliva ke uba lithi kuthiwa singabafiki. Sifuyile kangangoba ndibe yindoda yokuqala ufuya phaya. Zaninzi impahla ndasuke zazawuthathwa ngumasipala ndathinjelwa. Zemka ke ngokezo kodwa hayi bandisarhile impondo ngoku ndiphinde ndiphume empondo. Kodwa ke kange ndiphela amandla ndiye ndaphinda ndafuya. Ndaqokelela ke nabantakwethu ndathi zani bantakwethu masenzeni masifuyeni. Ukwenzela into yoba noko sizokwazi uba nathi sibone uba singobani na sifuna ubheka phina. Ngoba mna baye bandiatheka lula uba bendindodwa bandithimbela kuba kuthiwa ndizowuthatha nje umhlaba. Sizamile ke oko sicela ke kumasipala umasipala akasivumi tusicinezele. Sizizamele ke ngendlela zethu sibiza ke nalamadoda ako-agriculture sixoxile nawo kakhulu pha sade sihambe imeeting sade sowuma ngeFredendal. Sixoxa sicela side sibuze ke thina apha esitrastal kutheni noko ingathi uThixo akekho kuthi. Yathi ke enye indoda yayikhona yathi hayi mfondini umhlaba wawuphumile pha wamafama kwiplasana elikhoyo phaya. Sike thina sibandakanywa nobandakanywa ngelo plasi akufunwa noba siyazi nokuyazi into elo plasi. Uthi ke ngosixakiwe siphinde sikhuphe omnye umhlaba kwakho laa mhlaba wawuphumile. Sithi hayi sikhuphe lena wethu noba nje ke sisiqithanyana nje sikwazi ufuya ngoba ke niyakhala ngento zethu. Nithi ziyanihlupha apha ezidorophini and ke nyhani ke ziyabahlupha kusazise edorophini. Sihamba phaa edorophini yonke indawo sibone seziqhutywa zii-law enforcement. Zizibuyisela kwaselokishini. Siyacela phayana hayi asivakaleki indawo. Sibangaya kumasipala hayi asivakaleki indawo. Ngoku ndiyabulela ke kuni baphathiswa uba nide nihle kwezaa ndawo nikuzo.
nize apha phansi kuthi ke nizomamela izikhalo zethu. Nathi siyafuna ukufuya kuba kaloku siyakubona ukufuya kusandawunina. Siyafuna ukwenza ibhizinesi ngoba siyazibona ibhizinesi umuntu uzimsandawunina. Qha ke siyacinezeleka kusuke kuphethe apho ke ngokusithiwa thina singobantu bakwenza nto. Abona abantu babonwayo babanakwazi ukwenza izinto ngabafiki ke aba ke basuka kulamazwe ke kuthiwa ngabona ke babonakalayo ngezakhono zokusebenza. Kodwa ezethu bazibulele izakhono besicinezela. Sisenazo nango sifuyile ke pha iCitrustal phansi kwale ndawo kuthiwa iRiverview. Sifuyile pha zininzi izilwanyana ziyadakasa pha zinandawo. Siyacela ke noko ke nikhuphe ke noko ngamadoda kuba senisibonisile uba ningakwazi ukusinceda ngoba nihlile kweza ndawo benikuzo nezakuthi nazawuva izikhalo zethu. Siyacela ke nibahambele noomasipala aba nijonge neemeko zezinto sithetha ngazo uba zihleli ndawonina zihleli njani phaa koomasipala. Ngoba sicinezelekile kakhulu. Kangangoba umhlatyane kwakuthiwa ngowethu phaya upha ecan'kwethu kulo kuthiwa yayifama eyifanele ibisetyenziswa ngamafama amancinci asakhulayo. Bawuthathe bawunika ungxowankulu pha ongumatoni. Bawuthatha bawunika yena lo mhlaba sabe siwuva kodwa lo mhlaba ke ibingumhlaba woba ufunde abantu abafunda ukufuya. Kodwa kwathathwa nikwa lo ngxowankulu. Sixakene naloo nto ngokanga ungenile apha kuthi elokishini kakhulu. Uthathile lo mhlaba wonke uqabela njena kangangoba ngosiminxeneke kakhulu nezinto zethu. Ngoku besisiva ke torho ngamahemhem uba bagqibe ke ngoku nalo ngxowankulu uba kufuneka kubanjwe ezi zethu izinto ziyoskitwa zona ukwenzela baze siphelelwe ngamandla. Badibene nalo ngxowankulu kodwa ke besisayijongile ke naleyo. Siyabulela ke ngokuba nihle ke nize nyani apha kuthi nizozimamela ezi zikhalo sitsho nathi sikhale. Sive uba noko nina ningesiboneleli na ukuba ningeza nizothetha noomasipala baye kusicinezela ngolu hlobo basicinezela ngalo. Enkosi. Good day. My name is Lawrence Madiba from Citrustal, from Riverview Small Farmers. I'm a member of the Riverview Small Farmers. Firstly, I was to thank you for availing yourselves to us so that you can hear our views and concerns and complaints. Firstly, let me start here that we as these small farmers from Riverview were discriminated against quite a lot. And the discrimination is along the lines that we do not belong, we're newcomers. When we arrived, we saw opportunities to work as small farmers, and we used them. And that invited this discrimination I've just mentioned, and we're constantly reminded that we're not from Citrustal, but we're newcomers. And on top of that, we're told, since we're newcomers, that we do not have rights there. So, but even though, given that we still carried on farming, our livestock grew in numbers, but unfortunately we still faced this discrimination. At some point, I found my livestock being impounded without any reason. But I didn't give up, I persevered, and I started having more again. But this time around, I brought my brothers along to do the farming along with me so that it would not be easy to target me again, because now we'll be in numbers, unlike the first time when I was alone. In our attempts to protect ourselves and our rights as small farmers, we approached the Department of Agriculture so as to have conversations with the officers of that department, because the municipality has no ear given to us. The truth is that we also want to be involved in the farming business because we see what it results to.
we requested at some point that we be allocated, or rather we be listed as beneficiaries of the farm that was to be allocated to us so that we could farm on it as small farmers. This farm is a government or is a state-owned farm. But the Department of Agriculture asked, where were we when such a farm was made available? We made it clear that we were available, but we never knew because of this discrimination on the lines that we do not belong there, we're newcomers. So I thank you that you as officials of Parliament have come down so that you can come and listen to our cries. And this is not the end of it, because we are also excluded, and the people that are involved, or rather included, are foreigners on the grounds that they have better skills than we do. Yet we know that these skills are not developed for us. We also hear that there is a rumor that there's a farm that is availed for us to be given to us. But now we hear that there's a rumor of a big farmer to whom this farm is going to now end because he is in cahoots with the municipality. And we hear that they are planning to impound more of our livestock so that our businesses are killed and that this farmer will now be dominant in our area. So thank you for coming down to us so that you can listen to us. Thank you. Goedemiddag, mijn naam is Lawrence Malikwa vanaf... Goedemiddag, mijn naam is Lawrence Malikwa vanaf Subdivision. Ik is van Subdivision en hoort aan die Riverview kleinboerderij. Dank je dat u hier gekomen bent. Ons boer, maar ons wordt gediscrimineerd. Hulle noemen ons als inkomers wat die land wil komen oorvat. Ons gediscrimineerd, ons zoekt die land. Hulle sê ons behoort niet daar nie. Ik is de eerste om daar de broer. Toen het die municipaliteit mij 4 kom beslag leggen. Hulle sê hulle het my horings afgesag. Ek het my broers geroep. Toe begin ons nou weer boer, want ek het die moed opgegee nie. Ek het vir hulle gesê dat ek was alleen. Nou ons is saam, dan kan ons nou op 'n groot skaal boer. Ons het ook saam met die Vredendal saamgespreek. En ons het vir hulle gevra, is dit so dat die God nie aan onze kant nie? En hulle het vir ons gesê dat daar was 'n land toegeken en waar was ons toe dit toegeken was. En ons het gesê dat ons weet van die land, maar ons het nie geweet dat daar so land toegeken is. Ons wel boer, maar die mense wat ook, die mense wat hulle kyk is die mense wat nie van hier af nie, die inkomers. Hulle sê hulle werk beter as ons. Daar is ook 'n grootskaal boer wat met die naam van Matoni wat die land gegee is. En ons het ook gehoor die gerugte wat rondgegaan het dat hy sal ook die groot gedeelte van die land kry en onze vee sal gevaard word en dit geskied kan word. Ik is blij dat die mensen van die government hier gekomen zijn en ons kom luisteren. Ik vraag dat u moet voor ons ook een kans geven om de boer. Thank you. As we take the next speaker, allow me to welcome Honorable Kapa, hailing from the Eastern Cape Province, who is also a member of the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development in the National Assembly. Voordat ik die volgende spreker roep, laat hulle vir my toelaat om die erbare Kapa voorstel, wat ook van die Oos-Kaap afkom. Hij is ook die lid van die
hervorming en die landelijke ontwikkeling en landbouw en die nationale regering. Ngaphambi nje kuba siqhubeke mandithabathe ithuba ndamkele honorable member Chapha olilungu leparlament nokwalilungu lale portfolio committee ikunye nani namhlanje. You may proceed. Goedemiddag, mijn naam is Curtis Carolus van Portable. Ik kom met een idee om werk te scheppen aan onze gemeenschap van Portable. Mijn idee is solar farming. Nou, de reden waarom ik solar farming gevat heb, is omdat eerst daar kan man niet meer eindelijk staat maken op Eskom. Als gevolg van loadshedding en als gevolg van ons armoede, een klein gemeenschap is daarbij diefstal. En voor diefstal het ons elektrische fences nodig. En gedurende loadshedding is daar niet graag om die elektrische fences aan te houden. Nou, dat is waar die solar panels nog aan werken om die fences aan te houden gedurende daar die paar uren wanneer de loadshedding is. En ja, ik denk dat die groenten en die herbs wat geplant kan worden, onder die zonnepanelen geplant kan worden, op die manier wordt op die manier krijg je die planten, die vruchten niet te veel zonlicht, wat het moet krijgen, als ook niet te veel regen, als daar regen wordt. Zoals als daar te veel water is, dan effecteert dat moest die producten ze vervaardigen. En ja, en dat kan ook een weerskip aan onze gemeenschap wat sukkel. Zoals die groenten wat geplant gaan worden, gaan ons nu verkopen aan een baie goedkoper prijs als die markten zoals Spar, Oka en daar die plekken. Wat betekent dat gaan baie goedkoop wees, dat allemaal die producten kan bekostigen. Wat betekent dat zal helpen met armoede, omdat mensen zal nu baie meer geld sparen als ze nou betalen voor dierder producten. En ja, dat is basis al. Dank je. Good day. My name is Curtis Carolus from Portable. I am here to provide work opportunities. We are on a solar farming, and this is working because of the existing load shedding and the theft because the electric fences are not functional when there's a load shedding. The vegetation and herbs, plants don't get too much sun and rain, and there will be a lot of work for the community, and the products can be sold cheap and at a cheaper rate to all who can afford. And the existence of the solar farming, it produces work opportunities. Molweni, igama lam Curtis Carolus, ngase Porterville. Mna ndizawukwazisa nje ngeshishini lam le-solar farming. Ndifuna uchaza nje into okokubana eli shishini lam linikisa ngamathuba emisebenzi kwingingqi yethu njengoko sisazi uba ngenxa ye-load shedding umbane uye ungabikho, ngoko ke i-solar farming iye inikise umbane welanga okanye i-solar power. Ngaphezu koko le nto iyanceda nasenza iindawo zethu zokuhlala zikhuseleke kuba ngenxa yocingo lombane abantu bayakwazi ufumana elo thuba ukuba bakhusele imizi yabo. Ngaphezu koko ii-products okanye iimveliso zeshishini lam zithengiswa ngamaxabiso aphantsi ngenxa yento okokubana zenziwa kwalapha ekuhlaleni yaye futhi ziveza amathuba omsebenzi apha ekuhlaleni. Enkosi.
Ere ke tše tšhoni e ke dumedise modulasetulo, ke dumedise baeteledipele ba rona ba ko pele, ke dumedise ba EFF le ba difamara. Nna ka leina ke Onkarabetse Tong, ke tšwa ko lehatsheng la Saldanha Bay, Ward 2. The bill seeks to amend the Subdivision of Agricultural Land SAL Act 70 of 1970. It seeks to amend the existing act to add other spheres of government to administer agricultural land, which is impired by SAL. The bill policy objectives are clustered around the inherent needs of those engaged to seek to engage in agricultural activities, namely accessible to available and sustainable utilization of natural agricultural resources, including soil, water, grazing, land, among other objectives. The EFF will not support any unjust and undemocratic preservation of land for agricultural purposes whose intention is to criminalize landless and land occupation, a law which seeks to preserve land exclusively for agricultural purposes must recognize two important phenomenal processes are currently underway in the country. Land hunger amongst the landless who are displayed in mostly filthy and unhygienically informal settlement who seek piece of land for residential purposes. And uncontrolled and often unregulated urban migration which requires international and equitable land identification, allocation by municipalities for human settlement and housing needs. This bill is a political, narrow, conversative, and based on apartheid era logic that is widely discredited and holds on basis in science or economy. It uses the language of land reformed but will not assist land reform at all. The bill, its true purpose and effect will be to protect the interests of wealthy owners of large properties. There is no need for this bill at all. What should happen is that the Subdivision of Agricultural Land Repeal Act, which was passed by the Parliament in 1998, be signed into law and develop a new policy thereafter. Any form of attempt to deprive people access to land shall be opposed by the economic emancipation movement. Thank you. Goeiedag. Die eerste gedeelte was Setswana. Die naam is Onkarabetse Tong en hy verteenwoordig die EFF. Die EFF, hierdie wetgewing soek om bevordering te bring aan die minder, maar die meest gegoedes en bring geen voordele vir die armes nie. Die EFF staan teen enige wetgewing wat armoede promoveer of bevorder en geen kapasiteit skep om die armoede uit te wis nie. So, dat wat ons voorstaan, ons soek wette en hierdie wet is 'n wet wat spreek wat grotendeels hy staan vir die regte en hy staan om hierdie die geldmagnate te bevorder, om vir hulle geleentheid te gee om nog meer te terwyl die armes, hulle word nie ingetrek om te kan werk aan die armoede nie. So die EFF staan teen hierdie bil en sal dit nie ondersteun nie, omdat dit is niks anders
as 'n skyn wetgewing wat uit die apartheid regering uitkom, maar wat net 'n nuwe gesig gegee is met die inteken daarvan in die nuwe in 1998. So die EFF sal nie hierdie wetgewing sal dit ondersteun nie. Nkosi kakhulu mhlali ngaphambili, igama lami ngu-Unkarabetsi Taung, ndisuka kwiqembu le-EFF. I-EFF ayisoze ixhase umthetho ongazukuphuhlisa abantu abangathathi ntweni. Ngendlela esibona ngayo lo mthetho awuzukwenza amahluko ezimpilweni zabantu abangathathi ntweni, abaswela imihlaba yokuhlala, abaswela imihlaba yokulima, nabaswela indawo zokuphila. Sifuna ukuthi ke lo mthetho uyalusebenzisa ulwimi oluthethwa ngoguquko olufaneleke lwenzeke kwezomhlaba, apho abo babethathelwe imihlaba ngexesha lobandlululo kulungiswe lonto, kodwa ngendlela obhalwe ngayo lo mthetho lonto ayisayi kuwenzeka. Ithi ke lonto awukho umsebenzi walo mthetho uyilwayo, si-EFF asiwuboni umsebenzi wawo. Into besinoyicebisa into kokubana umthetho owawuyilwe ngonyaka ka-1998 owawubandlulula izinto ezidibene nemihlaba ibe nguwo othi unike umkhombandlela wepolisi eyawuthi ibekwe ezawuthetha ngezemihlaba. Kodwa isidingo salo umthetho wenziwa apha asiwuboni kwaphela, kwaye siyawukhaba lo mthetho uyilwayo. Inkosi. Goeiemôre aan ons parlement lede en speaker van die Bergrivier munisipaliteit. Goeiemôre aan almal. Ja, ek wil net, ek praat net ek verteenwoordig net ons klein boere hier op Ketberg. Ja, ons as klein boere, ons sukkel 'n bietjie veral hier op Ketberg om grond in die hande te kry vir ons diere. Wil ek vir ons Bergrivier vra, wat is die moontlikheid om ons as klein boere te help met grond vir ons diere en met groente om groente te kan plant op Beketberg, waar Beketberg vir ons grond het om grond beskikbaar te stel aan ons klein boere. Ons wil graag ons gemeenskap, ons kinders wat so rondloop, ons wil graag vir hulle werkgeleenthede skep. Dat hulle nie kan so enigste weer rondloop die Beketbergie. Dan wil ons as klein boere wil ons weer aan hulle werk wat ons kan ons jeug kan bevorder. Dat hulle kan sien waarmee ons besig is. Dit is ons doel as klein boere op Beketberg. Ons vra asseblief as Bergrivier munisipaliteit asseblief kan ons grond beskikbaar stel. Ek boer nou op huidige oomblik boer met 'n paar varke. Maar my varke is hier naby op Beketbergie. Ek moet 'n paar kilo's moet ek ry hier van Beketberg af om te kyk, het my diere kos. As die munisipaliteit so goed wees om vir ons te kan help met grond hier na in Beketberg, sal ons as klein boere dit grootliks waardeer. Ek het nie baie woorde om nog verder uit te brei nie. Dis al behoefte wat ons as klein boere het op Beketberg. En met die woorde staan ek terug. Baie dankie aan die lede van parlementlede. Good afternoon to the members of parliament and as well as the Bergrivier municipality speaker. My name is Karel Liekus from Piketberg. Good afternoon to the members of parliament as well as the municipality of Bergrivier. We, the small farmers of Piketberg, we are struggling to get a land for our animals. We are asking the municipality how we can get a land and that also to get employment for our kids so that they cannot loiter around.
we asked the Berg River municipality to give us land. I am farming with pigs, but they are not here in Piketberg. I had to travel to see to it that they get their feed. That is not much which I can say other than asking if the municipality can provide us with a land. I thank the members of the parliament as well as the Berg River municipality. Nkosi kakhulu mhlali ngaphambili, igama lam nguKarel. Ndisuka apha kulo masipala wase Berg River. Bendizawuthi ke mna xa ndithethayo into yobana thina balimi abasakhasayo siyasokola kakhulu ukufumana umhlaba wokulima. Sinesicelo ke apha kumasipala wethu into yobana siyawacela uba basinike le mihlaba yokulima. Siyaphinda siyacela uba abantwana bethu bahleli nje abanamisebenzi, ukuba besinofumana le mihlaba yokulima noko besawukwazi ukuthi sidale into yobana sidale ingqesho phakathi kwabantwana bethu aba bahleli nje bangekho nto bayenzayo. Siba nembono kanye sibe namaphupha uba sibawele uba sibe neefama apho sizawuba nazo ihagu. Kodwa ngenxa into yoba singafumani umhlaba asikwazi into yoba silime ngale ndlela sifuna ngayo kwaye sikwazi nofuya ezi zilwanyana sizifunayo. Sicela ke umasipala wethu angenelele kulo mba. Enkosi kakhulu. Maparat, ek is Alwester Willemse. Ek het hier gekom want in 2005, sê maar in die jaar 2020, van ons het aansoek ons het klasse geloop to get a piece of land. En die goed is het doodgeloop, want as volgens die politiek het moest gechange. Dus, nou ek sta nou hier, vandaag hier zo. Al wat ik nou hoor hier zo, is coming for land reforming hier. Ik zal om Engels en Afrikaans zo, je hebt een probleem daarmee niet. Nou, die politiek heeft hij gelaat, zoals volgens mij net gelaat change. Tot wat ons nou gesukkel het, die dingen doodgeloop. Nou, als ik vat het van mijn familie af, dan voorvaders, en sisters, dan staan hulle het gewoon bezit in die Bergrivier-streek. Als ik praat van Portugal, daar, dat is hoe kom ik nou hier kom en ik zie, dit is mooi, dit is te veel, ik hoor net klachten hier en hulle praat oor, he got a piece of land, wat die government vir hulle gegee het. Maar, dit moet, as ons moet verdeel, vir elkeen, as jy 'n stukkie gekry het, waardeer dit. En, werk met die. Moet nie kom klaar sê, en die ander man, ek het betaal ook, ek soek die vorms nog, want ek het dit nog gekry vandag, wat ons het betaal, vir, en toe, wat ons hoor, someone stealing the money and it is gone. En van, het ek gehoor, is te min vir verdediging van die Bergrivier. Dat is in mijn dorp, van die Bergrivier-streek. Maar ek hoor niemand praat van present vir hulle hier in die plekkie. Ek hoor, ze kom allemaal van ver, van buitenkant af. En soos ek nou al gesit het en gehoor het. Ek was deel van die gewees en die ding het doodgeloop. En nou, hoor ek, hulle het 'n piece gekry. En ek het niks meer daarvan gehoor het. Dis wat ek vandag hier staan en ek nou het. Volgens my voorvaders het grond gehad. Dus I want my piece. Ek moet het kry want het kom my toe. That's why I'm standing here. Ek kom hier, a senseless talking. As ek nou a small talk,
put sense in. Dat is meer werk als wat ze gaan een lang story uitrek, wat is no sense in. Ik wil niet een lang story, die tijd is, ik wil niet tijd, spelen mijn tijd niet. Good afternoon. I am Sylvester Willemse. We came here in 2005, let's say 220, to attend classes to get the land, and that project fell through due to political changes. Our forefathers possessed the land in Berg River, Portable. We don't have to complain. If you get a piece, just appreciate it, don't complain. You need the forms which you have to fill in, but we hear about someone who stole money. I don't see the locals. And this is a Senelo separate in English census talking. And if we drag this, nothing will come of it. Molweni, gama lam nguSylvester. Mna ndaza apha ngonyaka ka-2005 uyotsho ngonyaka ka-2020 ndizofumana uncedo malunga nokufumana umhlaba. Sasihamba ke iklasi ezithile. Kwathi kokutshintsha ipolitiki yachitheka yonke loo project sasihamba. Bendifuna nje ukuthi mna xa ndihlomla akukho sidingo sokuba sibe sithetha into engapheliyo. Umuntu ngamnye onalomhlaba noba mncinci othe wawufumana makabulele londo anayo. Ndingafuni ke nokuthi sibe sithetha into engavakaliyo. Umuntu makavele abe nombulelo kuloo ndawo akuyo. Nathi abo bangenanto sithembe ngethemba lokuba nawuthi iyawuze ibe khona, uyawuze ube khona umhlaba uyawuze siwufumane. Ndingafuni noyitsala kakhulu umhlali ngaphambili ngoba ixesha liko futhi andifuni besithetha siphinda-phinda into enye engavakaliyo. Inkosi. Goeiemiddag. Goeiemiddag, ik wil danken voor het parlement mensen wat tijd ophouden voor de oorlog te komen zien. Ik wil net graag praten over het departement landbouw. Als het ook de DISA daar uit Transparency kom hier conferenties kom houden, dan maak je blanke mensen geld uit. Want alle reëel samentrekken dan met ons dagvoer betalen om het bij te wonen. En dan zit die geld met bij te wonen. Dan wil ik net vragen in dezelfde adem zeggen dat Stellenbosch, de universiteit, daar hebben we landbouw, wat voor ons helpt daar zo. Alle daar zo boeren wat 40 jaar aan werk. En hij zelf posten daar zo. En ons kan nergens geschreven raken, geheelbraak, moet geheelbraak niet. Alle stelcommittee zo goed aan, dan zitten hulle weet ons praat Afrikaans en dan weer Afrikaans, maar hulle een committees aanstel, dan krijgen mensen wat koos aan Engels praat om een die mensen onderhandel. Hulle nooit, als hulle in onze omgeving met projecten bezig is, wordt ons nooit gekend in die zaak om te zeggen, voor ons raadvrouw, hoe men goed te doen niet. En dan die media en die goeders kan ons dat die contact niet. Al kan die communiceren met hulle. Ik weet vragen, als die moeilijk is, dat iedereen misschien in die Westkust of in die Westkaap een persoon kan afvaren, dat de mensen kan weten, daar is een persoon, als je problemen hebt, dat je wil lucht, dat je die persoon kan contact. Maar wie omlik is daar in die Westkaap niet zo'n persoon dat je kan zien. Dat is landbouwgedeelte. Dan is het goedwassergedeelte. Goedwassergedeelte is omtrent zo 800 huisgezinnen wat op goedwaar boer, is omtrent zo 8600 hectare grond wat er op boer. Nou, allemaal daar probleem voor ons, daar is een batenbestuurder zit niet stadelijk. Hij heeft ons hele plek om verarmd. De afgelopen 15 jaar heeft ons plek uit elkaar te vallen, door die één meneer zit niet stadelijk. Hij heeft ons plek verarmd. Maar al onze mensen wat die is bang om zijn naam te noemen. Nou jullie met valse inlichting jullie verder gaan om ons problemen op te lossen. Maar ik zei niet willen, die man uit ons plek, hij 800 gezinnen verarmd, zijn naam zit niet stadelijk. Baie dankie.
Good day. My name is Franklin Smith from Grootverwacht. I want to say to the agriculture, we have a program in Stellenbosch University agricultural side. They have a period of farming for 40 years work. They speak Afrikaans because we are speaking Afrikaans. When there will be somebody who speaks closer, then there will be provided. The other problem we've got, we do not have contacts with the media. And if there is a person in the Western Cape who can be contacted when there is a problem, and we would ask that this program would also come to the reach of us, the poor people. Ndisibulisele, igama lam nguFranklin Smith, ndihlala eGrootverwacht. Bendifuna ukuzothi thina ndingomnye wabantu okuzifundo zolimo edyunivesithi yaseStellenbosch. Phaya ke kuthethwa isiBhulu kodwa ke ngamanye amaxa xa kukho lo mntu udinga uba atolikelwe ngesiXhosa uye abe khona umntu otolikayo. Asinalo uqhagamshelwano neentatheli ngoku xa kukho iiprojekthi esizenzayo apha kwesi sifundo sethu asikwazi ukusipapasha. Besicela into yobana ke naxa sinengxaki kwelamacala ethu singabantu abahluphekileyo ningasinqabeli nanjengeenkokheli zethu. Enkosi. Ik is wel een boys. Ik groet allemaal hier wat u teenwoordig is. Ik sta nu hier als ik is nu al een groot man, maar ik kom nou altijd tijd aan hier onder die zon. Hier bekend ben. Hier men acht die mensen ons boysans. Als je navraag doen oor grond, of die vraag van iemand, kan ik iets doen niet? Dan het hulle altyd 'n ander beskoning en 'n ander beskoning. Daar staan ek nou hier om julle wat in die regering is wat ons wil opbel. Ek vra 'n geleentheid want ek het vir groenteboerdery, ek het kuns daarvoor, ek werk daarvoor, ek het opleiding daarvoor. Maar as ek vra vir die boere, hier lê so baie grond. Ik heb begin net met een tijdje te vinden die wat man het niet waar. Hey, ik stop die water hier zo, want die water is te min, maar die bergrivier is vol water. Die water droog je op, want de bergrivier was nog nooit leeg. Hey, naam, daarom ik het vandaag hier om hulp te vragen, om ons te ondersteunen. En ik vraag hulp, zodat ons het nog kennis wat achterblijft. Daar is organisatie, daar weet is. Daar is het staanplek voor hulle. Ons wil niet voor ons wil omgeven dies. Wat achterblijft, dat ons hulle kan helpen. Of dat ons hulle kan in die hand vatten. Dat hulle kan samen met ons bewegen. Ons wil niet voor... Nou, als ons een stuk grond krijgt, dan willen we niet voor ons boeren, ons wil ook leven. Ons wil andere mensen ook aannemen. Kom, jy wat zo hier leer, kom je naartoe. Hier is voor jou. Een garage of iets voor jou, die of daar voor jou. Dat. Want implementen kan niemand mij vertellen, want implementen, ik geef je opleidingen, ik kan je ook alles geven wat je nodig hebt. Je moet net invallen bij mij. Daarvoor vraag ik de regering. Ik wil hier ook baie dingen daarvoor uitdelen. Net om ons hand te nemen als een beetje op te helpen, dat ons net aan de grond kan komen. Dat ons net kan boeren, want groenteboerderij, dat is... Bij mij is ik sta ze vandaag met klomp dingen kan ik vandaag doen en morgen kan ik allerlei dingen oes. Oormorgen kan ik aanplanten en oormorgen kan ik uithalen. Ik is zelfkant.
Daarvoor ik vraag de regering net om mijn hand te vatten en een beetje daarin te gaan. Ik heb opleiding gehad voor alles. Daar zie je dingen wat ik niet kan doen. Nie. Daarvoor vraag ik de regering om een beetje in te staan. Ja, zo ver ik staan. Ja. My name is Willem Boyce of Piketberg. I greet everyone who's here. I am an old man under the sun. Here in Piketberg, we are getting underestimated us as a Khoisan. If you ask for a land of us, if there's anything you can do, then you are not considered. I am on vegetable farming. I am skilled in that one. The white man will decide, no ways, I'll stop the water. Asking also for our children to get the future, not only for us only, also for the others. Asking that we give them implements and ask the government not to march, ask for the land to farm. I am educated in the skills, and I've got skills which I can teach other people. We are not asking much. All we can ask that the government must take our hands and give us opportunities. Ndisibulisele igama lam ndinguVillem Boyce. Ndingumntu apha ke osele ekhulile, ndingathi mhlambi ndiyinkonde. Apha ke ePiketberg asibonwa kwaphela njengabantu abangamaKhoisan. Into esize ngayo endifuna ukuyikhankanya yokubana akho nto ingako sicelayo. Sicela kuphela urhulumente wethu asinike amathuba. Ndisitsho nje mna ndingumntu ogqwesileyo ke apha ekulimeni, ndiyakwazi ukulima. Futhi ndikwazi nje ukulima, ndiqeqeshelwe yonke into endiyaziyo ngokulima, kwaye ndingumntu apha ongakwazi nokufundisa abanye abantu ngokulima. Mfuna ukuthi ke asikho nto ingako sicelayo, sicela nje amathuba ngoba izakhono ezi zokulima sinazo. Enkosi. Thank you to all our speakers on this second round of oral submissions on the public hearings of the Preservation and Development of Agricultural Land Bill. Bandibulele kubo bonke abantu bathi bafaka izingeniso zomlomo kulo mthetho uqulunqwayo abo baye bangena kweli tyeli lesibini. Baie dankie aan almal wat mondelingse aanvoerings gemaak het met betrekking tot die landelike ontwikkeling en landbou sektoren. We will now take another last round of hands. As I did say earlier on, there were about 10 hands that still wished to speak, and we want to make sure that everyone is afforded an opportunity to make their submissions. So please raise your hands. I'm speaking to those people, the 10 that had raised their hands earlier. Ons gaan nou die volgende ronde gaan ons hanteer. Ek weet daar was 10 mense wat graag wil hulle mondelingse aanvoering gemaak het. So ons gaan nog geleentheid gee vir spesifiek daardie 10 wat aanduiding gegee het, maar nie ingesluit was by die vorige 10 nie. So kan die hande net opgaan van daardie 10. Kweli tyeli lesithathu nelokugqibela sawuphinda sithathe izandla ezibe lishumi njengoko besenditshilo ekuqaleni kube kukho izandla eziphakanyisiwe ezilishumi. Ncedani ke niphakamise izandla zenu. There's a lady with a red cap with glasses at the back. The gentleman with the hat at the back, please follow. The gentleman with the cap at the back, please follow. And take the third seat.
And we have the gentleman with the navy blue hat on. Come forward. A gentleman next to him with the hand up, please come forward. Now the elder I didn't call, can please be seated. The gentleman with dreadlocks, please rise. So all the hands on this side. We go right there at the back. The gentleman standing, please come forward. The lady with the maroon jersey, please come forward. Right at the back. Yes, please come forward. With the maroon, yes. Please come forward. The lady here in the front, please come forward. How many chairs left? There's one lady coming there. How many chairs left? Only one chair. 2 chairs. I see the 2 hands at the back. The one with the Puma cap. Please come forward. And the last hand at the back. Then I have our speakers move forward and occupy the chairs here, please. All our speakers, please move forward and occupy the chairs. Take the chair in front of you. Can our interpreter please don't stall the process? Can we have all the people move forward? Take the chairs, move forward. So don't put the chair down because there's a lady here that still wishes to speak. Please join the line. That's our last speakers for the session. I see the elder at the back and the gentleman with the yellow t-shirt. That is all our speakers for the day. That is it. Thank you. That will be then our last group of speakers as we conclude the session, so that we can be able to afford Mr. Swartz an opportunity to respond to the issues he's been able to pick up as part of the municipality, but also afford the departmental officials from Agriculture, Land Reform and Rural Development in the province as well as national to be able to respond. Phambili amagosa aseburhulumenteni ecandelo lezolimo kunye nokuphuhliswa komhlaba akhona apha ukuphendula kwizindululo zenu okanye kwizingeniso zenu, kanti kwangaxeshanye akhona kanti amagosa aseburhulumenteni wasekuhlaleni umasipala ukutsho kunye nasephondweni ukuphendula kwezinye zezikhalazo kunye nezimvo zenu mayela neengxaki zenu. So our Afrikaans interpreters have disappeared. Oh, they're occupied with other matters. So let me see if our interpreters are up for the work that they are doing. Good day. So you see that they are not catching it. We want to see if you are interpreting proper, so please interpret to everyone. I did not.
Chairperson, I was writing names, I did not listen, my apologies. See, we need our interpreters to interpret in the 12 official languages of the Republic of South Africa. It says, thank you, let's proceed to have our speaker. Baie dankie. Laat ons die volgende spreker hoor. Ek kan maar praat. Goeiemôre almal. Ek is Miriam Higo. En ek sê baie dankie omdat ek met vandag praat. En ek wil net sê, ek het net 'n ou boer gekyk en ek het 'n 4 hektaar gekry. En toe sy ou boer doodgaan, en toe vat die boer langs aan Pokkie toe syn. Dat help ek gaan nie sy naam sê, dat kan julle my nie help nie. So ek moet sy naam sê, Pokkie toe syn. En hy het my diere, my vee wat hy gevat het, en het my huis omgestoot, en het my van die grond af gesit. En ek het in en uit na die municipality toe gaan, maar niemand kan my gehelp het nie. Dis hoekom ek is nie tevrede met die bil wat opgestel is nie, want dit is net boere wat ryk is, soos ek die bil gelees het. So ek wil graag hê, julle moet aan ons kant ook vat, wat arm is. Maar dit gaan nie net baat, ons gaan elke keer vir die boer stem, en julle help die arm mense nie. So ek wil weet, my grond wat die boer gevat het, wat ons nou ryk is, en ek het nie geld gehad nie, wat gaan nou daarvan gebeur? Dis die rede hoekom ek vanmiddag hier is. Dankie. Good afternoon. My name is Miriam Higo, and thank you very much for coming to listen to our plight. I looked after an old white person, or boer, and then what happened is this person left a piece of land for me, gave a piece of land for me, and this piece of land was taken away from me by a white person called Pokkie Dusain. Now, this Pokkie Dusain, it's not going to help if I do not mention his name, because what he did was not good to me. And so what he did, he took my land, and he even pushed my house over. So I'm without this house that I was given to by this white person, by the boer. Now, I went to the municipality and I inquired and I took this up, but no one was able to assist me. So I don't know what is going to happen now with this piece of land of mine. So my request is, please, only thing that we observe or what we see is that always the sides of these rich white people are being taken. My appeal today to our government is, please take our side also. I want to know, and that is why I'm here today, I want to know what happens to my piece of land which I was given by this person that I was looking after. Botani, igama lam ndinguMiriam Higo. Mandiqale ndibulele ngelithuba nisike lona namhlanje kuzokuphulaphula nize nifaka nemilomo kunye nathi. Ethubeni ndike ndanoxanduva lokuba ndigcine umuntu oselekhulile olibhulu owathi ngenxa yoko ndikwenzileyo wandishiyela umhlaba. Kodwa lo mhlaba uye wathathwa kum ngomnye umuntu naye olibhulu ogama linguPokkie Hussein, othe wade wafuna ukunakalisa nendlu yam. Ndixelile ke lento kumasipala, kodwa khange kubekho nto yenzekayo. Isicelo kunye nombuzo endinawo kukubana yintoni eninondenzela yona ngaloo nto leyo. Ndiyacela into yoba kakhe khanike nathi nike nithabathe icala lethu, kuba ndibona ingathi amaxesha amaninzi nithabathe icala laba belungu bangazizityebi. Enkosi. Mandithathe lithuba nam ndizibulisele. Lo uthethayo into kaLucky uThamsanqa engumdingikifani. Ndiphuma kwilali ezingapha ngentla, ilali apha ekuthiwa kuseFredenburg. Ndim ke lo mandisose ndithathe lithuba chair through you. Ndizame ubulisa isikhokhelo esikhoyo phakathi kwethu. Ndiqale ngawe chairperson
uba unkosi utata wethu utata uZwelivelile utata umandla wesizwe kaMandela. Ndicela undivumele xhego ndithi kuwe Dalibhunga. Ndicela ubulisa isikhokhelo soKhoe and Sen. Ndicela nindivumele ndithi Chisa. Chairperson, my first submission to this commission or this gathering is to say, let me first take this opportunity to thank the government of the ANC for providing us with such a platform wherein we come here and we raise our views with regards to the bill that will affect us directly. I think if we're not doing a tick box exercise, majority of us can hear that people are not comfortable with the bill. The bill, in its essence, it does not speak to me as a very poor farmer. It speaks to the guys that have title deeds, that have got serious farmings. Mna as umuntu osokolayo, unxasana ozisokolelayo, ozama uqwebe dibanisa pha napha, ndisengxakini. So ndizama ukuthi ke ibill siyayisupporta xhego lam okanye through you chair. Siyayisupporta ibill but sicela niamende. Kaniyongeze nilungise ithethe nathi. Urhulumente kaNC ke ngosimaziyo okanye isixelelwa ngayo kuthiwa uyamamela. Nisondele kuthi ke ngoku nasisentlungwini ba thina sisentshona koloni. Sisentshona koloni nje siphethwe iDA and isiphethe ngegqudu elibuhlungu. Siphethwe zicawa bazonyayo ondlebe ezikhanyilanga abasiphethe kabuhlungu. Amafama kufutshane kuthi angamabhulo okanye amhlophe awasicengi nawo. Ayasihlukumeza siphethe kabuhlungu. Kodwa ke sinyamezele and we'll soldier on. Kubuhlungu into bana ke ngo2023 sisathetha ngezinto sithetha ngazo. Ndive usisa bethetha ngobukho bizibuyi what not ngo2023. 2023 usabizwa ngelo gama. Siphi kanti? Yintoni kanti lesiyenzayo urhulumente? Siyilahla phi yonke lento? Ndiyabulela mina uba nizomamela apha. I hope anizanga uzokwenza i-tick box exercise. Kuthiwa hayi siyile esaldana sibavile. Ndicela nisive and nisimamele. Ninyuke nento sizithethayo, niphinde nicinge kwakhona because the challenge that we're having now is that urhulumente uyaza nazo izinto. Ibe ngathi siyazireject but azithethi nathi because there's this loss of a relationship okanye urhulumente akayazi basifuna ntoni thina bezantsi. Uza nento acinga uba siyayifuna. Ndicela ke ze ningadinwa urhulumente nisinyamezele nisimamele. Kuzoba nzima umamela abantu abaninzi. How many million are we? 50 something millions. If you zethu azikwazi umameleka zonke. But what is clear is that we support the bill, but it must be amended to speak to us. It must be amended to speak to us. So we're going to make submissions towards the bill, but bengicela nje i-link or where do we submit those submissions so that sikwazi uncedisana nabani norhulumente wethu osikhathaleleyo. Enkosi sihlalo. There's the secretariat, Bongasan. You can go straight to the right there and make your written submissions, or you can even get the link. Vir die wat skriftelike aanvoerings wil maak, u kan direk na die sekretariaat toe gaan waar jy 'n vorm sal kry en selfs die link gaan kry waar jy aanvoerings sal maak. Mayelana le-link igqityocelwa sesisithethi sokugqibela. Nceda ubheke kwitafile kanobhala ukuze uyifumane khona. Mandibulise kwindlu okokuqala kuwesihlalo nakwinkokheli zomthonyama zamaSan namaKhoe kunye nekomiti yakho ngokubanzi. I must thank this opportunity that you've given me and this platform. I must thank the ANC government for this opportunity that you have given us as well as this platform. Manbulele lithuba ke kurhulumente we-ANC ngeliqonga kunye nelithuba nisinike lona. I must say that the bill, we do support it, but it does not speak to us, but speak to big farmers.
manditsho ke into kokubana ibill le umthetho lo niwuqulunqwayo nize nawo awunazivo zethu thina bantu ngabalimi abasakhulayo kodwa ivumelana ngakumbi kunye nabo sele bengabalimi abakhulu nabatyebileyo ngoko ke into endiyicelayo kukuba njengoko nisitsho njengorhulumente we-ANC nisithi niyaphulaphula ncedani ke nisiphulaphule nathi kuba thina ngokukhethekileyo apha kwiphondo lasentshona Kapa siphethwe ngumbutho we-DA osicinezelayo phofu sicinezelo nazityalike zabo bamhlophe kuquka kunye namafama. As you say that you are the ANC government that listens to people, please do listen to us now. Because here in the Western Cape, we are under the leadership, the oppressive leadership of the DA, white churches, as well as white farmers. Ndithemba ukuba ke eliqonga kunye nelithuba nisinika lona asingombandela nje ukugqithisa usana kunina kodwa nize ukuza kusiphulaphula. Ncedani ke nisiphulaphule. I hope that you guys coming to us is not just a matter of ticket box exercise, but you are here to really listen to us as you say you have come. Mandiphinde ndiyithethe ke into kokubana wona umthetho lo uqulunqwayo siyawuxhasa kodwa mawuthethe izinto ezifunwa sithi. I must emphasize it again that we do support the amendment bill, but it must speak to us. Goeiedag. Laat ek van die geleentheid gebruik maak om eers te groet aan die voorsitter van hierdie portefeuille komitee met die parlementslede. My naam is Lucky Tamsanga en die van is Mdingi en ek is van Vredenburg. Ek gee ook erkenning aan die Khoisan huis. Die traditionele leiers. Ek moet eers sê dat hierdie wetgewing praat nie regtig met die armes nie. Hierdie wetgewing praat met die in belange van die rykes en die rykboere met die groot plase. Ons hier in die Weskaap, ons is gebukkend onder die leierskap van die DA, die wit kerke en die wit groot plaaseienaars. Hierdie wetgewing is soos dit is dit in hulle belange. Ek moet sê ons ondersteun die wetgewing, maar die wetgewing moet 'n paar wysigings aanbring. Ons kry swaar onder hierdie boere en die kerke. So ons vra vir ons regering van die ANC, soos hulle sê hulle is 'n regering wat luister. En werk vir ons. Kom luister ook 'n bietjie na ons. Ons waardeer dat julle gekom het. Dankie dat jy ons kom luister het. En dit is moeilik om te dink dat in 2023 in hierdie era word mense nog hotnot genoem. Ons hoop dat hierdie aanwending, die poging wat aangewerp word deur hierdie openbare verhore, dat dit nie net 'n tickbox wat gecheck word nie, maar dat dit daadwerklik in praktyk gesit gaan word. Baie dankie. Mandibulise kuba bonke abantu abaphambili etafileni abasiqwebileyo basibe lapha namhlanje. Ndibulise kwinkokheli zokuhlala ezikhoyo zonke ezilapha nenkosi zethu zokuhlala. Ndibulise kuwo konke amafama akhoyo aphumelele namhlanje abalapha. Ngumandla nofinqane fana. Sihlalo siyabulela kakhulu singalamafama angathathi intweni. Sifumene lithuba soba size sibe lapha sizobeka imbilini zethu. Sihleli kabuhlungu kakhulu kule Western Cape. Uyaziva into ezithethwayo apha ngathi siyalandwa sibizwa ngayo yonke lento. Ingakumbi omasipala abasiphetheyo abakhokelwe iDA. Bekhokelwe iDA nje benza sure ba thina singabantu abamnyama abazama uphila apha asishukumi ne-inch sime endaweni enye. Siyazama apha sifuyile apha inkomo, ihagu, igusha, yonke into akho silwanyana singenazo. Kodwa ungamangala ka unokuye kwezi ndawo sikuzo
ngenxa yento enye nje umhlaba lubanjweyo. Ufike sino 20 hectares womhlaba, ufuye inkomo eziyi 300 ku 20 hectares, uzazifuya njani? Unegushu, unenkomo, unebhokhwe lapha, ningabantu abayi-60. Into le nizawuyenza apha, zifi izilwanyana zenu nizijongile ngamehlo apha, ufike kwembalela apha. Ube apha next door kuneplazi lebhulu elenza imine yesanti, lithengisa isanti lona. Lo mhlaba kumele banityisa kuwo. Xa ninquirisha ngomhlaba kumasipala, umasipala akafuni uva. Kwalo mhlaba ninike wona lo 20 hectares akaninikanga, nizithathele ngenkani. Agqiba kwenu anganiniki ilisi. Kuthi sekufika amagosa karhulumente agriculture ezozama unceda. Into yokuqala ibuzayo, le mhlaba kuwo ngowakho, uthi hayi, abuze ipilisi, awunalisi. Athi akho nto sinoyenza. Ubambekile apho. Le bhili siyayiva leniza nayo. Ibhili inhle niyibhalile kakuhle but thina ayisa-accommodate yesibetha. Ngalo mazwi ke manizawuthi hayi andiyixhasi. Ndicela ke nizame ukuphinda niyoyibhala ukutsha, nibhale ifake nathi thina abantu ababethakalayo abaphantsi abangenazizilwanyana abangaziwayo njengamafama. Greetings to you, Chair, and greetings to you, Chair, and your delegation, and I would also like to acknowledge the traditional leaders among us, as well as fellow farmers. My name is Mandla Nofingana. Firstly, I would like to thank this opportunity and platform that you have created for us to come and express our views and our cries. I must put it very clearly that in this province we are oppressed and we are called names in the process by the DA. We try all we can to be developing and successful farmers, but as I've said, we're oppressed by the Democratic Alliance's government in municipalities. You find that will be about 60 farmers in a piece of land that is 20 hectares. Yet as an individual farmer, you have around 300 cows. That results to us having to watch our own livestock dying because there's no land. Even this 20 hectares of land we speak of, we would have had to take it forcefully because, again, the Democratic Alliance refuses to give us the land. Now, when we find ourselves having an opportunity to interact with the officers of the Agriculture and Land Reform Department, the very first question they ask us is, do we have land? And if we say yes, do we have the license? Is the land licensed to us or not? So those are the kinds of things we are dealing with here in the Western Cape, as Western Cape farmers who are black. While we are packed in this piece of land, you find that right next to you, this packed land, there are big farmers with big, large tracts of land where they are not only farming, but you also find that they're doing sand mining. So we are bringing these issues to you so that you understand them, you understand what we are facing here in the province, and to register it very clearly that we reject this bill in the form that it is. We see that you have written it, but we reject it in the form that it is, and request that you rewrite it so that it speaks to our needs. Goeiedag aan die voorzitter en die portefeuille committee. Ek gee ook erkenning aan die tradisionele huis van die Khoi en San. En my groete ook aan die klein boere hier teenwoordig vandag. Agbare voorzitter, deur u, ek wil eers van die geleentheid gebruik maak om u te bedank vir die platform wat u geskep het, waarbij ons misnoë en onze pleidooie kan kom uitspreek oor die gang van sake hier. Eerstens wil ek het noem dat hier in hierdie municipaliteit, hier waar ons is, ons word onderdruk deur die DA-regering en ons word so onderdruk deur hierdie regering, selfs die municipaliteite van die DA, en dit bemoeilik onze taak. Je zal vinden dat ons is omtrent 60 boeren wat op een lappie van 20 hectare grond wordt aan ons toegekend.
En hoe kan 20 boeren, hoe kan 60 boeren op een 20 hectare boer? So onze dieren groeien. En die dieren groeien tot zo'n mate dat wanneer op een stadium dan komen en dan willen hulle kom weet, is die jou vee, ja dit is jou vee, waar is die documentatie? Jy het geen documentatie nie en dan wordt het geconfiskeerd. So ons bevind ons in een baie moeilike positie. Ons is nou op die vlak waar ons selfs die lapland waar ons huidiglik is, ons het dit nou gegryp as gevolg van die benadering van die DA-regering wat weier om ons grond aan ons toe te ken. So die wat ons nie dokument het, ons vee word gevat. So terwyl ons dan nou met hierdie probleem sit, vind die mense aan die ander kant dat grond of magtiging word gegee aan hierdie groot magnate om te begin met hulle sandmyne en ons kry geen plek waar ons vee kan voorsit nie. So ek wil het so noem dat hierdie wetgewing is 'n goeie wetgewing en is goed geskryf. Hy is goed op papier neergelê, maar hy spreek nie tot ons die armes nie. Met dit gesê wil ek my uitspreek deur te sê ons wys hierdie wetgewing af. Mandi bulise kakhulu kuwe sihlalo Nkosi uZolvelihle nabo bonke abasecangu kwakho nazo zonke inkosi zokuhlala ezikhona abahlali amafama onke akhona namhlanje. Igama lami nguNkululeko Peter Ncinane ndisuka eSaldane kuThembelihle small scale farmers. Ndithanda ukutsho sihlalo ukuthi le bill ayithethi nathi njengamafama amancinci. Le bill ithetha namafama asephumelele nothi thina njengamafama amancane. Andikwazi ukuyivumela sihlalo as long usisengamafama kuThembelihle I-66 ahleli ku-112 hectares nenkomo as more than 300 negusha as more than 500 nebhokwe as more than 6,000. Instead uba umasipala iSaldanha Bay municipality asinikeze umhlaba ukhipha amagosa akhe ukuba makahambe ebala imfuyo yethu asigrogrise ngoba ifanele iphungulwe. Yet kunomhlaba ehleli nje eownwa ku-ArcelorMittal Steel ayithatha umasipala ayinike otshomi bakhe abamhlophe uba mabafamishe kuloo mihlaba. Thina njengamafama amancane sifela ekoneni asigrogrise ngoba impahla yethu ifanele ukuphungulwa. Angivumelani nale bill sihlalo as long siseno Saldanha Bay municipality onenhliziyo embi kangaka andiyazi noba intuba ibluna inhliziyo yakhe. Lento angayinakanga kangaka inzima nentsokolo yomuntu omnyama oziphandelayo especially kuleli phondo lase Ntshona Koloni. Asikwazi ukuvumelana nale bill. Uminister ohloniphekile umama uThokoza umama uThoko Titiza ubeyalele umasipala weSaldanha Bay municipality last year ebekhona apha kuba kufanele kube khona isibonelelo umasipala asenzela sona njengamafama amancinci waseSaldane. Akayenzi lonto umasipala. Into asemveni kwayo imfuyo yethu aqonde ukuba ayibambe emveni koko asicharge imali ezinkulu. Mna namanye amafama apha sibanjelwe inkomo zethu zathinjwa iveki ezimbini zingadli kudla zimithi zazala amathole afileyo ngumasipala
weSaldanha Bay Municipality. Andazi noba intuba inhliziyo yakhe iblue na le ntimbi kangaka sihlalo ongaphambili. Ndiyathanda ukutsho ndithi noko sifanelwe sijongwe. Asikwazi ukuyamkela le bill. Kusekhona amafama aseFredenburg adinaywa ilungelo lawo loba abe ne-lease agreement nomasipala ukuze bakwazi ukusebenzisa umhlaba angabanikeza umasipala. Yethi siyinxalenye yoqoqosho lwale ndawo okanye lalo masipala waseSaldanha. Andimazi lo masipala noba intuba enenhliziyo eblue na le nto akhohlakele kangaka. Sihlalo ngaphambili. Ndiyacela njengoba urhulumente wethu omamelayo ezile ezophulaphula izimvo zethu noko mayingabi kokuba benizile nje ndicela nizithathe nihambe nazo. Sihleli ku-112 hectares kunendoda ekuthiwa nguBaxi emhlophe ehleli ku-450 hectares ifuyile yodwa ngowayo yodwa. Thina siba yi-66 ku-112 hectares endaweni yoba sithathwe nguSaldanha Bay Municipality siyobekwa kwindawo enomhlaba ophangalele kuthiwa imfuyo yethu ngoba siba mnyama mayiphungulwe. What kind of municipality onjena? Mhlawumbi intuba enenhliziyo eblue uba benenhliziyo egold and green mhlawumbi ngabe kungcono. Siyabonga. I must greet you, Chair, in front of us with your delegation, but also would like to greet and acknowledge the local. I'd also like to acknowledge the local chiefs amongst us, as well as all the farmers present here. My name is Nkululeko Peter Ncinane. I am from Saldanha Bay, and I'm a member of the Thembelihle Small Scale Farmers. The bill that you have brought here to us does not speak to us, but to successful farmers. And as a result, I reject it. I reject it so long as there are 66 farmers in a piece of land that is only 112 hectares. Farmers who in total have 300 cows, 500 sheep and 600 goats. Instead of being provided with much land, with enough land by the Saldanha municipality, we are instead threatened that our livestock will be reduced. And these threats come while we know that there's a reality that there is a big piece of land that belongs to a SALA metal steel. And instead of that land, even though it's not used, being given to us, it is instead given to the friends of the officials of the municipality of Saldanha Bay. I am not sure why this is, because this is really evil. This evilness is probably because the heart of this municipality is blue. Instead of being provided with land, Saldanha Bay Municipality threatens of impounding our livestock. In fact, at some point, they impounded our pregnant cows, who as a result of being impounded and not being fed while being impounded, gave birth to dead calves. I reject this bill so long as there are farmers in Fredenburg who are refused the land in which they are doing their farming. We are 66 farmers who are all using 112 hectares land, while there's a white farmer whose name is Basi, who alone is doing his farming on a piece of land that is as big as 450 hectares. Based on these reasons, I reject this bill. Maybe things would not have been this case if the heart of this municipality was not blue, but instead it was green, gold, and black. And on those grounds, I reject this bill.
Goedemiddag, achtbare voorzitter en die paneel wat samengekomen het. Groete ook aan die huis van die traditionele leiders van die Khoi en die San. Mijn naam is Tembelihle. Mijn naam is Nkulule Kopite Ngingana. Ik is van die Tembelihle kleinskaal boerdery. Achtbare voorzitter, hierdie wetgewing praat niet met ons nie. Hierdie wetgewing praat liever met die ryk en suksesvolle boere. Want al onze pleidooi, soos ons het rig aan die munisipaliteit, word het van die hand gewys. Ek dink dinge so anders gewees het as die hart van hierdie munisipaliteit nie blou was nie. Waar het u gesien 66 boere op 112 hektaar grond, waar oor die 300 beeste en 'n aantal 100 skape en bokke. Hoe kan ons so voortbestaan voer? In plaas van dat hulle vir ons hulp moet gee, kom die munisipaliteit en dreig ons. Ons gaan na die munisipaliteit toe om hulp te gaan vra. In plaas van hulp kry ons liewer dreigemente dat daar sal beslag gelê word op ons vee. As die hart van hierdie munisipaliteit nie blou was nie, dink ek dinge sou anders gewees het. Daar is 'n groot stuk grond wat deur astronomiestaal blijkbaar geëien word. In plaas van dat hierdie grond vir ons gegee word hierdie grond liewer gegee aan vriende van die Saldanha munisipaliteit. Ek sê weer, indien die hart van Saldanha munisipaliteit nie blou was nie, dink ek dinge sou anders gewees het. In hierdie geval sit ons nou, in plaas van ons lande, word ons liever regimente boodskappe gegee, en ons word vooral weet, ons vee sal beslag gelê word op. Op 'n stadium was daar van ons vee wat beslag gelê was op, en daardie vee het vir meer as 2 weke sonder voer en water gebly. Met die gevolg, hierdie vee wat dan daar was draaglik, hulle was swanger. Toe hulle geboorte gee hulle geboorte aan dooie kalvers, die gevolg van die Saldanha munisipaliteit. Ek wil weer sê, as die hart van hierdie munisipaliteit nie blou en wit was nie, sou dinge anders gewees het. Daar is 'n boer genaamd Bixie. Hy alleen besit 450 hektaar stoksiel alleen. Ons andere het nie. Ek wonder, as die hart van hierdie munisipaliteit dalk groen, goud en swart was, weet ons dinge sou anders gewees het. Baie dankie. To the former speaker, we must be careful how we use color. You know, when the settler colonialists arrived, they taught us that black was evil, black was unknown, yet anything associated with white was pure and was holy. Now it's interesting you are saying the blue heart, but in the English language I seem to understand that royalty has blue blood. So maybe the chiefs here, their Royal Highness, they are the ones with the blue hearts, because they are royalty, color of royalty, blue blood. So be careful you use color. Net 'n woord aan die vorige spreker, dat ons moet versigtig wees wanneer ons kleur gebruik. Aan die vorige koloniale regering was ons altyd te kenne gegee en so geleer dat alles wat swart is het te doen met evil of lelikheid. En dit wat die blou of dit wat die wit was voorgestel as die suiwerheid. Nou, as ek mooi onthou, is die koninklike kleur is dit blou. En so die oppergesag van die koninklike huise, hulle sit hier en hulle het blou harte.
hulle het blou bloed omdat hulle in koninklike huise is. So ons moet maar versigtig wees hoe ons die kleurskema gebruik en toeëien. Andithi nje mani ke ndihlomle kwisithethe sokugqibela ukuba noko imibala silumke indlela esiyisebenzisa ngayo xa sithetha ngayo kuba ngexesha lokufika kwabandlebe ezikhanyilanga ngexesha lobukoloniali basifundisa into yokuba nayo nayiphi na into emnyama inxulunyaliswa nobugqwirha kunye nobubi kanti nayo nayiphi na emhlophe nobungcwele nokusulungeka kanti uyawukhumbula ke mna ukukhumbula kwam ngokwesingesi umbala oluhlaza okwesibhakabhaka oblue unxulunyaniswa nobukhosi yiyo loo nto ke namhlanje ndiqonda noba mhlawumbi aba baphakathi kwethu baziinkokheli zomthonyama zezona ntliziyo zabo enoba ke ziblue hayi ngolu hlobo usebenzisa ngalo. We'll take our next speaker as we proceed to our last speakers in the session. Please go ahead. Ma ndithabathele thuba ndibulise kusihlalo nesigqeba sakhe sonke naye wonke umuntu lapha ndiyabulisa. Sihlalo umthetho oyilwayo ndiyawuxhasa ngokupheleleyo ngoba ke ukongiwa nokuphuhliswa komhlaba iyona nto siyifunayo kodwa ingase usihlalo ake anabe kancinci andilibalanga ukuzazisa igama lam nguDumisani wakwaVelaphi ndiseSaldana kuThembelihle siphume ngobuninzi sihlalo into ebangela uba siphume ngobuninzi sinesikhalo usihlalo ke uyawuphawula into yokuba uninzi lwabantu abasuka kule ndawo bathethe ngomcimbi womhlaba usihlalo ke njengoba naye mhlambe sazi into yokuba isikhalo somntu omnye asivakali ile nto ke ibangela into yoba nam ndiphakame emva kolidederhu labantu liye lazokuthetha apha ukwenzela into yoba isikhalo sethu sivakale. Sihlalo eSaldana maningayilibali nento ethi umhlaba nje siunikiwe nje ayingowethu siubolekiwe ngumasipala usenoba angawuthatha nangawuphi umzuzu engakhange futhi abhungise nokubhungisa ngoba ne relationship yethu phakathi kwethu nomasipala ayinhlanga tu kwaphela loo nto ke isibangela into yoba sihleli nje sinexhala siyoyika ukuba umasipala ngathi gqingomso athi sapha nomhlaba wam yinto esinoyithini leyo sinempahla eninzi kangaka sinololoyiko sihlalo yiyo lento siphume ngobuninzi sizowuvakalisa kuwe uloyiko lethu ngakwicala likamasipala kwakhona sihlalo sizowukhumbuza uDepartment of Agriculture and Rural Development ngesithembiso athe wasenza kuthi eSaldana ekuze nokuphelwa konyaka ka2022 usithembisile xa wayesivizithele phaa kwelacala okokuba ukhona umhlaba awuthe wawubona ongasetyenziswayo uthe ke usithembisa ngalamhlaba uzawusinika
Kodwa sigqibele ke ukuva kuye ngela xesha zange ke siphinde sifumane ke ngoku feedback emva koko. Siyacela besivile into yoba ingathi akhona amalungu akhoyo apha ake asinike inkcazelo uba ahambe baphela phi na kwindima yokuba basilungiselele into yoba basinike laa mhlaba ungasetyenziswayo uphaa ngaseSaldanha still. Siyacela department asincede asinike loo mpendulo. Kwakhona sihlalo umbuzo wam wokugqibela usondele kwicala le service delivery. Sihlalo akhona amaqithiqithi esimane siwafumana kodwa ke maxa wambi kuye kuthiwe hayi wena awumelanga kufumana ngoba uphangela phaa, wena umele kukufumana. Sicela ukubuza uba ingaba loo nto eburhulumenteni iyaziwa, isemthethweni na ngokwezipho esithi sizifumane kukhethwe abanye kwabanye kuthiwe wena uzawufumana, wena uzufumana, ngoba ke ekugqibeleni yonke le nto siyenzayo ayilulanga kuthi sonke siyayidinga inkxaso karhulumente. Enkosi, ndiyabulela. Greetings to you, Chair, and everyone present here. Firstly, I must point it out clearly that I support the bill completely, because the protection and the development of the land is what we want. But however, we do have a complaint. You will note that the number of Saldanha-based speakers here are complaining about the same thing over and over again, the land issue, the lack of land issue. And so I thought, let me add my voice as well to that group so that this complaint is magnified. The land in which we are settled as farmers is not ours, but belongs to the municipality. And I must also highlight that the relationship between us as farmers as well as the municipality is not good. This therefore means that this land can be taken any time by the municipality, anytime they want. And that is our fear. That's the fear that I wanted to come and voice here. Additionally, we're here to remind, because I do remember you did say that there are among us officers of the Department of Agriculture and Land Development. We're here now to get a feedback and remind them of their promise they made towards the end of 2022, that there is a land that they identified for us as Saldanha Bay farmers that they would give to us so that we can work and farm on it. It is therefore why I'm here to request a feedback from those officers of the department who are among us. And finally, I do have an inquiry with regards to service delivery, because where I stay, there seems to be a partial selection of those who will receive service delivery. And the reasoning is that, well, you cannot get this service because you work here, and you cannot get it because you do not work there. What I would like is a clarity as to whether or not that is correct. Is that how government service delivery is given to people? Thank you. Achtbare voorzitter, goeiemiddag. En samen met die portfolio committee, ons begroet u. Mijn naam is Dumisani Velapi. Ik is van Saldanha en Tembilihle. Voorzitter, ik moet eerst beginnen te zeggen, ons ondersteunen hierdie wetgeving. Hierdie wetgeving, die reden waarom ons het ondersteunen, dat het te doen heeft met die bewaring of die bescherming en die ontwikkeling van landelijke gebieden. Ons zoek hier die ontwikkeling hier bij ons.
U zal opmerken, hier is vandaag een grote getal ondersteuners of bijwoners of hulle wat gepraat het wat van Saldanha afkomt. En die reden voor dit, en dit is waarom ik ook moet bijgekomen het en opgestaan heb om mijn stem bij te voegen. Want wanneer ons allemaal zijn stemmen dan bijgevoegd wordt, zal onze pleidooi baie makkelijker dan oorkom en baie duidelijker dan oorkom. Ons zal baie makkelijker gehoor kan worden. Ons was grond, ik heb een vraag. Die volgende wil ik stellen. Die grond waarop ons heiliglijk is, voorzitter, is niet onze grond nie. Hierdie grond behoort aan de municipaliteit. Ons is maar die grond geleen. En die municipaliteit kan te enige oomblik inkom. En dan vat hulle die grond af, soos het hulle wil. Ons het gedurig deurloop ons met hierdie vrees. Daarom is het met hierdie vrees dat die grond behoort nie aan ons en dis waarom ons vandag hier is om te kom vra oor onze grondkwessie. Ik wil u graag herinner. Die departement Landbouw en Ontwikkeling het ons grond beloof in 2022. En dit is die grond waarop die Saldanha stal gewees het. Ik wil vir u sê, voorzitter, tot vandag toe, daar het nie 'n tak gebreek nie, daar was nog niks gesê, niks terugvoer nie. Ek is bly dat u het genoem dat hier is amptenarij van die departement om dan te kom praat en dan te kom vir ons duidelikheid gee of te verduidelik wat het geword van die belofte wat gemaakt was. Dan wil ek iets 'n kwessie aanhaal oor dienslewering. Ek wil weet, agbare voorzitter, is dit so dat in onze regering dat daar uitsoek dienslewering is op grond van waar jy werk? As jy aan die kant werk, dan gaat jy dienslewering kry en as jy na die kant werk, dan gaat jy nie dienslewering kry nie. Dit is al wat ek wil weet vir vandag. Baie dankie, voorzitter. Geachte parlementsleden en die mensen wat die sessie bijwoon, die is gegroet. Mag jullie tevreden wees als jullie uitlopen. Ik is van Witte Hoofman, Johnny Verkeil en van Witte Water. Ik is lid van die Kokoqua Indigenous Nation of the Cape. Yes. Die wet van 1970 is 53 jaar geleden. Die wet van 1970 is 53 jaar geleden geskryf. Dat is zeker een klomp jaren te laat voor ons mensen, maar ik zal moed schepen, ons zal moed schepen uit. Eerstens, in Witte Water is die werkloosheid. En dan is het water. So ons as boere sukkel. Dan die bestaansboere is uitgeboor want hulle moes hulle vee verkoop vir 'n appel en 'n ei. En dan die saailande rondom Witte Water is verwaarloos. Dit is omdat die gemeenskappe het geen sê of besluite wat met die grond mag gebeur nie. Dit is die Morawiese grond, die sogenaamde Morawiese kerk wat in die land ingekom het en ons inheemse mense in hulle sogenaamde kerklike tronke kom stop het. Ons grond lê in onbereik vir jare. Ons wat die eienaars is nou die huurders. Ons is betrokke by geen vergaderings en sessies wat plaasvind, besprekings oor die grond en ons het geen sê daaroor nie. En die kerk is besig om die grond te verkoop en die gemeenskappe weet nie daarvan nie. Een boer, Kretsma, het 'n kontrak van 99 jaar.
Hy het die kontrak verkoop aan 'n Konradi boer wat sê sy skoonseuns werk vir die EFF. Wat ek sê ek is nie bang vir sy skoonseuns nie. En Order. die Let us please respect the Die kontrak. speaker. Voorzitter, vra dat ons asseblief orde handhaaf en die spreker respecteer. kontrakte wat uitgeskryf word net vir sekere mense. Jy moet 'n gegoede lid wees in die kerk om 'n kontrak te kry van grond. Sydney Stadler, wat die is 'n vorige spreker van Goedwag, het Makisa gestig, die Moravian Churches in South Africa. Hulle het 'n tak, Makisa Agri, wat hulle die grond, die erfgrond van Goedwag en Wittewater, Pakketboerberg, het hulle is besig om die grond te verkoop en die gemeenskappe weet nie van nie. Hulle hoor miskien oor 2-3 jaar daarvan, dan staan hulle verbaas omdat die grond verkoop word. As hy grond kry om te huur, om te werk daarop, dan kan hy nie die grond betaal nie, want hy moet sy huurgeld is baie duur, baie hoog. Die mense wat probeer tuin maak, se produkte word verniel deur Bobbejane. Ons as kleinboere, sogenaamde kleinboere wat met veeboer, se beeste wat in die berge geloop het, is deur bergluipeers doodgebyt en opgevreet. En natuurbewaring het vir ons gesê, dit is takeaways. Hy weet maar net amper pak gekry. My diere is die takeaways. Want my mense kom al lankal aan met die boerdery. Ek wil vir die parlement vra om asseblief vir ons mense te help en nie net steekproewe te doen en mense te stuur van universiteite aan colleges af om vir ons te kom vra en dan kry ons niks terugvoering nie. Dankie. Ek het die naam. Volkel. Rian Volkel. Verkuil. Johnny Verkuil. Ja. Verkuil, ja. Ja. Verkuil. Johnny Verkuil. I want to greet your honorable chairperson and honorable members and those farmers, everyone in attendance. I am a member of the Kakakwa indigenous people. Now this law that was written in 1970 is today probably 53 years ago or 53 years and many years later for us. Even though it is late for us, I'm content with that. I do have a few problems, of which number one, the Wittewater, the unemployment rate is high. Point two, the water scarcity. We do not have access to water. That is also a concern. Point number three, the subsistence farmers, they have been destroyed because they have been absorbed or bought out by these and affluent farmers. In the community itself, the community has no say in the running of the municipality. It is the Moravian Church that is running and selling land. There are huge patches of unused land that is not allocated to us, and we do not have access to that. And the community is not even included in meetings that are being held, negotiations or projects that have been allocated. The church is selling lots and lots of ground, and there's this person, is it Kreshelin?
Cresper. He sold ground and he says, there's nothing anyone can do to him because his in-laws are employed by the EFF. As insofar as the contracts of ground, you cannot purchase a piece of ground or land. You cannot purchase a piece of land if you are not a member in good standing with the church. And this other person by the name of Sydney has established an agri group that is called Makisa. And this, for 2 to 3 years, is it the water that was sold? The members discover after 2 or 3 years that land has been sold and they had no say in this. Those that are farming crops, and these are small scale farmers, their crops are being destroyed by the baboons coming and destroying it. The others that are farming with livestock, the livestock that these small scale farmers are called, they call them takeaways. My animals are no takeaways. My request to Parliament is please help us, and please do not send students who will come here and ask us questions and do not give us resolutions as to what will happen next. Thank you, Chairperson. Ndibhotise kwesihlalo ngaphambili kunye naye wonke umuntu olapha. Igama lam ndinguJohnny Verkane. Yaye ndililungu lombutho wasekuhlaleni kuthiwa iKarhakwa. Lo mthetho niza nawo apha noko ngumthetho ekuselithuba ekhona. Inoba ngoku sewuphaa kwiminyaka eyi-53 years ukhona. Kodwa ke mna ke noko ndibunaliseka ngawo. Nakubeni ke ndinezingxaki zimbalwa ndiza nazo kuni namhlanje. Okokuqala, kukho ingxaki okanye ii-issues phaa eVitafunter. Okokuqala, intswelangqesho. Eyesibini, ngamanzi angekhoyo, asinamanzi. Okwesithathu, amafama amancinci nasakhulayo baye banikwe imali ngezifama zinkulu bathenge iifama zabo. Ngoko ke loo nto ithetha ukuba kukho amafama amancinci ambalwa kakhulu okanye amafama asakhulayo ambalwa kakhulu. Amona bafana agcweleyo eVitafunter ngalo azizityebi aneefama ezinkulu. Okwesine, yonke into eyenzeka kumasipala abahlali baseVitafunter akho lizwi babanalo. Endaweni yoko le cawa kuthiwa iMoravian Church yiyo enelizwi elingapha kunelo babantu basekuhlaleni. Kwiprojekthi kunye nezinye iinkqubo zikarhulumente okanye zikamasipala ezininzi asibandakanywa thina njengabahlali baseVitafunter. Ngaphezu koko asinawo umhlaba, asiwunikwa, siyawuvinjwa. Kukho nabantu abazenzelayo abafana nalo Cresper, ulilungu le-EFF, okuthiwa wathengisa umhlaba, wathi xa ebuzwa wathi akho nto basiza kuyenza thina njengabahlali kuba abantu basemzini wakhe baqashwe i-EFF. Okungakumbi siye sifumanise uba apha sivunyelwa noba ke lo mhlaba siwuvunjwayo uba siwuthenge. Ngokhethekileyo uba ulo lungu lale cawa ndithi inamandla phaa ekuhlaleni kuthi. Kukho omnye waphaa ekuhlaleni ogama linguSydney oye waqalisa iqela lezolimo ekuthiwa yiMakisa. Bothuka sekwaphula uba kanti umhlaba wabo emva kweminyaka emithathu wathengiswa ngaphandle kokwazi kwabo. Sithini ke kwizindawo zethu? Akho ncedo silufumanayo kumasipala okanye urhulumente njengamafama asakhulayo la ambalwa akhoyo kuba izityalo zethu zimoshwa zimfene. Ngaphezu koko siyadelelwa abo bafuya imfuyo. Kuthiwa xa ibizwa imfuyo yethu zii-takeaways. Ndisizise ezingxaki nje kuni, ndisizisa ukuba sinikwazi ukusinceda kuba siyalufuna uncedo lwenu. Xa nisenje njalo uncede futhi ningazi nabantu abasafundayo okanye izitudent abazawuphinda babuze kwalapha kuthi imibuzo bengaziphathelanga sisisombululo. Sincedeni.
Hi, good afternoon, everyone. I would like to greet the members of parliament. I would like to greet our leaders from the Khoisan that's present and my fellow farmers. I'm Alfonso Mackenzie. I'm from Swartland, opkomende Boere Forum. I'm a small-scale farmer. I thank you for this opportunity to give me this platform to raise my voice. I got so much things to say, but I don't know where to start today, so I don't want to waste your time, make it too long. But one of my main concerns is, why don't government recognize, or let me say, why don't the Western Cape recognize the small-scale farmers in the Western Cape, while government is actually saying we must upgrade the small-scale farmers? Instead, in Western Cape, they're getting unrecognized, which is the same. I've been in the industry now, I think, for 5 years, and it's hard for this 5 years for me trying to be a farmer. I'm facing a lot of challenges. Everywhere you go, you find like the doors is closing for you. If you come maybe by a place whereby you get maybe feed cheaper, and you come there, they'll tell you, no, there's already a farmer that's having a contract there that's taking everything. So it makes it difficult for you as a small-scale farmer to farm in the Western Cape. Likewise, if you go to agriculture, they'll ask you so much questions. Do you have papers for your land? All those things, and it just pushes you down to continue farming. Then you come to a farmer, and he will tell you, why don't you stop farming? But he's continue farming. I'm sure everyone was thinking now, why I was sitting with this 3 fruits in my hand. Yeah, you get equipped with some training from agriculture to do farming, right? They give you the training, the necessary, but you do not just to practice and show them how farming needs to be done. Because most of us, we grew up in farming, right? Unfortunately, I got these 3 fruits here now. And to me, if I look at these 3 fruits, they can't export this fruit to other countries. So it's good for us to eat the poison or to drink the poison, whatever is produced in South Africa. The best product is going out of the country, and we must sit with things like this. That's why you get so many sickness in our communities, because of all the fertilizer and stuff that they're using, all the poison they're using, likewise on the animals and the livestock, all the injected food you must eat here in this country, and the right stuff get exported, you understand? So for me, I was surprised to see, like, even, I don't say it's you guys that bought this fruit, right? But even government is supporting this to give these people this poison. They are good for this, to eat this type of things, and still support this commercial farmers that's doing the wrong thing. Instead of giving us the platform who want to do the right thing and try to be more organic and grow some organic food. The right word is not even organic, it's sovereignty food. You understand? Which is food that is good, that's produced by yourself and grown in the right measures. But you can't do it because you do not have the right resource to do it, but you've got the knowledge how to do it. And you get rejected. So food, if you want to now buy in a local community, you want to buy the right stuff, it's too expensive for you. We can't go to Woods and go buy food at the Woods. Our local people can't go to Woods and go buy food at the Woods. We must now go to Shoprite and USave and whatever to go buy that mess products there. And it's okay with government to live like that. But if I now grow the right stuff and I bring it forward now for a cheaper price, no one will support me as a small-scale farmer. They'll rather go next door to the big farmer, and then you'll see there the stuff is going to the market. But I'm stuck with my stuff. But it's actually the right product, and I was using the right methods to grow this stuff. Likewise on the animals. The animals grow faster than my animals because they're using all this injections and all these things, where I'm trying to do it naturally.
So it's difficult to be a small scale farmer in this country. I don't know where we're going to end up. But I hope today that I'm standing here, that someone maybe hear my voice to ask, please help us to improve our lifestyle and uplift our communities. Secondly, we can also have some job creations around in the communities and prevent some crime. Because the main problem with crime is there's unemployment. So if I can have better opportunities to farm better, I can give some more people in my community work, and it can maybe reduce the crime as well. I'm traveling a lot around. The other day I was in Mamasbury, and I saw like, see how these people must live here. They built these RDP houses, I think 2 meters away from the pigsties. That pigsties, if you drive on the N7, you can see the Tulingaletu side, and they built it right like, it's about 2-3 meters away from that pigsties. That's what I think of the people. Instead of moving that farmers there, there's a piece of land, just move them a little bit away from the residential. But I don't know, the inspectors, especially in Swartland, things is going bad in Western Cape and in Swartland. Thank you. Good afternoon, Chairperson. My name is Alfonso Mackenzie. I'm from Chatsworth, Silvertown. Oh, yes, die was Engels nie, ek moet nou Afrikaans praat. Ja, die son is ver, ja. My naam, ek is van Chatsworth, Silvertown, thank you. Groete aan achtbare lede, aan die voorsitter en die achtbare parlementslede. Ek verteenwoordig, of ek is deel van die Swartland opkomende boere. Baie dankie vir die platform wat u geskep het, sodat ons onze pleidooi en onze vertoe kan rig tot u, om dit onder u aandacht te bring. Ek wil weet, waarom erken die Weskaapse regering nie die klein boere nie? Dan, ek vir 5 jaar het ons al probeer, as ek besig, ek is nou al in hierdie bedryf al vir die afgelope 5 jaar, en ek moet sê, dit is 'n harde saak, dit is 'n taai saak. Daar is ons het 'n kampe met baie uitdagings, en sodra ons kom, en ons gaan klop by deure gaan toe, ons kom om hulp te soek, en daar is nie hulp vir jou nie. As jy gaan soek voer vir jou, jy gaan soek voer vir jou diere, dan word jy weggewys, en dan word jy gevra, hoekom stop jy nie liever met die boerdery nie? En jy word gesê deur 'n persoon wat heidaglik boer. Ek moet dit noem dat as jy gaan na die landbou toe, en jy soek hulp daar, dan wil hulle weet, jy soek grond, dan wil hulle weet, het jy papiere, en sodra jy dan nee sê, dan is dit ook 'n probleem wat jy dan in die oor staar. Dan sê hulle, ja, jy moet maar liever ophou om te boer. Ek wil weet, waarom word ons weggewys, en daar word nie hulpbronne aan ons toegeken nie? Ek het opleiding ontvang, vir dit wat ek mee nou besig is. Iemand, baie sal seker wonder, waarom staan ek met die 3 vrugte in my hand? Hierdie vrugte, die kwaliteit van die vrugte is van so aard, dit kan nie uitgevoer word nie. Met die gevolg, hierdie vrugte wat dan nie uitgevoer kan word nie, word dan teruggestoot in die markte, en ons moet dit eet, en hierdie produkte moet ons dan eet of dan drink. Die beste produkte word uitgevoer, terwyl ons sit met stowwe, met produkte wat vol stowwe gespuit is, om vinnige groei te stimuleer. Ek wil byvoorbeeld, ek moet dit noem, ek sê nou nie dit is die regering wat die ding voorstaan nie, maar dit is die regering wat hierdie produkte gekoop het en aan ons mense verskaf vandag in hierdie vergadering. Ja, ons moet weet dat om hoë gehalte vrugte te kweek, hoë gehalte vrugte vat tyd, so dit is 'n tydsame proses. Alle vrugte en groente groei vinniger, omdat dit vol gifstowwe of materiale gepomp is
om vinnige groei te stimuleren. En dan wil ik zeggen ook dat ons zal ons definitief markeer ons ook opleiding. Hierdie plaaslik self, ons kan niet bekostigen om bij Woolworths, het is niet allemaal van ons wat bekostigen om bij Woolworths inkoopjes te gaan doen, om vruchten en hoge gehalte of groenten daar te gaan kopen. So ons moet dan voor ons wenden naar die ShopRites en dan die andere handelaars. Ik ga een voorbeeld maken. Zodra ik goede gehalte vruchten begin verkoop, of hoge gehalte gewassen dan verkoop, of het veel ook al is, dan word ik niet ondersteund. Mensen stappen weg. Ik wil dit vandaag wil ik net aan die voorzitter en die comité vragen. Ik hoop dat iemand hoor onze pleidooi en help ons en lig ons uit hierdie omstandighede uit. Onthou net dat hierdie klein boerdery of klein boerdery waarmee ons hier bezig is, dat helpt met werkskepping. En werkskepping, zodra ons dan hierdie werke skep, dit is 'n teenmiddel, dit beveg misdaad. Ek is 'n persoon wat baie rond beweeg. Ek was nou die keer was ek in Malmesbury en ek het verbasend gesien dat hierdie RDP huise, dis sommer iets soos 2 plus minus 2 meter weg van die varkhokke as daar die huise gebou. In plaas van groot stuk land te allokeer en behoorlike ordentlike behuising daar op te rig. Baie dankie voorsitter. Ndibulise kwesihlalo kwinkokheli zomthonyama ezikhoyo apha kunye nabanye namafama ngoxa bam. Igama lam ndingu-Alfonso Mackenzie, ndisuka eSilvertown, yaye ndililungu leqonga lamafama elibizwa ngokuba Adibore Forum. Kutheni le nto iphondo lasentshona Kapa lingasiqondi nje okanye lisamkele njengamafama asakhulayo? Ndiwubuza lo mbuzo kuba ndinexalabo kuba kaloku le nto bayenza ngokungavumelaniyo nesebe lezolimo nophuhliso lomhlaba, kuba isebe lona lithi masiqondwe yaye saziwe njengamafama asakhulayo yaye futhi siphuculwe. Sekulithuba iminyaka emihlanu ngoku ndingumfama osakhulayo, kodwa kunzima. Zonke iingcango ziyavalwa. Xa ndiqonkqoza kulo kuthiwe hayi leni contract seyinikwe lo wa. Iskibe ngathi abafuni aba bantu sibe ngamafama. Kwelinye icala isebe likarhulumente wezwelonke, isebe lezolimo nokuphuhliswa komhlaba, lona ngapha xa uyokhala kulo into yokuqala elikubuzayo nakukuba unazo na iimpepha zokuba ngumfama. Ngaphezu koko isebe liye likuqeqeshe uze ukwazi uba ngumlimi, kodwa lukunika izinto okanye ii-resources zokuba uqhubeke uba ngumfama yaye ukhule. Inoba nithe nqa kutheni le nto ndiphethe ezi ziqhamo zithathwa apha kum esandleni, kukuba kaloku zezi ziluhlobo ezingenawuthengiswa kwamanye amazwe. Into ebonakala into yoba ezona ziqhamo zibalaseleyo okanye eyona mveliso ibalaseleyo ayithengiselwa thina bemi belizwe, kodwa ithengiswa kumanye amazwe, ze thina sinikwe le noko ingentlanga. Yiyo loo nto abantu bakuthi bengaphilanga. Ndiyothuswa ke into yokuba kanti nayo urhulumente ndiyothuswa ke into yokuba naye kanti urhulumente uyazithenga iziqhamo ezinje, kuba kaloku kakade besindele ntoni kuba urhulumente endaweni uba athenge kuthi xhasa thina balimi basakhulayo, urhulumente usikayothenga kwiifama ezinkulu. Njengoko besenditshilo kuba kaloku eyona mveliso ibalaseleyo yethengiselwa kwamanye amazwe, thina xa ithengiselwa kuthi asikwazi ukuyithenga kuba ixabiso layo liphezulu. Asikwazi ukuyothenga kwaWoolworths, siye sithenge thina kwaShoprite okanye kwaUSave kuba kaloku asinayo imali iyale mveliso ibalaseleyo ukuze sikwazi ukuzithengela.
Ngoku xa indim njengomfama osakhulayo okhulisa imveliso entle ndiye ndiphinde ndingayifumani nenkxaso kurhulumente kuba urhulumente njengoko besenditshilo akazithengi ezethu eyethu imveliso nakubeni siyivelisa ngendlela eyiyo. Ininzi ingxaki esijamelene nayo kweli phondo. Ngokomzekelo ngapha eMamalsbury ufumanisa uba kukho izindlu ze-RDP ezakhiwe kufutshane kunye neehoko zehagu. Indlu kude nje uba kude kwihoko yehagu kuziimitha nje ezimbini okanye ezintathu. Ndiyathemba ke njengoba ndizisele inkcazelo nezi zikhalazo kuni nisiphulaphule kuba eyona nto iphambili sifuna ukuphucula ii-community zethu sakhe amathuba emisebenzi ngaloo ndlela sibe nathi kanti sinegalelo ekwehliseni izinga lolwaphulo-mthetho. Enkosi sihlalo. Greetings and blessings to all of you in the front. Ek is Lorraine Cornelius van die Kogokoa stam. En ek is 'n senior chief uit die huis van Udeswatsi Gonema. Ek woon tans op die plaas Goed Verwacht, plaas 146. Waarvan die Moraviese Kerk in Suid-Afrika claim dat hulle die eienaars is. Ek werk tans in die NPO Goed Verwacht Awakens. Ons verwerp die wet in sy huidige vorm. Want daar is dinge wat nie aangespreek word nie. En nie tot bevordering van ons mense in Goed Verwacht. En soos wat ek hoor rondom Goed Verwacht nie. En dit is 'n groot bekommernis vir my. Ek het gesê Goed Verwacht is 'n plaas. Moraviese Kerk, soos die wet sê, word erken as die enigste eienaar. En dit laat vir my by die vraag, waar laat dit ons, wat op die grond woon, van voor die 1800s? Waar laat dit vir ons as dwellers, as ons deelnames gevra word? So besluite word rondom ons gedoen en ons word outomaties nie erken nie. Want ons word nie eens genoem mede-eienaars nie. En so weier die Moraviese Kerk om die ontwikkelingsprogramme wat vir ons mense daar geplaas is en waarvoor ons bloed en sweet geswoeg het en gewerk het, dat ons 'n nuwe dispensasie in Suid-Afrika kan kry. Weier die Moraviese Kerk in Suid-Afrika om grondhervorming toe te pas. Hulle weier botweg dat ons, wat op die grond woon, aan die ontwikkelingsprogramme wat geïmplementeer word, deel te neem. Ek sit met 'n brief wat sê, jy mag nie deelneem nie. Ek kan dit wys. Ons moet ten duurste veg. Advokate word aangestel, prokureurs word aangestel deur ons gemeenskap, sodat ons regte nagekom kan word en nagesien kan word. So, die wet help nie vir ons nie. Ons kan nie deelneem aan die bruto binnelandse produkte ook nie. Grond lê daar, maar dit word vir ons geweier.
Ons mag nie deelneem nie. So, ons vertoe is, die wet moet sodanig wees, sodat ons wat dwellers is op die grond, asseblief die grond mag en kan gebruik tot voordeel van die mense wat daarop woon en bly. En dit is ons konstitusie van ons land, as ek my sterk daaraan kan herinner, wat vir ons geweier word. Die ander aspek wat ek wil aanhaal is op hoofstuk 2, en dit is 2.2.10, wat spreek van hersiening van die wysiging van beskermde landbougronde. Nou, die koloniste het ingekom en hulle die pragtigste stukke gronde geëien, soos die Moraviese kerk. Nou sit ons, baie jare daarna, skarrel ons rond vir grond. Ons moet nou maar die klippe beklei, dat ons kan boer. Ons voorvaders het op die bergrivier langs geboer. Groot stukke gronde lê daar van die Moraviese kerk. Toe een van ons inwoners 'n trekker vat en gaan ploeg op hy grond, toe word hy na die Hoge Regshof toe uitgedaag. Ons hoor toe eers, dis beskermende gronde. Gronde wat nou onlangs nog gewerk was, is nou as beskermde gronde verklaar. So ons vra vir die regering of die mense wat werk met die gronde, asseblief, ek sien dat na elke 5 jaar moet beskermde gronde hersien word. Dankie. Good afternoon, Chairperson. My name is Lorraine Cornelius. I'm from Goedacht, and I'm a member of the Tsokokwa tribe. That is R146. The Moravian Church of South Africa claims that is where I live, but the Moravian Church, SA, claims they are the rightful owners of this land. I work for this NPO, Goed Verwacht Awaken. With this, I want to say we reject this bill in its totality because it does not address the things that it does not speak to us, does not address our concerns. The Goed Verwacht is a farm and it has been owned by the church, and the church claims to have ownership. My question is, where does it leave us who have been residing since the 1800s? The decisions on the ground are made without acknowledging us. The Moravian Church refuses projects that include us, and this is on land that has been obtained and cultivated through blood and sweat. The Moravian Church refuses land as part of the restoration. I'm in possession of a letter that says, you must not participate. I can show it to the House. The community have appointed advocates and attorneys to help them in this legal battle, but it seems as if it is a lost battle that we are fighting. The simple thing that we know is we cannot even participate in the country's GDP because of the lack of land. We cannot. Land, as far as I know, land must be to the advantage of the people
And that is a constitutional fact, I think. I'm referring to clause 2.2.10, where it says the reform amendment presentation of land of the colonialist. So what I want to touch on is that the colonialists, they possess the prime properties which our ancestors owned. When one of our ancestors took a tractor, our ancestors, they were the farmers next to the Bergrivier. When one of our farmers took one of our ancestors took a tractor to go and plow the land, he was summoned to court, and only to hear there that he is working on preserved land. And according to my knowledge, a preserved piece of land must be reviewed every 5 years. Thank you, Chairperson. Ndizibulisele kuwe mhlali ngaphambili nesigaba sakho. Igama lam nguLorraine Cornelius. Ndisuka kwiTsogo kwabantu ekuthiwa ngamaTsogo kwa. Ndifuna ukuphinda ndikhankanye le ndaba icawe ekuthiwa Moravian. Igama lecawe yiMoravian. Mna ndikwiqembu ekuthiwa yiGoedverwag Awake. Ndililungu lalo mbutho. Ndifuna ukuthi siyawukhaba lo mthetho uyilwayo kuba awuthethi nathi thina bantu bangathathi ntweni. Umzekelo lento isehlelayo apha yalecawe apha eGoedverwag, lecawe isixelela ukuba yona kumhlaba wayo lona, kungabikho mntu eburhulumenteni, nditsho umasipala okanye isebe eli lezolimo, uphuhliso leendawo zangaphandle, nalo alisithetheleli ntweni. Phofu ke sihleli kulo mhlaba ke singabantu beTsogo kwa ukususela nge-1800s, kodwa sixelelwa ngabo ukuba, sixelelwa yile cawe ukuba asingomhlaba wethu lo, futhi yonke into ebandakanya lo mhlaba kufuneka sigqithe phaa kule cawe. Le cawe ayixoxi nto nathi, suka apho iyasixelela qha ukuba makwenzeke ntoni emhlabeni wayo. Kwa esi sigqibo sokuba le cawa iwuthathe njani lo mhlaba ngowayo, asiwazi singabantu abahlala apha. Phofu lo mhlaba ikwangumhlaba owawusetyenzelwa ngookhokho bethu, bebila, besoma, besebenza lo mhlaba. Lo mlo sinawo nale cawe asiwunqobi tu, nditsho sidithi ngoku sesifake amagqwetha, sifake umthetho, silwa idabi esingaphumeleliyo kulo. Ndicaphule phaa kwisolotya 2.210 elithetha ngomhlaba oye ugcinelwe bucala. Ngokokwazi kwam nakokomgaqo siseko walapha eMzantsi Afrika, umhlaba uyawubekelwe bucala, kufuneka rhoqo xa kugqithe iminyaka emihlanu imane ijongwa lento. Kodwa wathi omnye wookhokho bethu xa engena kulaa mhlaba kathiwa angazaphinda ubeka umcondo wakhe phaa kuba laa mhlaba ubekelwe bucala. Ndifuna ugxininisa ke uba abacinezeli aba bethu bathatha umhlaba wethu bawuhlutha ngokungakho semthethweni. Okhokho bethu bawusebenza lo mhlaba, bephila kuwo ingowabo, bewusebenzela. Kodwa namhlanje sizimpula kalujaca, asinamhlaba, asinanto. Siyacela ke rhulumente nithathe amanyathelo ngoku. Enkosi. Molweni ngaphakathi komnqoba. Ndinguthandile wangapha eMamaspiri, eSwartland. Apha unobamba size apha sinengxaki kwizithili esihlala kuzo kwilizwe laseMamaspiri. eMamaspiri abantu bayakhala yonke le mihla.
umasipala wethu uyabagcinezela abantu bakuthi. Asinayo indawo yokhalazela. Ngokuba abantu baphayana bathathelwe umhlaba, abanye bathathwe bayofakwa lezantsi ngase N7. Kwabekwa imfuyo zabo pha. Indawo zophuhlisa for abantu bakuthi uba balime. Yindawo nje kunoba nje sisiqingathana nje solima nje abantu abathathu kuphela. Umhlaba kulizwe laseMamasbury ukhona. Qha ke abaphathi umasipala kunzima ubanika abantu indawo. Even indawo zokuhlala abantu abahlala kuzo azibalulekanga, aziphucukanga. Kubekwa amatyotyombe imihla nezolo. Umasipala athumele amagosa wakhe ahambe ayochithela abantu lo matyotyombe. Ndiyaqonda ukuba kunokuba 6 months back abantu bebebekile kwindawo okuthiwa ibhekela kwapha eMamasbury. Umasipala wathumela amagosa wakhe bayochithisa abantu kuloo ndawo leyo. Ngoku abantu bakuthi ukhona umhlaba okhoyo phayana okuthiwa likhona ibhulo eliphaca kwethu kuthiwa ngumhlaba welabhulo. Uphinde kakhona kule ndawo umiswe kuyo abantu bokuchithwa kuyo abantu kwashiyeka abanye kuthiwa ngumhlaba wesikolo. Mari umhlaba kwilizwe laseMamasbury umkhulu kakhulu for uba abantu bangabekwa kwindawo okuthiwa yesikolo. Kuphinde kuthiwa omnye umhlaba wathi umasipala ngaphambili sasimbizile kwiholo laseMamasbury. Wathi la mhlaba okuthiwa ngowabelungu. Ukhona umlungu weplasi okufutshane nathi phaya. Wathi umasipala nxa ke siqhatha kulaa ndawo. Wathi la mhlaba uthengile for abantu baseSwartland abaphaya kufutshane aba babeke kumhlaba orongo. Wathi la mhlaba seyingumhlaba waphaya elingelethu for abantu babazawumisa kuwo. Bhintshintshi ngoku umasipala kasathethi londo. Umasipala uthi la mhlaba ngumhlaba welabhulo liphayana. Abantu bakuthi abanazo indawo zokuhlala. Even iproject ezifikayo zijikele emveni kwabantu. Asiyazi ke ngoku abantu bayazifuna iproject. Bezifuna nje iproject nxa zifika iproject azizi direct ebantwini. Abantu abaninji abazazi ezolantsika ezo project. Baphethe bengayazi uba mababalekele kweliphi icala. Even nathi ningasibona nje sinxibele uniform siyinxibileyo. Siyasebenza usebenza oku. Sifuna uphuhlisa izinto zabantu singumalungu we-EFF. Ewe siyazama kangangoko. Enkosi yabulela. Enkosi. Greetings to you, Chairperson, and the Portfolio Committee. My name is Tandile. I'm from Swartland. I'm here today because we have a lot of issues in Mamasbury. We feel oppressed by our municipality. Our people are landless and displaced to an extent that black people in Mamasbury have been removed in areas where they've resided for livestock farming of farmers in the area, commercial farmers in the area. We feel that this is very inhumane because the people who have lived on that land are basically a pawn between the municipality and commercial farmers. The land which is given for black people for farming in Mamasbury is a fraction of what is given to white commercial farmers. There is an abundance of land in Mamasbury, but as black people, we do not benefit from it. As a result of the lack of land for both farming and living, people have resorted to occupying land with shacks. Then the municipality proceeds to demolish these shacks. In Mamasbury, we are very oppressed. White people own all the land. The new municipality does not assist, but rather oppresses us together with the commercial farmers. Even projects that happen in Mamasbury, as the black people, we do not benefit from any project that happens in Mamasbury. We have worked this land physically,
but but as of today, we own nothing, and there is the constant conflict between us, the municipality, and the commercial farmers, and we feel we have nowhere to hide, or we have no home in Mamasbury. Thank you. Goedemiddag, mijn naam is Tanile Duma vanaf Malmesbury. Voor onder druk door de municipaliteit van Malmesbury. Ons uitdaging over het land in Malmesbury. Ons voelt onder druk door de municipaliteit van Malmesbury. Zwarte mensen worden verwijderd van het land af en dit is bijna onmenselijk. Dit is een strijd tussen de municipaliteit en de boeren. Daar is bijna land om die mensen in een klein spatie te huisvesten. Mensen hebben nu besluit om hokjes aan de bouw, maar die hokjes wordt ook door de municipaliteit ook plaatsgeslaan. Die project wat daar is, zwart mensen bad niet uit die projecten. Ons voelt dat ons is onder druk door die municipaliteit van Malmesbury. Dank u. Mandibulise kumhlali ngaphambili nakwinkosi ezikhoyo kumafama nabahlali basePicketberg. Igama lam ndinguSimnikiwe Mbhalo, ndisuka eFredenburg, ndisebenzela iPCO yaseSaldanha. Ndizawuphakamisa nje into ezimbalwa since abantu abaninzi sebethethile, ndacovered ke ngaloo ndlela. Into endizawuthetha ngayo apha eWest Coast okanye Western Cape, into ehamba phambili zi-evictions. And ezi evictions zihamba nokubethwa kwabantu ngamafama ababasebenzelayo. Kukho amagqwetha ke kuthiwa ngaka-rural development. Andiwazi la magqwetha nokuba ayathengwa na, kuba abantu abaziwini ii-cases. Kukho icase eDriehoeksfontein Farm, eHopefield. Umlungu wakhona kuthiwa nguFrancois Tena. uFrancois Tena wayevicthe abantu ngoDisemba ngo-2022. Wabavalela amanzi. Kwayiwe ecourt, wanikwa i-court order yoba ayiyeke laa nto ayenzayo. But amanzi akawavuli nangoku uFrancois Tena, amanzi asavaliwe, abantu abanambane. Uthe utata phaa egula ngenye imini, utata uVictor ene-stroke. Yeza i-ambulance yeme egeyithini, zange ayivulele. Waphantsi usweleka laa tata. And uthi iHopefield uyiphethe, abantu abaninzi bayakhala ngaye phaa. Asiyazi uba kutheni le nto ingade isolve into kaFrancois Tena eFredenburg. Ndize kweyesibini, the same thing, evictions. Ndicinga into yoba i-rural development ne-agriculture kufuneka ike iphakamise igawusi, ikhusele abantu bakuthi kwezi fama. Abantu abamhlophe baseWestern Cape okanye le nto becinga uba mhlawumbi iWestern Cape ngalilizwe elizimeleyo, ukwenzela uba bazawuqhubekeka ngale nto bayenzayo yophatha abantu bethu kakubi kwezi ndawo. So ndicinga uba khandiphakamise igawusi neyi-department. Okwesithathu, kukho amafama eFredenburg anikwa umhlaba ngumasipala from 2009. Lo mhlaba bakafumana i-lease agreement. Baneegusha as more than 600. Babe neenkomo as more than 300. Bafuyile neenkukhu. But azibiyelwanga, abanamanzi, amanzi bawakha ezindlini. Laa mhlaba uhleli ngumhlaba ongenzi into. Umasipala akabancedi ngalaa mhlaba. Into ayenzayo uthumela nje law enforcement officers once zawela indlela zihambe ziyobanjwa zonke. Xa uyikhulula ye-1 uyikhulula nge-180 rand igusha. Zibanjwa unantsi ke uhambe uyokhulula into zakuloo mali. Siyanicela kangenelele nisave abantu bakuthi kule ntlungu yaseNtshona Koloni. Okwesine, kukumhlaba onikwe i-community yaseLangville eSaldanha eStomnesbaai. Laa mhlaba bathi bephinde bejonga abantu sowubuyele back komnye umlungu omhlophe kuthiwa nguKobus Lock. Babewufumene ngexesha lika Tata uGoogle Nkwinti
enguye uminister. Lamhlaba ubuyele back pha. Ukukoba siloka abantu abasana access kula mhlaba. Siyayicela nale into izijongwe. Enkosi. Okugqibela. Enkosi. Siyabulela. Siyabulela. Greetings to everyone here today, Portfolio Committee, the chiefs in our midst, including everyone who's here today. My name is Simnikiwe Mbalo. I'm from Saldanha. The main point that I want to speak about today is the issue of evictions. In the Western Cape, not only do farmers evict people, but they also beat them physically. There is a farm in Driefontein, which is owned by Francois Turner. In December 2022, he turned off the water for the people who lived on the farm, and the people took legal action wherein a court order said he must stop evicting them and also turn the water back on, but this has not happened to date. So I'm not sure whether when it comes to the legal processes in the department, there are lawyers who get bribed for some reason, because it does not make sense why this court order has not been enforced to date. Another example, there was an old man called Victor who had a stroke on a farm, and this Francois Turner proceeded to not open for the ambulance in order for Victor to get help. So it worries me that it appears as though this farmer and other farmers in our area do as they please without any repercussions happening to them. I want to emphasize that the department needs to protect Black people. They need to intervene on these issues, because not only are people evicted, they are physically assaulted, but also they can't farm in their own land. An example is that here there is one farmer who has a butchery, some cows, and it happens that when Black people have much livestock and other farming initiatives, that often because of they don't have enough land to keep their livestock goes astray and they get impounded by the municipality. They have to release, for example, a sheep for 180 rand per sheep. This becomes a very costly exercise for small-scale farmers. There's also an example of land which was given to a community in Saldanha Bay. That land today has gone back to the farmer called Kwebeslok. To this end, I'd like to say to the department and yourselves here today, may you please intervene and assist Black people who are suffering in this manner. Thank you. Goedemiddag, mijn naam is... Goedemiddag, mijn naam is Simnikiwe Mbalo. Groot voor de voorzitters en andere leden van die portefeuille. Ik is van Vredenberg, werk voor die plaatselijke PSCO van Saldanha. Hier, het probleem wat ons heeft hier in de Westkap, is die regering wat de mensen uitzet. Ik weet niet of dat progress wat betaald is om dit nu aan gehoor te geven. Daar is een plaats, 3 van die plaats, die ENR is Francois Turner. Francois Turner heeft de mensen in december 2022 uitgezet, maar die hof heeft gelast dat hij moet tot de stop zet, maar tot dusver heeft hij nog niet. Daar is ook een bejaarde man met de naam van Victor, wat ziek was, maar meneer, of die Francois Turner heeft niet die ambulance toegelaten om voorbij die hek van de plaats te rijden, om voor hem te gaan optellen. Die man was amper dood. Ik is bekommerd over dat die boeren en andere boeren stieren niet aan wat die aangaan. Ik vraag dat het departement die mensen moet beschermen. Vredenberg boeren in 2009 het al eens gekregen, maar hij heeft nog niet die rechten tot bij het land. Die mensen zijn
4 word deur die munisipaliteit beslag gelê en dan mens is verwag om R180 betaal om vir askap los te kry vir al die 600 skape. Daar is ook vir die gemeenskap van Langley 'n land gekry, maar die land is terugbesorg aan 'n man met die naam van Kobus Loke. Maybe let us try and wrap the session here. It's 4 o'clock now. We have 30 minutes remaining because I'm told that our transportation that brought you here must take you back at 4:30 where you were collected. But secondly, we would like to afford you responses to all that you have submitted. So I would like to request the speaker to respond, as well as the officials of the department to respond. But when we conclude the session, the speaker will provide his cell number and email address, as well as that of the mayor, so you can take up the issues directly with them regarding municipality service delivery matters. The officials of the department will give you their cell phone numbers and emails so that you respond directly to them in terms of their failure, in terms of the programs of the department. We will also give you the cell phone number of the PA of the minister and the chief of staff, including their emails. Should the officials not be delivering on the matters you are raising, we'll then be able to escalate the matters to the minister's office for her attention. And lastly, should the department fail to deliver, we will issue you with cell phone numbers and email addresses of the secretariat who are seated over there, so that you can engage directly with them. So I would like to request that we end our session here and the remaining speakers go and take their seats so we can take responses on the matters that have been raised. Thank you. Enkosi kakhulu, ndingusihlalo ndizawucela into yobana intetho yethu namhlanje sivale ngeli xesha. Isizathu sesokuba iinqwelo zenu ezilapha phandle zinomgama wokubana ngecala emva kwentsimbi yesine kufuneka nigodusiwe. Kunjalo nje izinto benizithethe apha namhlanje kusafuneka ziphenduliwe kusomlomo kamasipala kunye namagosa wesebe lethu. Kunjalo ke ngoku ithi lonto ixesha lethu liphelile. Kangoko ke ndizawunicela aba bebezawuthetha nithathe izihlalo zenu, ndizayivala ngoku indima yoba sihlomle apha kulomthetho uyilwayo. Ndiphinde ndithi ke ngoku ndiwuvala nje lo mcimbi singawo namhlanje ukuba niqhubeke uthetha. Andiwuvalanga uba ndisithi izimvo zenu asizifuni uzimamela okanye azivakali. Siza kuninika zonke iinkcukacha zabantu besebe aba kumele uba niqhagamshelene nabo xa nifuna uthetha ezi zimvo zenu zibandakanya nesebe lethu. Ukwakhona nosomlomo kamasipala apha ozawuthi athathe izimvo zenu ezibhekise kumasipala wethu, naye uzazithatha zonke izinto nizithethe apha azigqithisele kusodolophu walapha. Ngokutsho ke ndizama ukuthi ngoku ndizawunikeza ithuba kuba kuhlomlo kwezimvo zenu kuphendulwe yonke into benithe nayikhankanya namhlanje. Ik zal vragen dat op hierdie stadium dat ons moet opbouwen met die sprekers die wat nog meer gepraat die moet hulle sitplekke vat. Ik zal ook aanbevelen dat daar zal ook die celnummers verskaf van die
spreker, zowel als die werkcomité en alle e-posten, waar hulle kan direct met hulle contact en daar dat aspecten wat niet tot hulle tevredenis geantwoord is nie. En die andere reden hoekom ik vraag dat ons moet op die tijd ophouden, dit is nou 4 uur de middag en dat is net 30 minuten kort om te voltooien. En ik is gezegd dat die voertuigen wat hulle vervoer het, zal hulle 4:30 moet vat. En dus met die geef ik ook een kans voor de spreker van de municipaliteit om die antwoorden te geven op alles wat tot dusver gezegd is. To give their submissions, and the secretariat will write all your submissions for the record purposes of the committee. So please go and sit there so that they can write your submissions and we'll be able to have them on record. Terwijl die antwoorden verschaffen is, die oorblijvende sprekers wat hier op die stoelen gezet het, kan alsjeblieft schrijven naar die secretariat, waar hulle bijzonderheden daar los voor die doeleindes van die record van die sessie. So ngalomzuzu ke ndizawucela uba bonke aba besele bechongiwe uba bazawuthetha apha bashiyekileyo baye phaa kwitafile ke le kanobhala ukuze bafake phaa izingeniso zabo. I'll now hand over to the speaker of our local municipality here in Piketberg, the Honorable Meneer Randall Swartz, to respond to all the matters that he was able to capture in these public hearings. Thank you. Ik zal nu oorhandig naar de spreker van die Piketberg municipaliteit, die achtbare meneer Randall Swart, om antwoorden te geven over alles wat hij opgevangen heeft. Chairperson, thank you very much. Bye, dankie. Firstly, I would like to say that I can only respond to issues related to the municipality that I'm representing. I would love, Chairperson, via you, that the Secretariat, the issues of the Swartland, Cederberg, and Saldanha Bay municipality that was mentioned in this public hearing, being escalated directly to the mayors, to the different mayors of municipality, so that they can respond to the issues. Firstly, I just wanted to say that daar's 'n groot verwagting van onze mense in ons gemeenskappe as dit kom by die munisipaliteit. Mense verwag dat die munisipaliteit and I would like to say this in English so that the chairperson, there's the people on the ground wants the municipality to respond to the issues firstly. And it tends to happen that the issues relates to provincial government. The issue relates to national government. And we're not making any excuses today in saying we don't want to attend to that. In most of the cases, we try to attend to, in a Bergrivier context, to the issues that has been confronted to us, to escalate it to
wherever it needs to be. So we try our utmost best to escalate the problems that are there, but I think we need to also understand that the councillors that's been elected, usually, and most of the time, they are the doctors, they are the preachers. People comes to them with all their complaints. I just need to make that point. And the reason for me making that point is, we need to understand the objectives of local government. If we do understand that, then we as a people will know where our frustrations needs to go to. Most of the cases. Okay? Sorry. Ik kan net antwoord op die wat die municipaliteit van Piketberg betreft. Die andere municipaliteiten, Saldanha, Zuiderberg en andere plekken, die kan genomen worden met die burgemeester van daar die areas. Daar is een grote verwachting van die mensen vanaf de municipaliteit. De Pender rakende die provinciale regering, die nationale regering. Ons probeer nie om verskonings te maak. Ons probeer ons best om die problemen opgeskaald naar die relevante. Die raad wat verkies is, bestaan uit verschillende mensen. Dat is dokters, dat is ook pastoren. Mensen komen voor hulle om al die adviezen en raad te komen vragen. Enkosi sihlalo, okokuqala mandiyenze icace into elokuba ndizawuphendula kwimiba enento yokwenza nomasipala endimmeleyo apha. Ndingacela ke kuwe ke wena sihlalo ukuba uqinisekise into kokubana ezinye zezinto apha, ezinye zezikhalazo ezinyuswe apha ezinento yokwenza nabanye oomasipala zibe ke ziyafika kwabo masipala nakosodolophu kunye nosomlomo babo masipala. Okokuqala manditsho into yokokubana abantu baye bafune ingxaki zabo zilungiswe ngumasipala, futhi kunjalo nje loo nto yaqondeka kuba kaloku oomasipala ngabo abakhoyo phakathi koluntu. Kodwa ke siye siqonde ngamaxa wambi njengomasipala into yokokubana ezinye zeengxaki eziziswa ngabantu kuthi azinanto yokwenza kunye nenqanaba lorhulumente olungumasipala, kodwa zifuna ingqalelo yamanye amanqanaba, iphondo kunye norhulumente wazonibanzi. Ngenxa yoku ke ooceba baye bazibone bejamele bekufuneka bebandakanye benikele ingqalelo kwizinto ezininzi, bazibone ngoku bedlala indima ezahlukeneyo. Kanti ukuba uluntu beluyiqonda kahle injongo yoceba kunye nomasipala, noko izinto bezawukohluka kuba abantu bebeza kuyazi uba yintoni abafanele bayizise kumasipala nabangayifanelanga bayizise kumasipala. Okay, baie dankie. Daar was twee kwesties wat uitgestaan het vir Bergrivier. Die een gaan oor Goedverwag en Wittewater wat in onze municipale area is. Ek is eintlik dankbaar die nasionale regering is vandag hier. Ons benodig 'n groter intervensie, plaaslik, provinsiaal en nasionaal. Dit is die voorstel wat ek op die tafel sal sit, dat dan dit benodig 'n groter intervensie. Ons het nou al baie geprobeer. Ons het al baie vergaderings opgeset. Ek dink daar's mense wat van Goedverwag en Wittewater wat bewus is daarvan. So ek dink die geleentheid wat geskep was dat die nasionale regering saam met ons nou hier inklim. Dan die ander ene was die beskikbaarheid van grond vir klein boere in spesifiek Piketberg. Ek wil 'n versoek rig aan die here wat die punt gereis het om Karel, Willem Boys,
En dat het specifiek gegaan oor grond, die beschikbaarheid van grond voor kleinboeren in Pakketberg. Ik ga mijn contactnummer los, mijn e-postadres ga ik los, zodat ons die gesprek ten opzichte van dit kan verder vatten in die proces over hoe bekom een mens municipale grond. Dat ons dit ook verstaan. Dan was daar een verzoek, daar was een jongman van Porterville, hij heeft een voorstel, idee voor SALA farming. Ik wil hem eindelijk verwijzen om zijn idee te vatten naar die wijkscommitee toe in Porterville. Afhangende van wat de wijk hij woont in Porterville, dat het van die platform af kan geëscaleerd worden door naar die raad toe, zijn voorstel wat hij gemaakt heeft. Dan was daar... Ja, dat is basis die issues voor Bergrivier. There are two issues, the issue of goed verwacht and the issue of water. I'm glad that the national government is here because there was a big intervention we are seeking from the local and national government. The availability of land to the small farmers of Piketberg. I'm going to leave my cell number and my email address, then they can contact with me. And the other issue is that of that young man who came with a suggestion, I would advise him to go and see his work committee in Porterville, depending on which ward does he live. Imiba nje emibini endizawuphendula kuyo ile yaseGoedewater as well as Porterville. Okokuqala le iphathelele ukubakho komhlaba kumafama ase Porterfield. Ndiyavuya into okubana urhulumente wesizwe okhona apha leyo ngumba ophathelele bona. Ngoko ke ndizawushiya inombolo yam ne-email yam ukuze ukwazi ukuniqhagamshelanisa kunye nabo ngalombandela. Ukanti kule nkwenkwana yona ithetha ngoshishino layo elinto kwenza nesola. Nceda uthethe noceba wakho ngokusekelwe kwiwadi okuyo. Enkosi. Thank you to the Speaker, Mr. Randall Sort, for the responses regarding our local municipality here in Piketberg. The Speaker has afforded me his cell phone numbers. So those that have pens and papers, you can write the Speaker's details is Randall Swart. Can those that are coming in please do it quietly and not disturb the proceedings, as we would like to conclude the session and be able to have our lunch, which is way overdue. The Speaker's mobile number is 073 083 4590. I repeat, 073 083 4590. And the email address is as follows: speaker@bergmun, bergmun.org.za. I repeat, speaker@bergmun,
gmun.gov.za. He's also given the details of the mayor. Should you wish to raise any matter with your elected representatives, the mayor's name is the Honorable Ray Van Roy, and the mobile number is as follows: 083 657 9615. The Honorable Mayor, Ray Van Roy, his cell phone number is as follows: 083 657 9615. And also, should you wish to send him an email, he is available at the following email: mayor@bergmun, bergmun.org.za. mayor@bergmun, bergmun.gov.za. Now we will move to the responses by the officials of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development from the province. As earlier introduced, we have the Acting Chief Director in the Western Cape Province, that being Mr. Andre Boyson. Please come forward to respond to all the issues raised by the attendees of these public hearings regarding the programs of the department on agriculture, land reform and rural development. Meneer Andre. You may come and speak right from the podium so that we can see you in a parliament session. Please come to the podium. Good afternoon, Honorable Chairperson and members of the Portfolio Committee. Good afternoon. Also, good afternoon to the Royal House, Khoisan, that's here this afternoon, and to all our small-scale farmers and everybody that's here this afternoon. And thank you for the opportunity for this opportunity. A number of questions were raised, and it was directed at our department, Rural Development. And thank you for this opportunity to respond to those questions. And I'm glad that I see here a number of our people. Chairperson, if it's fine, if I can address the audience in Afrikaans, because they are mainly Afrikaans. If it's fine. Please choose the language you want to speak in. If it's Afrikaans, stick to Afrikaans so that you make it easy for the translators to translate in English and Xhosa. I'll do so, Chairperson. Aan die kleinboere en die almal wat hier is vandag. Ek is Andre Boyson, ek is die Acting Chief Director vir ons departement. Het is makkelijk om het in Engels te sê. Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Nou, ons mandaat is op 4 pillars is ons mandaat. En dit is landelike ontwikkeling, dit is grondhervorming, dit is verblyfreg en dit is nariesek. Nou, julle sal onthou, die kleinboere lê baie na in ons hart. Gedurende COVID-19 het ons van Bitterfontein tot in Mamasbury het ons omtrent net so onder 700 mense het ons gehelp. En dit was omtrent so 10 miljoen rand wat ons aan kleinboere beskikbaar gemaak het gedurende daardie periode om kleinboere te help om voer te koop en medikasie vir hulle vee aan te koop om hulle te help gedurende daardie moeilike tydperk. So julle sal dit onthou,
dit is waar ons kom met 'n landelike ontwikkeling en hulp aan ons kleinboere. En ons help mense vanaf Bitterfontein, Ebenezer tot hier in Saldanha. 'n paar name het vanmiddag opgekom. Ebenezer, nie Ebenezer, Tembelethle. As ook die kleinboere van Swartland, Malmesbury. Dit is Monica daar van Malmesbury en ook ons collega's van Tembelethle. Nou, voorsitter, wanneer by hierdie plekke kom, Tembelethle is in terme van ontwikkeling, het die departement heel wat daar gespandeer. Hulle is op die 112 hektar grond soos hulle aangedui het, waar die departement hulle heel wat gehelp het met om meer effektief te boer. En ons het hulle ook daar gehelp oor 'n periode van tyd. En ons is nog steeds besig in die area. Maar hulle groot die issue is die van grond. Toesig of access tot grond. Dit is die grootste en die belangrikste. Ons het gesprekke met die voorsitter van Tembelethle, Gerard de Bruin, as ook die anders, om hulle te help met grond, om hulle vorentoe te vat met grond. Daar was 'n proses om te sê, laat ons gaan identifiseer grond in Saldanha. Oh, apologies. Good afternoon, for Boysen from the acting chief. I'm thanking the opportunity and I'm going to a couple of questions which were raised. We are working with 4 mandates for the small farmers and the community, and during COVID-19, we worked with Bitterfontein to Saldanha, help small-scale farmers, and we had 10 million available, and we worked at the area of Ebenezer, Tembelethle. In Tembelethle, we had 112 hectares of land for effective farming and access to the land. And we were working with Mr. De Bruin to facilitate the program. Baie dankie. Ek gaan net kort. Molweni igama lam ndingu-Andre Boysen, ndi-director phayana kwisebe lephondo lezolimo. Ndizawuphendula nje kwimibuzo embalwa. Okokuqala, siye sasebenza phayana kunye neefama namafama asakhulayo phaya eSaldanha, eBeneza kunye naseThembelihle ngeli xesha le-COVID-19. Sisebenze nabo ke abantu phaya sathi sabanika nomhlaba ozii-hectares ezi-112 ukuze bakwazi ukuqhubeka besenza iifama zabo phaya. Sebenza ke nomnumzana uDe Bruin njengombhexeshwa yonke laa nkqubo phayana phakathi kwethu kunye namafama asakhasayo. Amper sê ek dierbares. Graag wil ek ook u aandag bring op grondhervorming. Nou grondhervorming koop ons jaarliks plase aan en die proses van plase aankoop, daar was vrae gereis oor hoe kry mense 'n plaas en hoe kom ons so en so op 'n plaas? En ek wil sê ons koop jaarliks koop die departement plase aan, daar amper van die Noord-Kaapse kant af tot in as ek praat van hierdie streek in die Weskus tot hier in Saldanha tot in Darling koop ons jaarliks plase aan. Nou die proses van plase is dit moet 'n deurskynende proses wees. Die proses moet wees van so 'n aard dat een en elkeen het die reg. As daar plase is wat ons aankoop, ons adverteer daardie plaas in koerante, tydskrifte, ons adverteer dit op bulletinborde en so aan, dan het elkeen wat as Suid-Afrikaners het die reg
al woon u ook in KwaZulu-Natal, het u die reg om 'n plaas om vir 'n plaas aansoek te doen in die Wes-Kaap. So niemand word uitgesluit van daardie proses nie. Dit is hoekom dit mag wees dat iemand van die Oos-Kaap 'n plaasie kry as hy homself kon bewys het as 'n goeie boer om te kom boer op die grond. So niemand word uitgesluit uit die proses nie. Dit is die beleid van die departement dat dit moet 'n oop proses wees en almal moet kennis dra van daardie proses. Dis hoekom u sal sien dat mag wees dat iemand anders dit kry en miskien nie iemand van die area nie, maar waar moontlik probeer ons dit in die areas dat mense in die areas plase kry of grond toesig tot grond kry. So net 'n paar plase wat ons in die afgelope paar jaar gekoop het. Ons het Klipfontein gekoop, ons het Colenso gekoop, ons het Gelukwaards gekoop, ons het Sielerus gekoop, ons het Doornfontein, 'n hele paar plase en hierdie plase en wat die departement doen is die departement het nie grond wat ons sê in stok of daar eers nie. Ons koop die grond en dan onmiddellik is ons verplig om daardie grond aan iemand uit te verhuur. Ons sit nie met grond dat as iemand ons approach of nader en vra vir grond, dan het ons die grond nie, maar ons koop op die open mark. En 'n paar van ons probleme wanneer ons op die open mark grond kry, dit is 'n gewillige verkoper en 'n gewillige koper proses wat ons volg. Niemand word geforseer van die departement om grond om sy grond aan ons te verkoop nie. En ons koop dikwels die grond, maar soos julle ook weet en hier's heelwat van julle wat sal weet van ons prosesse, ons gaan tot op 'n plaas tot waar ons na die waardeerde generaal gaan kyk en hy gee ons 'n prys net om terug te kom by die proses waar die verkoper vir ons sê jammer, julle prys is te laag. Dan val dit weg. So maar van ons kant af probeer ons alles en julle sal ook weet en ek wil terugkom na die klein boere van Mamasbury. In Mamasbury het die departement daardie 60 klein boere, hulle het dit vandag genoem, 60 klein boere het hulle genoem. Die departement het saam met die munisipaliteit van Swart gegaan om 'n plaas te koop spesifiek vir hulle, om hulle daardie iemand gepraat van die varkhokke en die huise wat naby. Nou daardie mense gaan weldra gaan hulle verskuif word na grond, na 'n plaas dat die departement spesiaal gaan aankoop het om daardie te verlig, om vir hulle 'n grond te gee waar hulle kan gaan boer. En daardie proses het ons 'n hele paar jaar gevat van die klein boere is hierso wat weet dat is 'n hele paar jaar wat ons nog al aankom met daardie proses, maar daar lyk lig aan die einde van die tonnel dat ons daardie 60 kleinskaalboere wat met varke boer, dat ons hulle eersdag sal verskuif na 'n beter stuk grond toe. So dit is wat ons tans doen. So daar's hoop vir ons klein boere. En dan wil ek net terugkom na die proses van iemand genoem van uitsetting. Nou, ek wil graag aan julle noem, die departement, enigeen het die reg om die departement te nader as hy dit as iemand hom kom sê hy word uitgesit van 'n plaas af om die departement te nader. Nou, jy het die reg en die departement sal hulp verleen aan diegene tot op die punt waar die departement ook regshulp beskikbaar maak aan die punt. Wat ons vra, moenie wag tot ons in 'n hofsaak is vir die uitsetting nie. Dan is dit moeilik vir die departement. Die departement moet sommer uit die aanspoor uit inspring om julle te help. So neem kennis, jy het die reg om die departement te nader in terme van uitsettings, as daar uitsettings is, en as jy aangeraan word, jy het die reg om 'n klag te gaan lê by die polisiestasie. Wat ons vir u gee, is toegang tot regshulp om u te help as jy uitsetting in die gesig staar. Die laaste punt, voorsitter, in terme van werkskepping en landelik
the question of land reform. Question is, how does one get a farm? In Darling, we bought farms, we buy the farms, we advertise when we're selling to the local newspaper. Nobody's excluded in the process. It's a policy of the department. Not only in this area, it's not only for the people in this area, also for people from outside. It can be also from the KZN if you are interested in farming here in this land. We buy the land in an open market through a willing buyer, a willing seller. We go to the land, evaluate it, and the owner will either say, no, your price is too low. There's a light at the end of the tunnel for the pig farmers to be moved to a better place. And as far as the evictions are concerned, you can approach the department, then we'll give you legal advices. Don't wait till this eviction comes to court, and you also have a right to lay charges with the SEPS if you are being assaulted. Xa ndicacisa ke ngomsebenzi wethu njengesebe eli lezophuhliso lomhlaba nendawo ezingaphandle, ndifuna ukuthi ke silandela umgaqo xa sithengisa umhlaba. Siwuthengisa nje umhlaba, akukho nto siyifihlayo xa sithengisa umhlaba. Yonke into siyenza ngokuphandle. Sisitsho nje kufuneka ngokomgaqo sifumane umthengisi ofuna ukuthengisa nomthengi ofuna ukuthenga. Umgaqo siseko walapha eMzantsi Afrika. Loo nto ke siye siyokhangela umthengisi ofuna ukuthengisa, sijonge ukuba lo mhlaba wakhe ubiza malini na. Emva koba sibonile ukuba lo mhlaba ubuza malini, sixoxe naye ukuba sifuna uthenga umhlaba wakhe. Xa ke kuthethwa ngomthengisi ofuna ukuthengisa, kuthethwa ngomntu ozinikelayo uba yena ufuna ukuthengisa umhlaba wakhe. Ngoko ke asikwazi unyanzelisa umntu ukuba asithengisele umhlaba wakhe. Xa esithi imali esimnika yona incinci, kufuneka samkele into yobana akavumelani nesicelo sethu sokuba sithenge umhlaba wakhe. Siyazama ke nakangangoko uba abantu abanemfuyo yehagu sibafumanele indawo ezingcono apho bazawugcina khona imfuyo yabo. Sisebenza ngakumbi nalapho xa nisuswa ezindaweni nihlala kuzo, anidingi into yobana nilinde into ide ifike enkundleni. Niyakwazi uba nize apha kuthi njengesebe sibone uba singangenelela ndawoni na. Voorzitter, laatstens wil ek ook net die gemeenskap aanmoedig. Die ander program wat ons ook het is die Narisek program. Jaarliks dan die Narisek program werf dan jong mense in hierdie geweste, in hierdie gebied. En die programme wat Narisek aanbied is waar hulle opleiding kry om volwaardige loodgieters te word, brandweermanne, as ook verkeersbeamptes, en dit is permanente werke. Wanneer Narisek daar die wervings doen, dan doen hulle ook ooreenkomste met munisipaliteite wat brandweermanne benodig en verkeersbeamptes benodig. Dan word hulle aan gewerf en hulle word opgelei en hulle kry 'n volle opleiding, en wanneer hulle klaar is met die opleiding, dan kry hulle ook onmiddellike permanente werk by 'n munisipaliteit. Dit is wat ons jaarliks doen met Narisek. En dit gaan oor werkskepping in ons areas. Dit is die programme wat die departement doen, maar die departement se deure is altyd oop vir een en elkeen om ons te nader. Ons gee groot hulp, verleen hulp aan klein boere en enigeen wat ons nader. En hier is heel wat mense vandag wat al voordeel getrek het uit daardie hulp van die departement. En ek dink hulle is hier en baie van hulle sit ook met 'n glimlag omdat hulle weet daar is hoop as hulle by ons aan die deur kom klop vir hulp, dat ons respond
na hulle roep en ons kom tot dit. Voorsitter, baie dankie Chairperson, thank you very much, and to the members here, thank you very much. That is my email. Yes, okay. Yes. Vir diegene wat nog nie my e-mail het nie en wat nog nie my selnommer het nie, u is meer as welkom om my te skakel op 083 452 9950. Ek herhaal dit weer vir u. 083 452 9950. En dan my my e-mailadres is Andre, maar u sal as u Andre insit, sit net na die E I of Y, sodat dit is Andre.Boysen at DALRD.gov.za. En u is meer as welkom om vir ons daar die e-mails te stuur of ek spel dit vir u. ANDREY.Boysen at DALLRD.gov.za. As that. Lastly, another program we have is the NARSEC. It's dealing with the youth, where there can be firefighters and traffic officers. The department train them, and they'll be dispersed. That's what the department do to help and respond. And lastly, I would like to leave you with my cell number or my contact details. My cell number would be 083 452 9950. And my email address will be Andre with the spelling of ANDREY.Boysen at DALLRD.gov.za. Okokugqibela ke bendifuna ukuchaza into yobana njengesebe sinenkqubo yokuqeqesha abantu abatsha ukuba bafumane isakhono sokucima umlilo kunye nesakhono sokuba babe ngamagosa endlela. Oku ke le program yethu iNASREC idalelwe into yobana idale ingqesho kwabantu abatsha. Phambi kokuba ndinishiye ke ndifuna ushiya iinkcukacha zam. I-email address yam iti andreyboysen at DALLRD.gov.za. Ibe ke inombolo yam yefowuni iti 083 452 9950. Because thank you to Mr. Andre Boysen from the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. I've been informed that his area of speciality is rural development. There are officials from agriculture who are here with us. Therefore, if there's anyone from agriculture in the department that is here, please come forward to respond to the matters raised of agriculture. Likewise, state name and surname
and the portfolio you hold, and you may proceed and respond. And give the interpreters an opportunity to interpret. Thank you, Chairperson. Goedemiddag, achtbare voorzitter en achtbare comité. En ik weet niet wat is die Afrikaans voor die Royal House nie. Mijn naam is Jerry Aris. Ik werk voor die Wes-Kaapse Departement van Landbouw. Daar was niet baie vrae na ons kant toe nie, maar nietemin. Ek werk vir die program Landbou Ondersteuningsdienste, Agricultural Support. Ek dink daar's een belangrike punt wat ons moet onthou, en dis my vorige kollega wat nou net hier gepraat het. Hy is van die Nasionale Departement van Landbou. En hulle is verantwoordelik vir toegang tot grond en. Nadat u toegang tot grond gekry het, is u welkom om met ons te praat, ons departement, en dan kan ons u ondersteun met insette en toegang tot water en so meer. Maar nietemin, laat ek gou vinnig sê wat ons u mee kan help. Daar was een vraag gewees en het het gekom van Tandu. Tandu was van Saldanha by en hy het gepraat oor peak training, varkopleiding. So die gedeelte waarby ek verantwoordelik is en waarby ek kan help is opleiding. En dit kan enigiets wees vir beeste, skape, varke, groente, vrugte. Jy kan dit maar noem, ons kan die opleiding vir u gee. Die tweede gedeelte wat ons mee kan help is adviesdienste, om u advies te gee, of om dalk 'n boeredag te reël, of om 'n inligtingsdag te reël. Dit kan ons mee help. Die ander een wat ons mee kan help is dalk om u te assisteer met huistuine, waar ons u saad en plantjies en 'n bietjie kompos gee om die eie huistuin te begin. En dan baie belangrik is ook dalk om te help met marknavorsing of marktoegang vir u produkte. Voorzitter, dit was omtrent die meeste van die goed wat ek opgetel het, maar ek wil een belangrike punt maak, en die voorzitter het gevra, he was asking for our contact details. That is fine. I will give it to you now. Ek sal die kontakbesonderhede gee, maar hier in die Swartland of die Weskus waar ons is die baie naby aan ons kantore. Jy weet, ek sit by Stellenbosch, baie na in Stellenbosch, maar die naaste kantoor aan u hier vandag is net 'n kilometer hier op in die pad. Dis in Piketberg, net langs die kerk. Dit waar ons 'n kantoor het van die departement. My kollegas is daar met ITL. Ek het gehoor is mense van Citrusdal. Julle kantoor wat julle bedien is Glen William, sit in die Hoofstraat. Hier is mense van Vredenburg, Saldanha. Ons het 'n kantoor in Vredenburg wat u kan bedien, wat die goed wat ek nou beloof vir u kan gee. Ons het 'n kantoor in Moreesburg, net die af op die N7, en ons het 'n kantoor in Mamasbury. So, u is welkom om ons kantore te kontak, en daai besonderhede kan ek vir u op 'n stadium gee, maar my besonderhede is Jerry Aris, jerry.aris@westerncape.gov.za, moet ek dit weer sê, Jerry, Jerry, .aris met 1 R, A-R-I-E-S, @westerncape.gov.za. My selnommer is 082 801 3865. Ek herhaal dit, 082 801 3865. En ek kan julle selfs my kantoornommer gee, 021 808 5103. 021 808 5103. Ek hoop die vertalers het my nou gevolg. Chairperson, on that note, that's what I can tell you now very much. Good afternoon, Mr. Jerry Aris. I'm coming from the agricultural support. My colleague who spoke before me is from the National Department. Answering on the question raised by Tando
from Saldana who spoke about the peak training. We can help. We can also arrange advice service, help with a farmer's day. We can also help with house gardening and market research. The people of Swartland, their office is near our office in Stellenbosch, and there are also offices in Citrusdal. The people from Citrusdal, theirs would be Glen William, and Fredenberg will be Saldana. There's also an office in Mauritsburg and also offices in Malmesbury. My contacts, the email address will be jerry.aris@westerncape.gov.za. The spelling will be jerry.aris with 1 R. And the contact details is, cell number is 082 801 3865, and the office number is the cell number is 082 801 3865, and the office number is 021 808 5103. The office number again, it's 021 808 5103. Mna ke ndingumnumzana uJerry Aris, ndisuka kwisebe lezolimo lalapha eNtshona Kapa. Bendifuna uphendula kulaa mbuzo ububekwe nguThando apha ebuza malunga nokuqeqeshwa ngokufuya ihagu. Silisebe ke lalapha eNtshona Koloni siyanikeza uqeqesho ngokufuya into ezifana nehagu. Siphinde sikwazi uncedisa abalimi nabafuyi abasakhasayo ngophando lokuthi bakwazi uzimela. Sinazo iofisi eFredendal, eSaldanha, eStellenbosch naseMamasbury. Iinkcukacha zam zoqhagamshelwano, i-email address yam jerry.aris@westerncape.gov.za. Inombolo yam endifumaneka kuyo ithi 082 801 3865. Ithi 082 801 3865. Eyase ofisini ithi 021 808 5103. Eyase ofisini ithi 021 808 5103. Enkosi. Thank you. That is the responses from our officials in the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development here in the Western Cape Province. You're tired of translating? Nkosi kakhulu ke nizifumene ke impendulo zemiba ebenizise ngaphambili kwisebe lethu lezolimo, uphuhliso lomhlaba nako konke kuphathelene nomhlaba. Dankie, dit was die antwoorden wat u gekry het vanaf die departement van landbouw, landontwikkeling en de plaatselijke hervorming. For the speaker that was saying the officials have a blue. You can write if you are not satisfied with the responses of the officials in the province. You can listen to the responses of the official at the national department. Allow me to invite Mema Shudu to come and give responses, particularly pertaining the bill that we are here with, that is
the Preservation and Development of Agricultural Land Bill, who will also give you her details where she's reached and accessible. Mema Shudu, welcome. Vir die speaker wat gesê dat die beamptes blou hart het, kan nou luister wat die nasionale beamptes sal antwoord en ek roep aan nou juffrou Mashudu van die bewaring en ontwikkeling van die landbouw, wetontwerp. Die vloer is vir u, juffrou Mashudu. Ngoku ke sizawufumana ke ezinye impendulo zemiba benizise ngaphambili namhlanje esuka kwisebe lethu lo lezophuhliso zendawo zangaphandle kunye nezolimo. Isithethi sethu ke besike saza apha ngaphambili namhlanje sithethe ngoba kukho abantu abanenhliziyo ezingumbala ohlaza njengesibhakabhaka, abanenhliziyo nabanye abanenhliziyo eziyeminye imibala elihlaza njalo njalo. Ngoku ke sawucela ke nizimamelele ngokwenu uba lizawuthini na isebe lethu xa liphendula ezinto benizibeke apha phambili. Nkosi. Good afternoon, Chairperson of Portfolio Committee in Agriculture, Land Reform and Rural Development. Committee members, I all greet you, our traditional leaders, colleagues from the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, both national and provincial, our farmers from the areas and residents from Berk River Municipality. I'm gonna try to share the lights on some of the issues that were raised by our farmers, our community. However, I would like first maybe to provide clarity with regard to the bill itself. The bill is about the protection of land, the soil, to address the loss of high value or high potential agricultural land. And it provides a fair and a balanced approach in the utilization of the land. It acknowledges that we need land for human settlement, we need land for agriculture. Hence, it talks about demarcation of high value so that we'll have a distinction of a land for agricultural production and also a land for settlement. So this bill, it does not talk much on the land tenure, but it complements other legislations or policies that address the issue of land tenure or access to land. But itself is about the preservation. It's about let's preserve our land so that we can be able to continue to farm. I have identified three issues that are related to the bill. I have grouped all because I have noted that most of your issues are almost similar, but I grouped them into three. The first one that I would like to provide clarity on is with regard to whether this bill accommodates our emerging farmers or support our farmers or it benefits our indigenous farmers. What I would like to indicate is that this bill applies to everyone. You are a commercial farmer, you are an emerging farmer, it supports you. And it supports you through provision of information. I will give an example. If, for example, you have the land and you don't know what you need to do on that land, so this bill, it calls for the establishment of agro-eco information system. So it will give you information with regard to land capabilities, crop suitabilities, the grazing capacity, so it will be able to assist you with the commodity that you would like to farm with. And the other issues that I have, or the second one that I have noted, is with regard to the conversion of land, where we see mining taking our land, and also some of the development where the farmers are being fenced and they are used for residential development. This bill, this is the main purpose of it. Due to loss of agricultural land as we implement SALA or subdivision, so the department embarked on coming along with one legislation that will increase the regulatory measure through demarcation and ensuring that the land that is high value is being utilized for farming. So we understand that we need land, we need mining. We understand that mining is one of the economic sector, we need them. But then with this bill, we'll ensure that we demarcate the good land for farming and we can be able to continue with our farming activities. The last issue that I've noted is with regard to the passing of the Repeal Act 1998.
What I would like to indicate is that this bill, once it passes, it will facilitate the enaction of the Subdivision of Agricultural Repeal Act 64 of 1968. Because if we just pass the repeal act, it means we are going to repeal the whole SALA in totality, so we won't be able to have any other law that will guide us in order to protect agricultural land. In other words, we can wake up tomorrow and find that our high-value agricultural land are all lost. But with this bill, if we can support it and come into law, then it will facilitate the repeal, because if we just repeal without any other law that will protect the land, then we'll be subjecting ourselves into food insecurity. So it's good that we bring another legislation that will repeal or replace SALA, that will enable us to manage the agricultural land. And in conclusion, I would like to indicate that PDAL Bill will promote a balanced approach in the use of agricultural land. It will encourage all sectors to adhere to the principle of long-term sustainable development and ensure food security and also rural employment. So it's good that we allow this bill to be enacted so that we can still continue to farm, and we do believe that through agriculture we can still create more jobs to sustain our livelihood. Should you need more information with regard to the bill, I would like to share the contact details for our office. The landline is 012-319-7634. I will repeat the number, 012-319-7634. And the cell phone for Ms. Lydia Busuha is 066-019-0849. I will repeat the number, 066-019-0849. And the email address that you can use to reach our office is as follows, is luahelpdesk@dalrad.gov.za. Lua Helpdesk, we spell as follows, is LUAHELP, desk, which is DESK @dalrad.gov.za. Thank you, Honorable. Molweni mandizibulisele kumntu wonke olapha namhlanje. Dilapha nje ndiza kuzama ukuphendula izinto enizikhankanye ngalo mthetho uyilwayo. Lo mthetho uyilwayo ukhusela umhlaba, ukuba umhlaba uhlale uphetheke kakuhle. Kwahlulwe umhlaba wokulima nomhlaba wokuhlala. Lo mthetho uyilwayo ndifuna ndiququmbele izinto ezintathu endifuna ukuthi ndiphendula ezinto nizizise ngaphambili namhlanje. Lo mthetho uyilwayo uxhasa wonke umuntu. Ndizama ukuthi lo mthetho uyamthethelela umlimi osakhasayo, uphinde umthethelele nalowo usele ebalasele apha ekulimeni. Akukho umuntu ususelwa ngaphandle kulo mthetho. Lo mthetho unikeza indoba isebe eli likwazi indoba nakongiwe lo mhlaba sithi ulungele indoba nakulinywe kuwo, ungachaphazeleki izinto ezifana nokombiwa. Lo mhlaba ufuneka uhlale ukhuselekile kuze kukwazi uba kuqhubekeke kulinywe ngabantu, abantu babe nokutya baphinde bakwazi noqesheka. Umthetho lo bekuthethwe ngayo apha ka-1998 kuthiwa singavele sisuse wona ukuze kungekho sidingo salo. Ndifuna uphendula ngokuthi lento lo mthetho siwuyila apha xa ugqityiwe ukuqulunqwa uza kusincedisa ukuba sigcine umhlaba wethu wokulima, singakhange sisuse la mthetho wesala, kunganyanzeleki uba siwususe kuqala ukuze sigqibe uqulunqa lo. Yonke ke lento siyenzayo apha ngalo mthetho uyilwayo siwenza kuba sizimisele ukonga umhlaba wokulima, sidale insho, sibulale indlala phakathi kwabantu.
Xa nishiya ke ndiza kunishiya neenkcukacha zoqhakamshelwano xa nifuna uthetha nesebe lethu. Inombolo yethu yeofisi esifumaneka kuyo ithi 012 319 7634. Ndiphinde futhi ithi 012 319 7634. Ekanomathotholo ke yona ithi 066 019 0849. 066 019 0849. Siphinde ke sibe ne-email yethu ethi luahelpdesk@daalrd.gov.za. Uluwa wethu ngu LUA helpdesk@daalrd.gov.za. Inkosi. Laat ik groet die voorzitter, die traditionele leiders en die comité. Hier zal ik nou praten van de bescherming van het land, die bescherming van die woonwaarde. En ons moet dit moet erkennen dat die land het nodig heeft voor boerderij en huiszettings. Ons moet die land beschermen en zodat ons kan voortgaan met die boerderij. Ik heb dit in 3 groepen gemaakt. Die wetsontwerp ondersteunt die boeren of zo ook die van voornemen om bij die boerderij te komen. Dit ondersteunt allemaal. Dit geeft ook inlichting over die beschikbaarheid van dit. Dat is ook met die land kan ons, die grond kan ons mijnen doen, als ook residentiële gebieden bouwen. Die land van de woonwaarde, dat ook beschermt die boerderij. Die wet van 1998 herroep, die wet van 1964. Ons kan niet net een wet herroepen en zonder om een andere wet in plek zetten. Anderszins zet ons net zonder het land. Dit moet een balans gestrekt worden en dit moet ook aanmoedigen die langtermijn voor boerderij. Om af te sluiten zal ik die contactdetails los. Die kantoornummer is 012 319 7634. Om dit te herhalen, die areacode is 012 319 7634. En die cellfoonnummer is 066 019 0849. Ik herhaal dit weer, de cellfoonnummer is 066 019 0849. En die e-postadres is luahelpdesk@ of bij daalrd.gov.za. Lua wordt gespeld zoals L-I of U, via helpdesk, HELPDESK, bij daalrd.gov.za. Thank you. That is our National Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development for affording us the responses to all the matters that were raised in these public hearings pertaining the preservation and development of agricultural land bill. Lawa ke bingumntu omele isebe lezolimo nokuphuhliswa kwendawo esemaphandleni nomhlaba. Obephendula kwimiba ethe yanyuswa apha namhlanje nini ngokuphathelele lo mthetho uyilwayo, umthetho ukhuselwa nokuphuhliswa komhlaba wezolimo. Dank je, dit was nou wat nou pas gepraat het. Die beambten vanaf die nationale
departement van landbouw wat ook gepraat het oor die bewaring en ontwikkeling van die landbouwlandwetontwerper. So for those that may find themselves not adequately responded to by the provincial officials in the department, as well as at the national level, you can write directly to the minister, the Honorable Togo Didiza, through her PA. Her name is Nwabisa Kale. Nwabisa written as follows: Nwabisa Kale. Her surname is Kale, and her number is as follows: 060 976 3361. The number to the PA of the minister, her name being Nwabisa Kale, is as follows: 060 976 3361. And her email address is as follows: pa.minister@dalred, written as follows: dalrrd.gov.za. I repeat, her email is as follows: pa.minister@dalred, written as follows: dalrrd.gov.za. And the chief of staff in the office of the minister is Lucky Posa, PHOSA. His cell phone number is as follows: 079 876 7086. I repeat the mobile number of Lucky Posa, the chief of staff in the office of the minister: 079 876 7086. And the email address, cos@dalred, dalrrd.gov.za. I repeat the email: cos@dalred, dalrrd.gov.za. Okay, dankie. Diegene wat voelt dat hulle was nie geantwoord tot hulle vredenis, kan ook nou direct naar de minister van Landbouw contact, door middel van die persoonlijke assistent van haar. Die minister is Arbare Toko Didiza, die assistent zal wees Nwabisa Kale. Nwabisa Kale, ja. Die contactnummer is, celnummer is 060 976 3361. Ik herhaal weer: 060 976 jammer, 3361. En die e-post is pa.minister@dalrrd.gov.za. En de chief of staff zal wees meneer Lucky Posa. Lucky Posa, de spelling van die van is PHOSA. Die contactnummer, celnummer is 079 876 7086. Ik herhaal weer, die nummer is
079 876 7086. En die e-pos is os by dalrrd.gov.za. Ukuba ke kuthe kwenzeka waneliseka zimpendulo ozifumene kulo umele isebe lezolimo kurhulumente wazonibanzi okanye wasephondweni, ungabhalela umphathiswa obekekileyo uThoko Didiza, umbhalele kumncedisi wakhe okanye PA yakhe egama linguNwabisakale. Inamba kaNwabisakale ngu-060 976 3361. Ukanti i-email yakhe pa.minister@dalrrd.gov.za. Kungenjalo ungabhalela ingqonyele ofisini yomphathiswa obekekileyo uLucky Phosa, onamba yakhe yena ithi 079 876 7086, okanye umbhalele kwi-email yakhe cos@dalrrd.gov.za. If it happens that you are totally not satisfied with the responses that you may receive from the Blue Heart in the province, as well as responses that you may receive from the Black, Green and Gold Heart at national level, through the minister's office and the department she leads, you may write and contact the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development for intervention on your behalf. And we are, as I said, a multi-party delegation representing our parliament, where we serve in the National Assembly, and our details, you can reach us through the secretariat I introduced earlier when we started. The contact details to our first secretariat, Mamu Albertina Kakaza. Kakaza is written as K-A-K-A-Z-A. Her mobile number is 083 709 8391. I repeat, her mobile number is as follows: 083 709 8391. And her email address is as follows: A Kakaza, written as AKA-KAZA @parliament.gov.za. I repeat, A Kakaza, written as follows: AKA-KAZA @parliament.gov.za. Our second secretariat is Pumla Nyamza, PHU-MLA. Nyamza is NYA-MZA. A mobile number is as follows: 083 709 8492. I repeat the number: 083 709 8492. And her email address is as follows:
P Nyamza, PNYAMZA at parliament.gov.za. I repeat, the email address is pnyamza, written as follows, PNYAMZA at parliament.gov.za. That would be the intervention you may seek from the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development. Ukuba ke kuyenzeka uthi xa uthe wabhalela phaa kwiofisi kumphathiswa ungonelisekisi impendulo, ungabhalela thina njengekomiti, usubhalela phaa kuye unobhala. Owokuqala unobhala ngu-Albertina Kakaza, onamba yakhe ingu-083 709 8391, okanye umbhalele i-email ku-akakaza@parliament.gov.za. Kungenjalo ungabhalela unobhala wesibini ogama linguPhumza, kungenjalo Phumla Nyamza, onombolo ithi 083 709 8492, okanye umbhalele i-email kupnyamza@parliament.gov.za. Ukanti nayo ekakakaza ngu akakaza@parliament.gov.za. Indien u nie tevrede is met die antwoorde wat u gekry het, u kan na ons toe skriftelike verrig. Die secretariat, dit is Albertina Kakaza, mevrouw Albertina Kakaza. Die celnummer van haar is 083 709 8391. Ik herhaal 083 709 8391. En haar e-postadres is kakaza@parliament.gov.za. En of die andere persoon is Phumla Nyamza. Phumla Nyamza, die contactnummer is 083 709 8490. En die e-postadres is pnyamza@parliament.gov.za. We have come to the end of our public hearings. We will be departing for 2 other stops here in the Western Cape province. Having completed all 9 provinces through these public hearings, the committee will then collate all the input made on this preservation and development of agricultural bill, including taking into account all written submissions that have been submitted in response to newspaper adverts and through this process of public hearings. Ons het nou gekom aan die einde van ons openbare verhore en die proses wat nou sal volg. Ons sal nou hiervandaan gaan ons na 2 ander plekke waar ons dan diezelfde proses aan die gang sit. En na daardie proses sal daar 'n deliberasie wees, en maar die proses sal nou eers ook deur die drukmedia of deur die pers ook gepubliseer word. Kungoku ke sigqibile ingxoxo yethu yapha namhlanje. Le committee ke izawuthi iye kwindawo ezimbini zokugqibela apha kweli phondo leNtshona Kapa, sibe ke siwenzile onke, siwahambe onke amaphondo. Ukusukela lapho ke emva kwezi ndawo ezimbini siya kuzo kwiintsuku ezimbini ezizayo,
Sizawuthi ke sile committee sihlale size sizidibanise zonke izimvo zenu sizifumane kwezi ngxoxo zasemaholweni oluntu ezinikisa izimvo zenu kunye nenxalabo yenu ngalo mthetho uqulunqwayo. Sithi ke sakuba sizidibanise zona izimvo zenu sizifumana apha kunye nezo zifumaneke niye nazifaka ngenxa yezimemo ezikumaphephandaba. As a committee, we will be inviting the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, which has been present at all our public hearings. Thus, it will be expected to respond to all the inputs and submissions that have been made on the bill, after which the committee will process the bill, taking into account or taking into consideration all the inputs from stakeholders and the responses from the department, and therefore submit a report on the preservation and development of agricultural bill to the National Assembly. Izawuthi ke le committee xa ihlala imeme isebe ukuze lona ke likwazi ukuphendula kwezinye zezingeniso zenu ekubeni isebe belisoloko likunye nale committee njengoko sityhutyha amaphondo. Emva koko ke izawuthi le committee ibhale ingxelo equka zonke izimvo zenu kunye nezingeniso zenu kunye neempendulo zesebe lona ngokwalo zelo ngxelo ke ibekwe phambi kwandlunkulu weparlamente yeli. Dan sal ons uitnooi die departement van landbou en landelike ontwikkeling en sal ons met hulle ontmoet en sal ons dan beraadslaging doen en dan sal ons al die insette opweeg wat deurgegee is deur die belanghebbendes met betrekking tot hierdie bewaring en die ontwikkeling van landelike gebiede en dan sal ons hierdie insette sowel as die antwoorde wat dan voorsien was deur die vorige sprekers en dit is die hele proses, dit is dieselfde proses wat by die twee ander dorpe sal geskied. Dan sal ons weer dit na die hoër huis toe eskaleer. From the National Assembly, the bill will go to the second House of Parliament, that being the National Council of Provinces, known as the NCOP, which will also hold its own process and consultation on the bill. When Parliament has concluded the processing of the bill through the activities of both houses, then it will be sent to the President of the Republic of South Africa, His Excellency President Cyril Ramaphosa, for assent and signing into law. Na daardie aksie sal die Nasionale Raad dan die verdere vordering sal dan gedoen word na die NCOP, Nasionale Raad van provinsies. Dan sal hulle eie prosesse ook dan volg en sodra al daardie prosesse dan klaar is, sal hulle dan die aanbevelings sal hulle oorhandig aan sy edele sy hoogheid die president van ons land, president Cyril Ramaphosa, om dan die ondertekening te doen. Emva kokuba ke lo mthetho uqulunqwayo uphuma kwindlunkulu yeparlamente uzawuya ke ngoku kwibhunga likazwelonke wamaphondo lamaphondo eli i-NCOP nayo ke izawuthi iqhubeza iinkqubo ukuze ikwazi ufakana imilomo kunye nabantu. Emva koko eyoba igqibile ke lawuthi ke ibhunga lakuba lizigqibile zalo iinkqubo lo mthetho ke uqulunqwayo usiwe kumongameli welizwe upresident Cyril Ramaphosa ukuze awusayine uze ube ngumthetho ngokusesikweni. Once the bill has been signed into law, you would have actively participated in lawmaking, and you can tell your families and generations to come that this act was enacted by yourselves, and therefore you can give yourselves a pat on the back and a huge round of applause.
Uyawuthi ke lo mthetho ukuba utyikityiwe waza wangumthetho ngokusesikweni uzuqonde ke ukuba nawe ubuyinxalenye ekwenzeni umthetho kweli lizwe nto leyo ke mali ube nebhongo ngayo uzuxelela izizukulwane ngezizukulwane zosapho lwakho uba nawe wawuba nesandla equlunqeni umthetho. Nadat hierdie wetsontwerp dan in werking geteken is, wat dan 'n wet is wat dan geteken is, dan sal u kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders kan sê dat u deelname gehad het in die voorstelle en die inwerkingstelling van hierdie wet. En om daardie rede kan u self 'n goeie applous gee. Allow me to thank you all for having come to these public hearings on the preservation and development of agricultural bill. I want to thank the people of this community and the local municipality and the greater district municipality who came to participate and ensure that your written submissions as well as your oral submissions were received by the Portfolio Committee of Agriculture, Land Reform and Rural Development. We want to also thank the officials of the department in the province as well as at the national for having afforded us responses during this session on all the matters that they were able to pick up and be able to ensure that they were adequately given responses to. We want to thank our host, the Honorable Mayor, Meneer Randall Swartz, who has been with us right throughout this session, ensuring that any matters pertaining the municipality and service delivery can be addressed and responded to. We also want to take the opportunity to thank all the staff of Parliament, without whom we would have never been able to have such a successful session. As we have been live on Parliament TV and streaming on YouTube. So for those that were seated at home, they've been able to follow the proceedings on our Parliament channel, as well as on YouTube through streaming. We also want to thank our interpreters in particular, who have been making sure that all that is said is understood in English, Afrikaans, Xhosa, and our sign language. I therefore want to all of you for having been here with us. Allow me to thank the honorable members who sat throughout this session, listening to all the input that was made here. And I can assure you that when we table the report, they will be talking directly to what they listened to, what they heard, and what they witnessed throughout these public hearings, and therefore presenting a report to the National Assembly that is informed out of these sessions. Therefore, we want to thank all the honorable members of Parliament who were able to sit through these sessions. Our session has come to an end, and we will now request that all of you sit as you are. When we serve, it is no longer lunch at this hour, it will be dinner. So we will serve our dinner, and I request that we prioritize the elderly people first, but there's adequate food for everyone, so we will all be able to have our dinner through this door and then exit
to go outside. This meeting stands adjourned and we have come to the end. Please allow the interpreters to interpret for those that may not have heard this language I'm speaking. Thank you, Chair. Laat me toe om van die geleentheid gebruik te maken. Nee, nou nie. Kan ons stilte in die huis kry, vra die voorsitter. Het parlement is nog in zitting. Dankie. Laat my toe om van hierdie geleentheid gebruik te maak om die gemeenskap, die breë munisipaliteit en allemaal wat gekom het om insette te lewer. En baie dankie aan die nasionale, die provinciale, sowel as die plaaslike gemeenskap, as ook dank betuig aan meneer Rendel Swart, wat die hele pad het hy saam met ons geloop om seker te maak en hy luister, dat hy mooi luister en agslaan op kwessies van dienslewering. Sowel my dank wil ek. Dankie. Baie dankie. Sowel, ja, dan wil ons ook die personeel van die parlement, wil ons hartelike dank wil ons uitspreek, waarsonder ons nergens sou gekom het met die reëlings wat gepaard gaan met die openbare verhoor. So baie dankie aan hulle. Dan wil ons ook aan ons media personeel wil ons baie dankie sê, hulle wat seker gemaak het dat die uitsendings, die directe uitsendings na parlement, TV, sowel as YouTube stroming, dat het kan geskied. So ons waardeer het, ons waardeer die werk wat hulle gedoen het. Dan wil ons ook ons dank uitspreek teenoor die tolke, wat seker gemaak het dat die boodskap word duidelik oorgedra in die taal, in die voertaal, wat verstaanbaar was vir die huis, sowel as elkeen. En as het is die tale wat ons van praat, dan is het Engels, Afrikaans, isiXhosa en onze 12de amptelike taal, die handgebare taal. En dan wil ek net hierdie deurgee dat nadat hierdie wetgewing dan ter tafel, hierdie verslag dan ter tafel gelees, dat en dit sal wees alles alles wat bespreek was, al die insette wat gelewer was, geskrewe, nadat alles deurgegee is, dan wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om die agbare lede van die parlement te bedank vir hulle geduld en hulle samewerking, dat hulle die hele sessies uitgesit het, gesit en mooi geluister het, om seker te maak dat al die inligting wat gegee word, dat hulle dit kan, wanneer het gepraat word, dan weet hulle uit watter hoekpunt praat hulle. Laastens wil ek net sê, asseblief na afloop van hierdie sessie, sit stil. Sit stil, u sal rigting kry om by daardie deur uit te gaan, dan gaan u daardeur ordelik. Daar's genoeg kos vir almal. Hierdie is nie meer 'n middagete nie. Hy kwalifiseer nie. Die ure het al weggetrek, die son is al baie diep. So die kos, daar's genoeg kos vir almal. So ons hoef nie mekaar te trap en te trek nie. Baie dankie. Esike sisiphetho sengxoxo zoluntu namhlanje. Sisiphetho sale session yengxoxo zoluntu ngokuphathelele lo mthetho uqulunqwayo, umthetho ukhuselwa nokuphuhliswa komhlaba wokulima. Ukwenje njalo ke mandibulele nina amalungu alapha asekuhlaleni ngezingeniso zenu ezibhalwe phansi nezingeniso zomlomo. Ndiphinde ke ndibulele kwa omasipala ababandakanyekileyo ekwenzeni oqinisekiseni lokubana le ngxoxo yanamhlanje yoluntu ngokuphathelele lo mthetho uqulunqwayo iyaphumelela. Ndingalibali ke ukubulela amagosa karhulumente, kurhulumente wazweni banzi, kanti nakurhulumente wasephondweni. Ndibulele nosomlomo wamasipala wasekuhlaleni walapha uRendel Swart, othe wakwazi uba aphendule imibuzo ephathelele umasipala walapha ekuhlaleni ebenokwazi ukuyiphendula. Ndiphinde ndibulele nabasebenzi baseparlamente
abenze yonke lento yenzeka apha kungenxa yabo ukuba yonke lento yenzeka apha namhlanje uba yenzeke ngokuphumelelayo. Phinde ndibulele ke nabaguquleli bethu abathe basinika yonke inkcazelo ngazo zone iilwimi ezilapha. Ndiphinde ke ndibulele noogxa bam amalungu ale portfolio committee ndingusihlalo wayo. Okokugqibela mandinikhumbuze into yokubana noko ukutya sekukhona njengoko sesibonile uba kuzoyiwa ngaphi ukukufumana. Enkosi. Baie belangrik, let wel asseblief, voorkeur word gegee aan ons bejaardes. U verstaan mos nie. Understood. Thank you, Chief.